Shalom, shalom, boker tov, lekulam, bonjour à tout le monde. Good morning to everybody. Welcome to the YOM HATORAH. Bienvenue au YOM HATORAH. Donc, je vais rester en français, vu que notre premier intervenant, le grand rabbin Yjosef Robson, parlera en français. Donc, on va parler en français. But when it will be just before the English speaker, I will be introducing also the English speakers in English. So just be patient, the day will be long. Bezrat Hashem. Donc on va passer une journée d'études, une journée d'échange, une journée de partage, une journée de célébration aussi, on peut dire ça comme ça, parce que voilà une année que nous avons réussi à incarner, à mettre en place ce qui est la preuve de la fierté africaine au sens large du terme, depuis le continent jusqu'au au fin fond des Amériques et même de l'Asie, de l'Océanie. On a réussi à mettre en place une structure qui remette les Bantous israélites au centre de tout projet, une structure qui leur permette de vivre Torah, Mitzvot, Ma'asim Tovim, selon leur minagim, selon leur histoire, selon leur compréhension de la Torah, pas parce qu'ils les auraient inventés, mais parce qu'ils les ont reçus ainsi de leurs ancêtres. Sans plus tarder, on va commencer avec notre premier intervenant de ce Yom HaTorah. Vous savez, le premier est un siman assez important, qui est le grand rabbin de Madagascar, Rabbi Yishai Moshe Robson. Vous savez, c'est quelqu'un qui a longtemps étudié à Botzita Kadisha, Beth Midrash, dans la vieille ville de Jérusalem, qui a passé les étapes les unes après les autres, qui a réussi à incarner son style dans la Torah avec une manière d'enseigner, une manière de transmettre, une manière d'expliquer qui est unique en sa personne et qui fait honneur à la Torah de Rabbi Chaim Vital, du Rakadosh, de Rabbi Nechunia, de Rabbi Akiva, ainsi de suite. Vous connaissez nos référents. Il va intervenir aujourd'hui en anglais, en malgache et aussi en français. Donc le cours de maintenant sera en français. Juste, on va le recevoir dans le studio. Chief Rabbi Shai, est-ce que tu nous entends? Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Est-ce que la connexion marche bien? La connexion marche bien. On voit que tu es à Madagascar, en Afrique. Donc, s'il y a des petits soucis, les gens qui ont le chat, ils ne vont pas hésiter à nous le faire savoir. Je m'occuperai un peu de tout s'il y a besoin de régler certaines choses. Ne t'inquiète pas, on est en relation par téléphone. En tout cas, la scène est à toi et Bezrat Hashem, régale-nous pour ce premier cours où on célèbre le jour d'anniversaire, mais qui est aussi un jour de Tchom. Et la thématique, comme vous le savez, c'est Torah et tradition. Mazel tov. Tada Rabba. Tada Rabba, Chief Rabbinate Pinchas. Shalom, shalom à toutes et à tous, celles et ceux qui suivent donc sur les réseaux sociaux. Donc, comme l'a dit le grand rabbin, Chief Rabbinate Pinchas Eliyahu Shaddai, aujourd'hui, c'est un jour de partage, d'échange, en plus du fait que nous faisons le jeûne de 17 Tammuz. Mais comme on sait aussi, ça fait un an aujourd'hui que le grand rabbinat d'Afrique existe avec les travaux de diffusion de Torah, etc., etc. Et aussi des projets concrets pour l'Afrique, pour les Béné Moshe. C'est un des codes que nos Chachamim, nos sages, ont écrit dans les sifrés, dans les livres Kodesh. Et donc aujourd'hui, la thématique des études, de l'étude, pardon, de cette journée, de cet événement, c'est la Torah et la tradition. Ah, shalom, shalom, Raissa, Anti. Shalom, shalom, shalom. Et
comme a aussi dit Chief Rabbinate of Africa, c'est quelque chose qui est très important de nourrir cet événement. Donc, Bezat Hashem, on va essayer de faire honneur à cela et voir ensemble ce qu'on peut, comment dire, la thématique de tradition et Torah. C'est une thématique qui est assez vaste parce que la Torah, déjà, c'est quelque chose qui est vaste. On ne peut pas dire qu'on a appris la Torah et que ça y est, c'est fini. C'est quelque chose qui, on va dire, commence, entre guillemets, dans le Olam Hazé, dans ce monde-ci, mais aussi qui continue jusqu'à dans le Olam d'après, dans le monde d'après. Et puis, la tradition semble être aussi être la même chose. Parce que c'est le premier point qu'on va en fait essayer de voir ensemble déjà, c'est qu'est-ce que la tradition. Donc, on va prendre juste une définition de Larousse. On va partager l'écran des Hashem, juste pour voir ensemble ce que c'est, selon la définition de du monde commun, ce que c'est la tradition. Donc, est-ce que l'écran normalement est partagé? Tada. Donc, il dit comme ça. Donc là, la définition, c'est le site Larousse. Donc, il dit, tradition, c'est ensemble de légendes, de faits, de doctrines, d'opinions, de coutumes, d'usages, etc., transmis oralement sur un long espace de temps. Donc ça, c'est une première définition. Deuxième définition, il dit, une manière d'agir ou de penser transmise depuis des générations à l'intérieur d'un groupe. Donc là, il précise, la définition, rajoute la notion de groupe. On a la notion de transmission et plus important, oral. Après, troisième définition, il dit transfert juridique de possession d'une chose faisant objet d'un contrat. Donc ça, on est vraiment dans le monde juridique, dans le monde juridique, pardon. Et après, troisième et quatrième et dernière définition de Larousse, transmission du contenu de la vérité révélée à partir de l'écriture. Donc là, on a notre approche de la tradition, écriture, par les écrits des pères de l'Église. Donc effectivement, c'est déjà un peu orienté, on va dire. Les conciles, les écrits des docteurs en Église, liturgie, les documents pontificaux dans les fidèles de l'action de Bezat Hashem. Donc ça, c'est une définition qui est déjà utilisée par on va dire la religion catholique pour définir ce que c'est que la tradition. Donc, juste en prenant en compte cette définition-là, il y a deux notions on va dire deux notions qui sortent. La première, c'est transmission. La transmission, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui a reçu et qui va le transmettre. Shalom, shalom, Rabbi Chaim Israël Pandol. Bienvenue, bienvenue. Donc, on a une première... Shalom. Chag Sameach et Tzom Kal aussi. On est en même temps dans les deux. Parce que Baruch Hashem, le Nusar Afriki fait le shalom entre deux points qui s'opposent, entre guillemets. Mais qui ne s'opposent pas finalement, mais qui sont que deux faces de la même pièce. Donc, Chag Sameach et Tzom Kal. Et donc, ici, la définition qu'on voit que donne Larousse, c'est la tradition, c'est quoi? Quelque chose qui est transmise. Donc, il y a quelqu'un qui a reçu et qui va transmettre à son tour. Il y a une notion de on va dire, une connexion. Ah, shalom, Mama Rachel, Baruch Hashem. Je n'ai pas reconnu le nom, Baruch Hashem. Donc, ça, c'est la première notion. Et après, il dit, la transmission se fait de manière orale. Ça, c'est la première définition donnée par Larousse. Et en bas, on a vu, donc, avec la définition maintenant, cette fois-ci, des chrétiens, mais il y a aussi une notion d'écriture. C'est une tradition, c'est un ensemble de légendes, il dit, ou ensemble de faits, ou d'actions, ou de doctrines, ou d'opinions, tant que cette idée-là, on va dire, une idée, ou une action, ou une coutume a été reçue par quelqu'un et elle va être transmise par quelqu'un d'autre, c'est là qu'on parle de tradition. Donc,
on va continuer ainsi, mais on va aller maintenant dans la tradition selon la Torah. La Torah, on sait qu'on l'a reçue au Har Sinaï et c'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait descendre pour les Israël. Donc, si on se base juste sur la Torah, parce qu'en fait, il y a déjà d'autres traditions avant que le Matan Torah. Il y a des traditions, mais qui n'ont pas été, on va dire, cristallisées dans un écrit et partagées par tout un peuple. En tout cas, c'est le premier, on va dire, c'est le premier abord de la chose, mais on va se baser sur Moshe et Matan Torah. Donc, dans ce cas-là, on va en fait dans le Pirkei Avot, où là, on explique la transmission. C'est cette tradition-là. Le premier Pirkei Avot nous dit comme ça. Moshe kibel Torah misinai, ou misara le Yoshua, ve Yoshua le Zekenim, ou Zekenim le Nevi'im, ou Nevi'im misaruha le Anshe Knesset Agdola. Hem amru. Pardon. On va continuer jusqu'à la fin de la Mishnah. Hem amru shirosha devarim ve metunim badin ve amidu talmidim harbe ve asu siyag la Torah. Donc, comme c'est écrit traduit ici, il dit Moshe a reçu la Torah du Sinaï, Sinaï. Il a transmis ou Mesara. C'est là où le terme en hébreu, c'est Masora. Il y a une transmission. Les Yeshua. Donc, ce que Moshe Rabbeinu a reçu de Har Sinaï va être transmis à Yehoshua. Et Yehoshua va la transmettre aux anciens, Zekenim. Zekenim, aux prophètes Nevi'im. Et ces prophètes-là vont le transmettre à leur tour on va dire, les hommes de la grande assemblée, Anshe Knesset Agdola. Et après, ces gens-là, dans Pirkei Avot, vont enseigner trois choses. La première, c'est soyez pondérés dans le jugement. Après, formez de nombreux disciples et érigez un rempart autour de la Torah. Donc, là, on a la transmission, on va dire, de la Torah qu'on est en train d'étudier jusqu'à maintenant. Ça commence, on va dire, par Moshe Rabbeinu. Et on sait que cette Torah-là a été donnée par deux. C'est pas comme c'est écrit dans les livres de nos sages. Il était donné d'un côté Torah chez Be'alpé, on va dire Torah chez Birtav, ou la Torah qui est écrite, et Torah chez Be'alpé, la Torah qui est orale. Et ces deux ont été donnés à Moshe Rabbeinu. Donc, qui c'est qui a donné en fait cette tradition, cette Masora, cette transmission? Moshe Rabbeinu l'a reçu de Akadosh Baruch Hu directement. Parce que pendant 40 jours et 40 nuits, Moshe Rabbeinu est monté seul au Har Sinaï pour justement faire descendre toute cette connaissance de la Torah d'Hachem. Et au 40e jour, il est descendu avec les Luchot Rishonot. Les Luchot Rishonot, c'est-à-dire la Torah qui commence par Anochi, Alef. Mais malheureusement, avec le faute du veau d'or égal à Zahav, ces tablettes-là ont été brisées et vont être remplacées 40 jours plus tard par ce qu'on a jusqu'à maintenant, qui est en fait la Torah Bet, où ça commence par Bereshit. Donc, tout ça, on va dire, c'est quelque chose qu'on connaît, mais il est toujours bien de revenir sur ces notions-là pour avoir les idées fraîches et aussi pour bien aborder ce thème qu'on appelle Torah et tradition. Donc, la Torah a été reçue et elle va être transmise. Donc, la Torah, c'est une tradition. C'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. On voit la première transmission, c'est fait entre Moshe Rabbeinu et Yehoshua bin Nun. Ensuite, de Yehoshua bin Nun jusqu'aux anciens, comme on le voit ici. Donc, c'est là où, en fait, on va poser la question de est-ce que entre deux, on va dire, entre deux personnes,
la transmission s'est faite de manière 100%. C'est-à-dire, ce que Moshe Rabbeinu a reçu, est-ce que Rabbi Yehoshua bin Nun va recevoir, est-ce que c'est exactement les mêmes informations ou il y a des pertes d'informations qui vont se faire, etc. Donc ça, on a déjà en fait un élément de réponse pour celles et ceux qui ont suivi les cours de Chief Rabbinate of Africa il y a peut-être quelques mois maintenant, plusieurs mois, où on parlait de Mishnayot, où en fait on a des Mishnah, on a plus de, pas plus, on a 6000 Mishnayot, c'est dans Rabbi Nechuna Ben Akane, où on a vu ça, où en fait on a plus que 6 Sédarim. En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus que ça. Donc en fait, on a déjà perdu énormément en tout cas pas perdu, mais on n'a pas de traces écrites de ce qu'on appelle la Torah orale ou la Torah Shebe Alpe. Ce que nous avons ici, comme ici j'ai un livre de Mishnah, ce sont les 6 Mishnayot que Rabbi Yehuda Anassi a écrit, a mis à l'écrit. Et en plus, ces Mishnayot-là, ce n'est pas la transmission, comment dire, la transcription littérale des traditions. C'est une transcription codée. Donc, pour pouvoir comprendre ce qui est écrit dedans, il faudra quand même garder ce système de maître qui transmet à l'élève pour pouvoir comprendre en fait cette Mishnah écrite. Mais c'est pas la tradition a été en fait codée dans les Mishnayot. Mais il faut savoir que du coup, quand Rabbi Yehuda Anassi a codé ces Mishnayot là, il y a énormément de Tosfot qui n'ont pas été intégrés dedans, on va dire de rajouts, d'écriture de sages qui n'ont pas été intégrés dans ces Mishnayot là. Et c'est là où en fait on sait que on peut comprendre plutôt que il y a énormément de traditions qui ne vont pas être loin de la Torah, mais qui n'ont pas été écrits et donc ils ne sont plus connus dans notre génération. Parce qu'on va juste garder ce qui est écrit, qui a été compilé par Rabbi Yehuda Anassi dans la Mishnah. Donc, la tradition, du coup, va être on va dire, répandue dans le clan Israël et cristallisée surtout, donc la tradition orale, la transmission orale va être cristallisée dans ce qu'on appelle la Mishnah, qui est en fait comme on le sait aussi, c'est les personnes qui ont déjà l'habitude d'étudier avec Moussa Rafiki et le Grand Rabbinat d'Afrique. La Mishnah, c'est les livres de base, comme dit Rabbi Nechuna Ben Akane, ce sont les livres qui ont été donnés à Adam Arishon pour qu'il puisse faire la avodat Hashem au Gan Eden avant qu'il ne faute. Donc, c'est une base, mais ça veut pas dire que c'est que. Mais c'est une base pour expliquer en fait toutes les traditions qui existent sur Terre, vu que ça commence déjà au Gan Eden. Donc, c'est là où, Bezat Hashem, on va du coup demander l'aide de l'un de nos sages préférés dans Bosna Kadisha et de Grand Rabbinat d'Afrique, Rabbi Nechuna Ben Akane, où là-bas, il explique dans Sefer Abayir, où il va en fait donner un indice, pas un indice, mais donner une explication pour qu'on puisse vraiment comprendre que, en fait, les minhagim ou la tradition, déjà, au sein de Israël, il n'y a pas une seule tradition, mais il y en a plusieurs. On va laisser Rabbi Nechuna Ben Akane nous éclaircir là-dessus, mais c'est aussi, en fait, c'est dans cette direction-là où on va, Bezat Hashem, aller, c'est que la tradition, déjà, même Tada, au sein des béné Israël, des enfants d'Israël, il va y en avoir 12. Une tradition par tribu qui va en fait former des peuples. Donc, et nous, dans notre époque, nous avons, on va dire, deux traditions principales. Traditions principales. On va dire, c'est une minhag ou tradition séfarade et minhag ashkenaz. Et dans ces, on va dire, ces traditions ou une manière d'incarner ou de vivre la Torah, il y a déjà il y a énormément de variantes selon l'endroit où les Juifs, on va dire, où les Israélites se sont installés.
les personnes vont absorber la tradition du makom, de l'endroit, mais aussi à l'intégrer dans la pratique de la Torah. C'est pour ça que, par exemple, on sait que on entend, lorsque les séfaradim lisent la Torah, le nigun qu'ils utilisent, c'est un nigun qui ressemble plus à un nigun ou à un chant arabe, arabo-musulman, pas musulman, arabe, on va dire arabe. Et quand on va du coup au niveau ashkénazim, où les populations, on va dire israélites, sont sont installées dans les contrées de l'Europe, la manière de faire le nigun, le chant, quand on lit la Torah, c'est un peu, ça ressemble un peu aussi à la manière dont on va dire, la religion de l'endroit influence en fait finalement la manière de lire la Torah. Donc, on voit qu'il y a plusieurs facteurs qui on va dire, qui vont contribuer à l'émergence d'un minhag. Parce qu'en fait, du coup, c'est quoi la différence entre minhag et coutume et tradition ou masora? C'est minhag, on va dire c'est plus, ça se rapproche plus à un coutume. Mais la tradition, pardon, mais masora, c'est vraiment une transmission orale, une transmission d'une information à un autre. On va dire que le minhag est une sous-branche de la masora. Mais en ce moment, dans notre génération, c'est le minhag qu'on va dire, le minhag peut être inscrit dans une communauté spécifique. Il y a une coutume spécifique pour une communauté. Mais dans cette communauté-là, il appartient à une grande famille qu'on appelle séfarade, par exemple. Donc, et tout cela, bien sûr, comme je le rappelle juste, c'est basé sur la Mishnah. Et on sait qu'en fait, il y a énormément de Mishnayot que ce qu'on a ici. Donc maintenant, attendez, je vais aller sur... Ah, c'est Sefer Abayir. Normalement, ça marche si je partage Sefer Abayir maintenant. Donc maintenant, on va voir avec Rabbi Nechunia Ben Akane un texte. On est dans le Sefer Abayir, le livre de la splendeur, Bahir, on va dire de la splendeur, et on est dans la Mishnah qu'on appelle la Mishnah numéro 94. Donc, on va directement lire pour prendre les informations déjà. Il dit, il y a Yosef Rabbi Amorai, Vedrash, Mai dirtiv hine hashamayim veshme hashamayim lo yichlach lor et Melachim Alef Chet Kaf Zain. Donc on lit jusqu'à la fin, mais Hachem, c'est pas très long. Melamed chez Ab Shemot Yesh lo l'Hakadosh Baruch Hu Vechulam Kiv'am Be Shvatim Dirtiv Shisha Me Shemotam Al Ha'even Ha'echad Ve'et Shemot Hashisha Anutrim Al Ha'even Hashenit Ke Toldotam. Dans Shemot Chafret Yud. Uchetiv Veshtaim Esre Shtem Esre Avanim Hakim Begomer Yeshayahu Dalet Tet Ma Ella Avne Zichron Af Ella Avne Zichron Veshtaim Asar Esre Avanim Hem Ab Keneged Ab Shemot Shel HaKadosh Baruch Hu. ומה הטעם התחיל בשתיים עשרה ללמד שי"ב מנהגים יש לו לקדוש ברוך הוא ובכל אחד ואחד שישה כוחות ומאי נהיו אב לשונות. מאי נהיו אב לשונות. Donc ici il y a c'est une continuité de discussion en fait entre des rabbinim, mais on va directement dans la réponse de Rabbi Amorai. Il pose une question. Et il apporte aussi une explication surtout sur un passage dans Melachim, livre des rois Alef, chapitre 8, Chaf Zain. Donc,
là, le partage d'écran ne marche pas ici, mais je vais juste dire. Attendez. Ok. Les attachés. Ici. Donc il dit, c'est dans Menachim, donc on a la référence ici, mais il dit quoi? Ki umnam yesh yashev Elohim al haaretz, ine hashamayim ushme hashamayim lo yechalke lucha af, ki habayit haze asher baniti. Donc en fait, c'est un passage où Shlomo Ameler va réaliser le Beth Amidash ou la maison d'Hachem, qui a été en fait désiré par son père. C'est ce qu'il dit juste avant. Il dit je vais réaliser la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. C'est juste le passage qui est au-dessus. Et au-dessus de ce qu'on va lire maintenant. Donc maintenant, on est dans le passage qui dit mais est-ce qu'en vérité disent Hachem résiderait sur terre? Donc il pose la question est-ce que Hachem va résider sur terre alors que le ciel et tous les cieux ne sauraient te contenir? Combien moins cette maison que je viens d'édifier. Donc, quand Shlomo Ameler a fini en fait de construire le Beth Amikdash, après seulement il pose la question est-ce que c'est possible que Hachem va vraiment habiter dans cette maison? Parce que ici il dit que Hashamaim ve Ushme Hashamaim, les cieux et tous les cieux, c'est un code, mais Hachem, c'est ce qui a été dit ici, ne saurait le contenir, ne peut contenir Akadosh Baruch Hu, Hachem. Donc c'est ce passage-là que Rabbi Amorai veut donner une explication, veut apporter, on va dire, un éclaircissement. Donc il dit, mais la med, chez Ab, Shemot, Yeshlo, la Kadosh Baruch Hu. Donc il dit, si le message derrière ce qu'il dit ici, Shlomo, sache que Akadosh Baruch Hu, il a 72 noms. Alors, c'est quoi le lien? On va juste prendre des informations pour le moment. 72 noms. Klum keva beshvatim dirtiv shisha mishmotam pardon al haevan echad ve'echad shemot hashisha hanotrin al haevan hashenit ke toldotehem. Quand tu comprends, pardon, Rabbi Amorai dit que Akadosh Baruch Hu a 72 noms. Et pour comprendre ces 72 noms d'Akadosh Baruch Hu, il faut le faire correspondre aux Shvatim. C'est quoi les Shvatim? Les tribus d'Israël. Et il dit, comme c'est écrit dans Shemot, sur l'habit de Cohen, en fait, il y a deux pierres au niveau des épaules. Et sur ces épaules, ces pierres-là qu'on va installer sur l'habit du Cohen Gadol, pardon, pas du Cohen Gadol, on va écrire le nom des des tribus. Il y aura 6 tribus sur la pierre de l'épaule droite et 6 tribus sur la pierre de l'épaule gauche. C'est décrit. Ce passage est décrit dans Shemot Kafret Pasuk Yud. Donc, pour ceux qui sont intéressés à aller voir, on a les références. Donc, après, il dit quoi? Donc, pour le moment, c'est un peu flou, mais on va prendre des informations. Oktiv, Shtaim Esre Avanim Hakim Begomer. Ma et là, Ma et les Avne Zichron. Af et là, Avne Zichron. Et Rabbi Amorai, cite un autre passage dans Yeshayahu où on voit encore l'utilisation de pierres, de Even, de Even, qui sont liées au nombre de Israël. C'est dans Yeshayahu Dalet Taf. Et là-bas aussi, on a il dit 12 pierres qui vont être associées aux 12 tribus. Et il dit que là-bas, ces pierres-là ont été utilisées pour Zachor, pour se souvenir. Donc il pose la question, c'est quoi, ça veut dire quoi, c'est quoi le code derrière le fait que ces 12 pierres vont être utilisées comme des souvenirs, pour se rappeler de quelque chose. Ok.
on prend toujours des informations et on va aller dans la Haggadah Bezat Hashem pour essayer de comprendre le code qui y a derrière. Et sache maintenant, il dit que ces 12 pierres, oui, ces 12 pierres sont les 172, pardon, et ces 72-là sont liés aux 72 noms d'Hachem. Comment on obtient 12 à 72? Justement parce que chaque nom écrit sur la pierre, sur les pierres des épaules de l'habit de grand Kohen, du Kohen Gadol, il y a 6 tribus. Et chaque tribu va avoir 12 pierres. Par exemple, la tribu de Réhouven, il aura 12 pierres. Donc, 12 fois... attendez, on va faire le calcul. 12 fois 6, 72, voilà. Donc, chaque nom va porter 12, on va dire 12 pierres, chaque tribu. Et la totalité de ces pierres de chaque tribu va donner 12. Donc, il dit, c'est 72, pas 12, 72. Ces 72 font référence aux 72 noms d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Et après, il rajoute comme ça, les lamettre chez Yud Bet à Minhagim Yesh Lo l'Akadosh Baruch Hu. Sache que quand tu comprends ça, que en fait, on va dire l'unité ou la notion de 12, lorsqu'on parle de Even, de pierre, sache que ça représente aussi un Minhagim, des traditions. Il dit, 12 traditions d'Akadosh Baruch Hu. Ah. On prend l'information, après on revient dessus. Akadosh Baruch Hu, Ubechol Echad ve'Echad Shisha Kochot. Et sache que pour ces 12 Minhagim que Akadosh Baruch Hu, il y aura 6 Kochot, 6 forces. Comme on voit dans la répartition des noms des tribus d'Israël sur les pierres posées sur l'habit du Kohen. Echad ve'Echad Shisha Kochot, après il pose une question, Nihu, et c'est quoi ça? Ab, les shonot. C'est quoi ces choses-là que tu es en train de me dire? Il dit, ça, ce sont 72 langues. Ah. 72 langues. Donc, ce qu'on lit ici, c'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a 12 minhagim. Donc, on peut poser la question, quel minhag Moshe Rabbeinu a fait descendre? Parce qu'on a dit que la Torah se transmet depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à on a vu c'est Anshek Neset Agdola. Donc il y a une transmission, une tradition. Cette Torah-là a été, on va dire, oui voilà, transmis. Mais du coup ici on voit que Akadosh Baruch Hu en a 12 des minhagim ou des traditions, on va dire des coutumes ou de traditions. Donc la question, est-ce que Moshe Rabbeinu a fait descendre les 12 pour les 12 tribus? Donc ça veut dire que la Torah est une seule, mais chaque tribu va avoir un minhag spécifique qui respecte la Torah, mais qui sera spécifique à chaque tribu, et du coup chaque tribu va incarner une minhag de Akadosh Baruch Hu. C'est juste une question on est en train de poser, mais on va regarder dans la Haggadah Bezat Hashem. Donc ici, le texte est fini, on ne pourra plus lire, mais la Haggadah est dans le livre justement. C'est l'explication, une explication qui a été rapportée en fait. Donc on va lire Bezat Hashem. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je vais juste poser la question comme ça, parce que des fois je vais assez vite. Donc si jamais ça n'a pas été clair, n'hésitez pas à poser des questions. Je regarde juste là, s'il y a des questions. Bezat Hashem. Ok. Donc on continue. Ah, il y a une question. Ah, Baruch Hashem, Tada Rabba, Rabbi Chaim Israël. Pondol, Tada. Donc maintenant, il dit quoi dans la Haggadah? Tzad vechulam keru'a be'eshvatim. Pirouche. Otan ab shemot de Alef he bet zain keshem Yaakov haya mitnaheg kol yamav bemidat emet ad shetityachda lo midat emet shenema
Titen Emet le Yaakov. Donc, dans le, shalom, 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 Rabbi Yoel. Toda. Shalom, shalom. Oui, elle est obligée de suivre le minhag de sa tribu. Donc, effectivement, c'est ce qu'on va essayer de répondre à la fin. Parce que là, le Sefer Abayir, Rabbi Nechuna Ben Akane, alors, si on ne suit pas, donc Rabbi Yoel pose aussi la question, si on ne suit pas le minhag de ses ancêtres, quel est le problème? Alors, justement, c'est tout le inyan de Nusar Afriki, c'est de voir qu'en fait, dans notre tradition qu'on a reçue de nos ancêtres, avant que toute notre tradition ne soit vraiment détruite et mélangée et perdue, pas perdue, mais on va dire détruite, il faut poser d'abord la question, qu'est-ce qu'on a maintenant dans notre génération actuelle comme tradition? Parce que c'est là, en fait, on a besoin absolument de la Mishnah et de la Torah pour comprendre, pour pouvoir nettoyer, en fait, on va dire, le minhag, la tradition que nous avons actuellement, pour retrouver la tradition qu'il y avait avant, qui était la tradition à l'état pur, il n'y avait pas de mélange, il n'y avait pas de destruction, il n'y avait pas de modification. C'est la tradition pure de nos ancêtres. Donc c'est ça tout le travail en fait à faire. Effectivement, on doit déjà connaître même déjà au sein de notre famille, chaque famille a sa tradition. Ces familles-là se sont regroupées et on va vont former, on va dire, pas un congrégat, mais on va dire une tribu. Dans cette tribu-là, il y a une tradition spécifique à eux. Et ces tribus-là, on va aussi être rattachés à un ancêtre commun de plusieurs tribus. Donc c'est là en fait toute l'histoire où tout le inyan. Mais en fait, je suis en train déjà de devancer ce que va dire Rabbi Yochanan ben Kanema, mais on va aller doucement. Mais Baruch Hashem, Toda Rabba pour la question, on va essayer d'y répondre. Et on a à peu près 20 minutes pour le faire. Donc on va avancer. Toda pour la question, Rabbi Yoel. Donc il dit ici, sache que Shem Yaakov Haya mitnaheg kol yemav bemidat haresed. Sache que quand il dit kulam kevoim beshvatim, les shalom shalom Rabbi Israël Yochanan, pardon, shalom shalom, bienvenue, Chag Sameach et Tzom Kal. Donc quand la Mishnah dit vekulam kevoim beshvatim, c'est quoi ça? Quand il parlait des 72 noms et qu'en fait ces 72 noms d'Akadosh Baruch Hu vont déterminer l'identité des shvatim, des tribus. C'est ce qu'il dit ici. Donc là, l'explication, il dit quoi? Sache que Yaakov Avinu, il avait comme comportement mitnaheg kol yemav, dans toute sa vie, bemidat à emet. Il incarnait ce qu'on appelle le Emet, Yaakov. Pas il incarne ce que c'est que le Emet ou la vérité. Et après, Ad chez Nitriachda lo, jusqu'à tellement Yaakov Avinu a incarné, essayé d'incarner ce qu'on appelle le Emet, il est devenu un avec le Emet. Donc là, on comprend quoi? Dès qu'on parle de Emet, on parle de Yaakov Avinu, parce que c'est cette identité-là, il se l'est approprié. Après, il dit quoi? Il a eu le Emet, car Hayu Banav mitnahagim kol yemehem bimidat hahi ad shenitrayachda laem midat mida hahi. Et il en va de même, il dit, pour ses enfants, les 12 tribus, ils se sont efforcés de suivre le émet de leur père jusqu'à ce qu'ils incarnent eux aussi, les 12, ce qu'on appelle le émet, la vérité. Donc, il y a le émet, ici, il commençait par Yaakov Avinu, mais après, il va être divisé en 12 pour les 12 shvatim. Donc, chaque shvat, chaque tribu a une émet dans son identité. Parce que c'est ce qu'on est en train de lire ici. Donc après, il dit quoi? Les gam, Rochel Omar, Tiferet, Israël,
כבר ידעת כי שם השם נשלם בתפארת ויש לו י"ב גבולים, פירשתי פרשית, בספר יצירה, והם נקראים שבטים זהו כעניין י"ב צינורות. Juste une minute, je vais essayer de... Pardon. Désolé, juste problème technique, je reviens. Tada Rabba, désolé s'il y a un problème technique, il y avait beaucoup de bruit à là-bas, donc j'ai juste changé d'endroit, mais on va continuer les Atachem, notre étude. Donc il dit quoi? Les gamins vont dire Tiferet Israël vekvar yadata ki shem Hashem nishalem Tiferet veyesh lo yudbet gvulim. Donc il dit en addition à cette explication, sache que on dit aussi Tiferet Israël. Donc en fait la place de Emet est dans la sphira qu'on appelle Tiferet. Le Tiferet, c'est quoi? C'est fait partie en fait de la rangée milieu des sphirotes. La rangée milieu des sphirotes, c'est Keter, Da'at, lorsqu'on compte aussi Da'at. Après, on a Tiferet, Yesod et Malchut. Et de là vont se construire deux autres lignées. La lignée de droite Chorma, Chesed, Netzar, et la lignée de gauche, Bina, Gvura et Hod. Donc, Tiferet, il est vraiment au milieu de toute cette structure-là. Et cette structure-là, le Emet, en fait, incarne quoi? Il incarne l'union de ces deux, on va dire, les deux espaces qui s'opposent, droite et gauche. Et il y a le centre, les Atachem. Donc là-bas, il dit, c'est là-bas que le nom d'Hachem va être complet, Béchalem, complet. Donc c'est quoi? En fait, si on reprend donc l'explication juste au-dessus, Yaakov Avinu représente Tiferet, donc Yaakov Avinu va avoir 12 enfants. Ces 12 enfants vont incarner aussi l'Emet, le Emet que porte Yaakov, comme il dit, Titen Emet le Yaakov. Hachem a donné le Emet à Yaakov, précède l'Abraham, comme on le dit dans Shacharit. Et on continue. Betivret veyesh lo yudbet gvulim Perishit Sefer Yistira Vehem Mikra Shvatim. Et sache que du coup, au niveau de ce Tiferet-là, le Tiferet va en fait partager des limites. Il y en a combien de ces limites-là? Où on va dire c'est un espace défini, il y en a 12. Et c'est ça qu'il explique ici, c'est ça qu'on appelle les 12 Shvatim, ou les 12 tribus. Ok? שבטים והיו כעניין י"ב צינורות שהשמות מתגלגלות בהם ויעקב הוא פני אדם ואלו הם בנים. Donc là il explique qu'il y a un tsinor, ces 12 en fait, ces 12 shivatim se sont on va dire sont représentés par les 12 tuyaux, mais on va pas aller là-bas. Mais on va juste continuer l'explication.
Donc, après, il dit Shisha, Mishmotem al avanim echad. Pirouche, kol shevat veshvat ikri even veshisha, Mishmotam al haeven hashenit hare av shemot le yudbet evanim. Donc, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. L'explication ici revient sur comment on obtient 72 à partir de ces 12 pierres, parce qu'il dit que dans chaque pierre, on a 6 noms. Et ces 6 noms, on trouve 12, on va dire 12 on retrouve ces 12 noms. Donc 6 fois 12, ça fait bien 72. Donc c'est là où il explique, c'est comme ça qu'on obtient le nom 72. Le nombre 72 qui correspond au nombre de noms que Akadosh Baruch Hu possède. Et là, Ayudbet, pardon. Avne Zecho, Pirouche, Avne Shel Shesha Shemot. Ok, on continue. Donc, je ne vais pas tout expliquer parce que on se rapproche de la fin. Donc, je vais juste lire. Des fois, je n'explique pas, mais les attachements. On va aller à l'essentiel. Af ele haya yudbet evanot zechon hare ab uvepirush zechon zikaron Hashem. Umaitama itril beyudbet pirush shtayim asar avanim. Ok. Velamed she yudbet minhagim yesh lo le Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, on arrive à la partie. Pourquoi pardon, parce que Akadosh Baruch Hu, il dit, il a 12 minhagim, 12 traditions. Donc il dit, Pirouche, Tiferet, Shehem, minhagim, Shefa a Neshamot, Kefi, Retsono. Donc sache que quand il dit ici les minhagim, incarnés, les 12 minhagim, les 12 traditions incarnées dans ce qu'on appelle le Tiferet, c'est pour la shefa, une shefa, une abondance en termes de nefashot. Pardon, pas nefashot, neshamot. Kefi, retono. Comme ce que Akadosh Baruch Hu veut faire. On s'aiguise. On s'aiguise, les attachés. Après, il dit Uvirlal aminhag shisha kochot pirush me vav shemot ou me em ab les shonot. Donc maintenant, on arrive à la dernière partie de notre Mishnah ici. Et il est dit il y a 72 langues. Pirouche, il y a d'où, que Shem, chez Aevanim, chez Hu, Lachon, Meler, les Olam. Ah, Ken, Kol Lachon, Hu, Meler, les Olam. Echad, pardon, juste une minute. Ok, donc il dit quoi? Quand il dit ici, quand nous étudions et nous lisons les shonotes, sache qu'il dit que chez Abina, il dit Abina, chez où la shon meler les olam. Oui, on va aller là-bas. Il dit que sache que en fait, quand on parle de Bina, la séphira de Bina, on l'appelle en langue du roi du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? On continue. Ken, kol la shon hu melech leolam. En fait, lorsqu'on parle de la shon, de langue, une langue qu'un peuple parle, c'est l'incarnation de la spiritualité de Bina, mais incarnée dans ce peuple-là. Donc, ils vont avoir une langue spécifique dans ce peuple ou dans cette tribu. On va dire dans ce peuple. On ne pas compliquer les choses. Dans cette tribu. Et c'est l'incarnation, on va dire, c'est dans la séphira de Bina que ces spécificités vont être données, vont être distribuées. Donc il dit ici, donc Vechen, Kol Lachon Hu Meler le Olam. Chaque langue, c'est l'incarnation de Meler le Olam, c'est-à-dire de roi du monde. Ça veut dire quoi? Chaque langue représente le roi du monde. C'est qui? Akadosh Baruch Hu. Mais ici, on parle de la séphira de Bina, dans les 10 sphirotes. Donc, chaque langue a une spécificité, une manière de se connecter à Akadosh Baruch Hu dans ses minagim, dans ses traditions, dans sa transmission de
on va dire de données, d'informations, de pratiques, de coutumes. Voilà. Donc, je pense que ça a été clair et on va arriver bientôt à la conclusion. לעולם אחר, כי שם אילן יאמר על העולם ועל השניים וגם על הנפש וכולן נקראים אילן, כי כמו שכל אילן, כל עולה נתלה בסעיף ובסעיף בדים ובבד בפאורות וכל פאור בגזעים וכל גזע בשורש, כן כל השתלשלותו אשר יצא מן העולם כולו נתלין בו באילן ישוב עולם שין וו נון. Pour résumer, on va conclure sur ça. Pour résumer, en fait, il dit qu'il prend l'exemple d'un arbre. Sache, il dit que l'arbre, il est parti d'un seul, on va dire, d'une seule seed, d'un seul graine. Ce graine-là va grandir et devenir un arbre. Et sache qu'il dit chaque branche de la racine et chaque branche qui va être produite au-dessus, imagine, il dit que ça, c'est les minhagim. Le minhag est une seule. Mais après, ça va donner des branches interminables. On va dire, on va avoir le tronc est commun, mais ce tronc-là va avoir, on va dire, il va suivre une branche. Dans ces branches-là, on a des petites tiges. Les tiges, il y a des feuilles. Dans les feuilles, on a même encore je sais pas comment on dit ça, mais c'est des fissures, mais pas des fissures. Et il dit, c'est pour que nous puissions comprendre ce que c'est que le minhag d'Hachem. On dit qu'on en a 12, mais c'est les 12, on va dire, primordiaux. Mais après cela, on va avoir énormément de diversité, de minhag. Mais ça part de ces structures de base qu'on appelle Yaakov, Emet et ses enfants, 12. Donc, pour finir, Mesdames Hachem, par rapport à cette thématique de tradition et Torah et tradition, pardon, en fait, ici, lorsqu'on ouvre les séfarim de nos maîtres, Rabbi Nechuna ben Akane, ici on est dans le Sefer Abayir, ils expliquent, ils nous font comprendre que chaque tribu, on est juste ici dans le tribu d'Israël, chaque tribu a une manière de se connecter à la Torah. Et cette manière de se connecter à la Torah va être propre à chaque tribu. Il y en a 12. Aujourd'hui, nous n'avons plus que 2, on va dire, et même dans ces 2-là, il y a déjà des branchements, comme l'explique aussi la Hagaha. Mais où sont les 10 autres? On va dire. C'est ça la question. Et c'est là où, en fait, c'est là où vient le Nusar Afriki avec nos sages. Rabbi Nechuna ben Akane, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Akiva, et tous les grands maîtres, Ari Akadosh, Rabbi Chaim Vital, Ben Ishraï, tous ces rachamim-là, dans leur sifré, dans leur sefer, ils font référence toujours à ce qui se passe dans la terre qu'on appelle Afrique, ou dans ce qu'on appelle les terres derrière Sambation. C'est tous ces codes-là. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que sachez retrouver les autres minhagim, les autres traditions qui font partie, en fait, de cette de la minhag de Hachem. Comme on l'a lu ici, Hachem possède 12 minhagim. Donc, pour pouvoir retrouver cela, ces minhagim, même avec le minhag qu'on a actuellement. Mais en fait, le but, c'est de revenir à la source de ces minhagim, de se rapprocher le plus possible de ce qui a été donné à Moshe Rabbeinu, comme on a lu dans le Pirkei Avot. Essayer de se rapprocher de qu'est-ce qui a été fait exactement à ce moment-là. Et qu'est-ce qui a été fait, ce n'est pas une manière de faire, non, il y en a 12. Donc, on trouve aussi, donc, du coup, c'est là où, en fait, on trouve les traditions africaines qui se rapprochent. C'est les traditions on va dire, qui ont gardé leur pureté. On va se rapprocher des minhagim qu'on retrouve dans la Mishnah, des descriptions d'une manière de vivre sur ce olam ici, mais avec
les lois de la Mishnah. Donc, c'est là où, en fait, effectivement, si on n'a pas ces livres-là pour, on va dire, témoigner et pour attester, on n'a pas besoin de, comment dire, les personnes qui vivent et qui connaissent ça dans nos contrées, dans notre terre, ils n'ont pas besoin de justifier parce qu'ils connaissent la tradition, ils l'ont reçu et ils le vivent, ils vont le transmettre. Mais nous qui sommes, on va dire, sortis de cette tradition pour, en fait, finalement retrouver les textes qui vont donner force à donner la force nécessaire pour faire revenir, en fait, cette tradition-là, nous devons utiliser ces livres des grands, des géants de la Torah pour justement faire, du coup, la part des choses entre la tradition que nous avons actuellement, qui est en fait un mélange de beaucoup de choses, mais il faut le nettoyer. Pour le nettoyer, il faut déjà la Torah, parce que la Torah bête nous permet de faire ça, parce qu'il y a ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Ça, c'est déjà un premier filtre pour savoir, dans la tradition que nous recevons actuellement, on va dire la plus populaire, mais pas ceux qui ont été gardés depuis des millénaires, qu'est-ce qui est l'ordre de la tradition kadosh, saint, et qu'est-ce qui a été rajouté ou qui a été modifié. Ça, c'est une première étape. Et deuxième étape, regarder et essayer de rajouter ce qui manque en fait. Et comment on fait ça? C'est en étudiant et en utilisant ces livres-là, la Mishnah, mais et surtout mettre, on va dire, échanger avec les personnes qui ont gardé ces traditions-là intactes, qui ont tout fait pour préserver ces traditions-là. Et justement, ces personnes-là, généralement, on ne les verra pas en premier plan, mais ils vont se cacher. Mais, Bezat Hashem, il faut toujours essayer d'échanger avec ces personnes-là, avec ces sages, pas ces personnes, pardon, ces sages, pour que justement, en fait, on va faire le lien entre les deux. Et Bezat Hashem, on pourra faire revenir la Kedusha de nos traditions ancestrales. Et comme a dit aussi, donc, du coup, Rabbi, pour répondre à la question de Rabbi Yoel, pour que justement on puisse vivre le minhag ou la tradition de nos pères en lien et en harmonie totale avec ce que Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu nous a transmis. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, le micro. Amen, ve Amen, Amen, ve Amen. On va prendre les questions. Je voulais d'abord féliciter Chief Rabbinate Shai pour l'introduction particulièrement claire, précise, documentée. Pour ceux qui sont habitués à étudier avec nous, vous savez que voilà, c'est la marque de fabrique de nos rabbinim, mais je pense qu'on ne pouvait pas avoir un meilleur début, à savoir la définition de la tradition, et comment elle est définie de manière globale, arriver à comprendre aussi comment elle s'incarne dans l'histoire du peuple juif, comment en fait on peut comprendre la différence entre une tradition et un minhag. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne savions pas ça. Aujourd'hui, on le sait maintenant, que le minhag est qu'une petite partie de la tradition. De là, il nous a ouvert le Sefer Abayir pour montrer que Akadosh Baruch Hu, il a 12 traditions. Donc de là, on comprend toute l'importance du travail que Chief Rabbinate Shai est en train de faire à Madagascar et pour toute l'Afrique et pour toutes les communautés internationales, en travaillant de manière colossale sur le Nussar africain. Et franchement, j'ai beaucoup appris. Merci à toi, Chief Rabbinate Shai. Donc, est-ce que vous avez des questions pour lui au niveau de ce qui a été enseigné, en sachant qu'il reviendra tout à l'heure, mais ça sera en malgache. Et vous pouvez aussi écouter, hein, on doit maîtriser 70 langues, donc ça peut aider. Voilà, on a 70. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour prendre des questions? D'abord, juste pour préciser, Chief Rabbi Nathan Hanan, I know you will be the next. We are just finishing with Chief Rabbi Shai. תודה רבה, Rabbi Okuma, תודה רבה. It's also thanks to you that we are leading that day today, like Sarah, Chief Rabbi Shai,
Chag Sameach Tzom Kal. This is the formula of the day. So thank you very much. Il y a des questions. So the next limud will be in English. So the English speakers, you can be here. Donc, Chief Rabbi Yjosef, je te laisse le mot de la conclusion. Après, rester en ligne. Quelques minutes, le temps de switcher sur le prochain intervenant. After stern line, few minutes, the time to switch to the next speakers. Chief Rabbi Yjosef, tu as la conclusion. Tada Rabba, Chief Rabbi Pinchas, Tada Rabba déjà à vous tous qui ont suivi donc ce premier shiur, et on aura plusieurs d'autres, et je vous invite vraiment à suivre chaque shiur parce que c'est un yom, comme on a dit, c'est le mix entre din et chachamim, le limud Torah et le tzom. Mais les Hachem, les athlètes pour faire la paix entre les deux. Donc ce sera ça peut-être le mot de la fin. Toda Rabba, Rabbi Yoel, Toda Rabba, Rabbi Yochanan, Toda Rabba, Rabbi Rachel, Toda Rabba aussi Rabbi Israël Kondol, Toda Rabba, Shalom, shalom. Good morning to all of you, or good evening if it's not night time on your part of the world. Bezrat Hashem, welcome to the Yom HaTorah, the first anniversary of the Chief Rabbinate of Africa. Thank you very much to all of you who have attended to the Limud of Chief Rabbi Yjosef. Just start this amazing day with tremendous and very clear explanation about what is tradition, what is the way to understand the difference between minag and nusach, minag and traditions. And he brought a lot of secrets about explaining how important it is to be allowed or to be able to establish a nusach afriki, while we know that Akadosh Baruch Hu possesses himself 12 traditions, 12 nusachim. So Bezrat Hashem, don't hesitate to ask to him if you want this limud in English. He can make it, so don't hesitate. Before I introduce the next speaker, Chief Rabbi El Hanan, we have to understand, like Chief Rabbi Yjosef just before him is among the elders of the Chief Rabbinate of Africa. He is among the more ancient students who has performed everything properly to be today the Vice Chief Rabbi of Africa, like also Chief Rabbi Yishai Moshe, but also the Chief Rabbi of South Africa, Namibia, Angola, Kenya, and we can add more because he has enough
shoulders to handle many situations. But before I bring him on the stage, let me show to you one of the most important achievements made these last days when Chief Rabbi El Natan El Hanan was received in the State House by the President of Namibia, Dr. Mumba. Have a look, and we will receive our guest straight after. Honor to receive you. State House is the house of all citizens. Does not belong to one person or one family. And as our late president used to say, but everybody must also understand that for a time, only one family is allowed to stay in her state house, to live here. Okay? But the house belongs, the whole complex, all offices belong to all citizens. Now you try to write something about your own background. Now explain yourself. What happened? Welcome. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Mr. President, thank you very much once again. There are so many institutions and organizations outside there existing only on paper. But we have come to introduce ourselves in person. On my right, I have got Robert Alfred Kalomo. On his right, we have got Ndaliko Kule, Namadi, one of my sons. Mr. President, on behalf of His Majesty, the Chief Rabbi of Africa, Rabbi Pinchas Eliyahu Shaddai, who is originally from Congo, and on behalf of the Chief Rabbinate of Africa, permit me to extend our appreciation for having given us this platform. We just came to introduce ourselves that we are not a religious body or institution. We are Band Nation, B'nai Israel, the children of Israel. I was born in this country, just as I have indicated on our letter, a former freedom fighter. We haven't met. We met occasionally in exile. Oh, well, yes, in Mbango, yes. Okay. So I happened to follow the religious, not religious, but the teaching of the Jewish people, to the point that I was converted. So, like you have seen, Baruch Hashem, achievement have been made, and we can receive now our speaker. So, sorry, just one correction. The limud will be in Ochwambo this morning. So, if you want to know what you want to explain, just come back this afternoon for the English version of the limud. So, you can stay, you can learn, you can teach, be like Yjosef, receive more and more wisdom about handling all the 70 languages. So, Chief Rabbi El Natan Hanan, are you available? Are you here? Yes, I think. Yes. Shalom, shalom, Chief Rabbi El Natan El Hanan. Welcome. Thank you very much for your time. Like said, Chief Rabbi Ishai Moshe just before, Chag Sameach, Tzom Kal. So we will be performing this mitzvah today, and thank you for your work. For the people who don't know you, let me introduce you in few words. We all know your history of a freedom fighter,
and this term is very important nowadays when we know what's happening in the world. Your wisdom has been acknowledged by everybody who had the possibility to attend your teachings, and there is no question about the experience as a politician, the experience as a rabbi, the experience as a Torah scholar, and the experience as a human being with a big heart and high level of ethics and morality that we have been testifying. So welcome, and please let us enjoy Otrambo the next hour. Tada Rabba. The stage is yours. If you need everything, you just need to set the order. It will be realized straight in the tech by the techniques. Tada Rabba. Enjoy. Tada Rabba, Chief Rabbi Pinchas Shaddai, and the Chaverim, Rabbanim, Tzumkar, and happy anniversary. Anniversary Sameach, Botzina Kadisha, the mother of Chief Rabbinate of Africa, that also culminated into the African Jews Federation. As it was introduced, or as it was said, I am going to speak on Oshiwambo, a language that is spoken much more to the Southern Africa, mainly for Southern Africa. So, in the afternoon, the Esot Hashem, we will deliver our limud in English to the best of our ability. So do not feel pushed aside when perhaps because of the dynamics of the languages, what I am going to say in English may not appear, or I may not have articulated it Rambo, or vice versa. So, Bezat Hashem, we tune to Oshwambo. Stay tuned. Or Shalom, Shalom. Obaoli kevomoyo Congo ya Yoloka, Southern Africa. Avaham popi elaka gasho de hai popi. Oshwambo. Ongashi Peshi Koneka. Ongashi yo tushishi, vamos tushishi. Ame by El Natan El Fanan. Dadaro kunamati, namadiana ngwea. O moilongo ihapu yoko Southern Africa. Otadidirikayo ilo pashake neniyo mo kwatamawi paludi WhatsApp nokoludi tu elilo YouTube Facebook watu kapoteni o upi pokamitonga katuna shinasha nifikulonena pakalindeli konyuda ndishishi kuchava hapo inatushibana na oba yuda umorwashi otehe ni fako kule ne ngulunge didetu oto atifanane pakuta kumakucha tradition boba motehe ni fako kule yotu
koshina nena koine mama itabelo ya chihatukanifayo ukwacha wetu ilo ojo yetu itindi letu olo halifana kuchaste ovabandu ngenge hatui ngashinapanga nokushipota penya ovabandu ovo pamanyolo onyuta tanongelamo omapata eri onlongo unana va Israel otashiva nawa kucha mapata onlongo na varia o apewa okwacha ilo omanyolo haifana oTORAH no TORAH yo ye amoludi yo ipango ilionlongo oyayanjwa nena mefikulo nena pakalindeli kon yoda o omafiku eri onlongo na mafiku eri ayali omwedi hawifana Tamuzi ongashi toshikonekeni makuleshani kwetu janoto chombibeli lototishike ombibeli yon yuda yatamekashike kwa kutua kucha o Genesis fio o Malachi oyo mbibeli ovanu nokulia amwe etesta dirikulu kalina fikuli mweli kale likulu ko uno na Israel kalina fikuli mweli kale likulu ko mbandu ndala kushita kuma the Tanakh referred to as an Old Testament should not be, it has never been, it will not be an Old Testament to a Bantu people, because that is your essence. Ombirindesta kuma o joyo ye yombandu o teheni fako kule kashishishipe okweheni fako kule oshakala numa pipi okukufa mongulunge dioe shala kucha mo tradition teheni fako konno ala kukunga ompika ongashitu na preifese ova bandu otaningo vapika watu keshimonane shatoka fatula kuchanena efiku ilomo mafiku longo na mafiku eli aheli omudu wa Tamuzi omomo o TORAH yayanjwa weyanjwa nana angaheli no yayanjwa kulieli o hatutina anashikengenge hatuti TORAH o bapukashimba twakonekeni kucha ono na Israel ilo yako okwaya moengipiti detaningimo etula dili onlongo na heali yakopoye mwene ashike uno navaye wakala mo ule we dili mafileri abali nonlongo tabakufamo nande hadeshe nongudoya jamo kwiteiliwa kumoshe o hakufana kucha omosesa
Fyoshe shiba kafika pomunda ya Sinai. Pomunda ya Sinai mefikolo bafika mo mufiku eli amano omwedia wifana Ivan pakalindeli kon Yuda mama fiku eli amano omobauda ndaka teipopi ngene ilo teipopi nokuyanja etumo lavo momwenyo no inakuwa nifa yavo kucha ovena kukalave linyenga ovena kukalave lumba tanga helipi ongala mwenyo aishe yavo omanga tavende kumbada yetu ashiko shiningani mashi tufanane kucha esiku lo mamat olo twafika ma pomunda ya Sinai mwenyo kakwalinana dilipondodo yokumona ilo yokukwikina ondaka oyo teyanje oipango oshanyorwa takutiwa kucha nokuli vapokwe itafi hapunde abishoko itafi isho ndaka taipopi mwenyo tadifaduka pokujuma maru popo nekwa kaningwa kucha ilo popo wakatokola kucha ae Mosesa inopopsa nafse sasi katuliponga nopondo topo ohatufi ngenge hatupwikina kwa ndaka Mosesa okalonda ule omafiku omilongo diline Mosesa tapewa otora Mosesa alukilako shiwana shae okwa alukilako momafiku onlongo nomafiku atana abali mafiku onlongo na heali omwedi wa Tamuzi chalane kuchangenge tobalula okuja momafiku eli ahamano asivanu okuya ko mafiku onlongo nomafiku eli aheali Atamuzi nena atupopi omafiku eli onlongo nomafiku eli okuja mafiku milongo ne okuya okwaluka kwa Mosesa Mosesa okwetelela oipango yotete eyetelela yashangwa moipelende ilivali hangashine oipelende ngashi hatu imono teifanekwa unmo kuna ongundi mokonda ya kucha nene akenda bala okuyanja omafano opo audeko shima Mosesa aluka noipango ilo noipelende ibali momwanyorwa oipango ilolongo ashiko ipango ilolongo ilo oipelende ibali omomwanyorwa oipango olongo Mosesa okwakahanga oshiningwanima osho tashifana takutiwa okatana koshingoli vanhu veliningila okatana koshingoli nelalakano vati okukamenapo Mosesa shashi Mosesa okwakalako omwene tapitike konainga watukapopyeni kucha omilongo ne otaditishike shashi monkakena ngenge watale monkakena watanaha ngashi ndishiole ndishifatulula pamapita fimbo kucha otanaha otaitinana osheshi etanaha piko otanaha oteipopi unene omilongo diline
luhapulu poto yange dine tadikopiwa ngashi tu ndio le oto elake ashiki ekwata kupe ashiki ekwata uyelele omanga ove ino yelipo pondo doyoma uyelele kuchano wanu nina iloya atukwete tala kukulombwela tala kukuhonga tala kukundungika ohatu taleke ndoto ovanu kakwaliveli popondodo yokuyakula osho shili moipelende kwali ili ibali otete oipelende ne iyo tete shikolela ko Chief Rabbinate of Africa se ovanu South Africa ngenge haipopi New South Africa ngashi ngondi wale kushipopta aba ikino kwatamawi penya tashidile mo WhatsApp nge watale na wana motora ilo motanaha luhapu oshiku mungu na oshitai choganu havaifana ovalaule dekushit ito vahange na ta popiwa morwa shashi ovanu ava ita popi ita popi shashi inetu mona tulimo manyolo ite tu popi shashi ovala kute henifa kokule ovala kutu dimbwifa o identity yetu kucha se ova bandu ose ova bandu Israelites ashikenevo iyeshi popi ongene neshe tutalishi pakokule kucha no tutale kucha ae o mboli o avave na takutiwa kucho ovenu elele ava takutiwa ove na pope pina kalunga ava takutiwa kucho ove na omishangwa diapuki ovatiriani ashike ovo na ovatiriane vahapu kabe na fikuli vetu kulongwele kucha oshitukurwa shetu motora shoshitukurwa shetu pasiye bidosone ashifana kucha nusaha oshitukurwa shetu yeshi popi shashi onga shingo onkulunu wange kandisione mo shiwango kucha master andi ntula monga ipi ashikongongi wange o Chief Rabbi ya Africa o Rabbi Pinchas Elia Ushatai okuole kushipota okuheshitu ongo menkake na we dula fiokonena o shashotehe ni fwa kokule ngulunge didetu o peshitala kokucha ay mbolio vatiriane o bwashike ta duruku kalaveta oili meiwa o bwashike ha duruku kalaveta tela bati o engunda na diwa ashishe o hatu shiange ilo ashishashi teto shiange komba dayo unyuni une novo taningwenyo vapika vo kutila dila no madila diwa eringaha o kontinente ya Afrika po uhupi o hatu shitaleni kucha o shotalo mbwerwa o motadarwa monge jomo tadarwa kucha ova kwetu avavo shipashi toka o washiketa durukukala petele oini meiwa o waveke vahanga
poupacha ya upacha utamepo wakalunga ashikeita hapo pishina sha noshi kumungu shetu iha hapo pi shina shanase abato shipashi shilaula watu keshitale ni pohupi tapitike epoka fimbonga katumeni ongenene momafiku onlongo nomafiku eli aheali omwedi wa tamuzi omumwanjwa oipelende otete panusaka esitwashiva notwanongela momanyolo oyo haifana kucha ilo oipelende oyo ilivali oyo haifana kucha oyo otora yotete pashi eberine ora tutikucha Torat Alef mopeifengaha oteta pondo doyokutara motora oyo yakolerwa poko ipelende oyo Mosesa akapewa bahunina ilolo olutibali shoteto kwapewa oipelende ilivali shikando shotete esha mona oshikatana koshingoli kanimba oipelendo yo kita taulapo detashuna mokushuna ne pae opona kapewa oipelende ili ivali na tango oyo takutiwa kucha oye neininge mweni ashikomanyolo alimo ipelende yo tete ili ivali okwanyolwa otu na tango tokanga moipelende oyo ivali oyo takutiwa kucha mwene neiningi ngenge hatupopi otora yotete ohatutinana ashikesha ongashitu mwakupakonekeni pakupota ilo paku lesya kucha noto chombi beti it's fine toti kuchi it's okay o ombi beringa shindeshipota fimbo inatuya mefikulonena o onda popsa haipopi oshima shifana life o life na no shikenana o life o inasha na shikene fikulonena shashike fikulonena o hapi dirike enja o hapi dirike okuna okuja shikengo pa nga tadini kutumbula ko Southern Africa okuidirika enja kwetukonena shashosho tanyorerwa omorwa okatana koshingoli okwanyorwa kucho tunakukalatu idirika enja nena okudirika enja oteto tunakukalata udako kucha hanongenge otoratu ipopi enja oshike shashenja oifuria hayo inimayo tatala opena shimwe shiripo inimayo tatala shosho ashifana kucha oikuria watuli dirike enja nena okujatu kefikungoro lo iperende ya no napo fio okekulilola mafiku watushiningi odula keshe na omepo oyo ye tififa oipelende ili ivali ihana umepo kumosesa Moshe basheberi omepo oyo ohaituholokele pa mapipi no mapipi ongashitu atushiange shaholoka otembeli otete ano unapo
kuhamba Babylon. Notembelio ni vali. Oyahana unapo kuhamba Waron. Oini meihapu ya ini taditirika yaholoka mefiku onlongo netieri la Tamuz. Oini meili people. Shotete otushuwete kucha ekuma olo palila dingonoka otembeli olo latame kwa tete no shitivali otora oyo onivali oyahana unmapo ilo oyafipapo oshititatu otushuwete takutua kucha motembeli omwatua oshikalunga hashikalunga ngasho shishi hashikalunga ngasho shishi to difwei kokoshina nena no komeitavero be'ezrat Hashem. I will devote this a few minutes ngenge hatukea kushina takuti Moshikuni cha edeni umaja momilong onlonga nonlonga oakatuka momilonga dine umwe ohawifa na shifoni ohatukea koshita shifoni ucha ekwatafanola shona shifoni no bandu olina na peni na seni wala kucha seni abatuli moshikafashi ilo moluvala eri atuke shimoneni no shitivali otakutiwa kucha motembeli mahoroka ilo mweto oshikalunga nokuli pamwe tapapotua takutiwa ayo pale hamba imematia ifana Manashe yokana kuhamba ifana Hezekiel. Asike Manashe u otakutiwa kucha ontekulu umwe bakunganeki takutiwa ne Manashe u umwe etamo oshikalunga moshikemo mbeli oshititatu oshitine otakutiwa ekwikila yambo oleya kihurilo chashi ekwikilo yambo linashike kukola nimba apa penotembeli natalukile tete koshikeko koshinima shimwe kanimba kumwe bomo vapangeli magreka umwe bomo vapangeli vagreka ilo nkalelipo epangelo la greka haifana Antiochus pamanyolo etu otakutiwa kucha ngenge okwatalele ovayuda oshipala noshipala itekeya chala kucha iteke bafindana okweapo nondunge dilatilo ondunge dilatilo eyi okuyapo undermine moshiwambo ekuliatela petu yes
Oshini matete osho alongifa to crush Bnei Israel is to undermine their spiritual dimension. This is now the beginning of the story. And I wanted to start with it with a question about your tradition. It's a bando. Oishi takumapa yimba koicha. Ondanyengwa koicha. Yoshuambo. Ngenge toshi talele mo kontinente ya Afrika seni bandu Israelite. The most weapon ever used by others throughout history the weapon to destroy your tradition, your spirituality, also to disconnect you from your spirituality, from your own identity. Ndeshita kumombili, my sincere apology that I've used English there. Oshi macho te hashilongi fa koiwana. Oyo ESC ya Afrika. Oshini macho osho tati undermine your tradition. Okushi tulamo shimakucha is not holy, is not godly. In other words, is to demonize it, your tradition. Many rulers, particularly of the so-called the first world, some of them are admitting now. Opotava itavele kucha yes. Oshini ma shosho takala tulongi file of Africa. Asia shika to shikopi. Shashimongalo mo tatarwa. Omo paputu kila. Omo tuli. Iatumo na vali eoloko. Pokatika shitaka nifeni na shituneni mefimbolo peife. Po hupi ohaika popcha oshi mahashi fana osho teterweni oso se teri honga momanyolo oso se ta honga no haturi hongo hatuhongwa ko Chief Rabbinate of Africa nga shinde mpopsa nale kucha oye ongongi wange oye ongongi wetu we Rabbi adife also se odo amendishi datri la mo kontinente ya Afrika na do tu di konje yo kontinente ya Afrika Oshini mahashi fana white Moshiach or Messiah central. No sinima osho eta peweni oso ame oshondeshi luka haitukucha haishitakuma na haishitakuma. The fear of disturbing or upset the current supremacy
this can be this eshotashi shiwa shikale de supremacy yovanu avavete teratati kucha ovovena oyelele ashikobongo batondorola madweni ovongo batondorola Afrika leteni vote tutula mukololo vote aye shishunga jeshi aye sho Namibia aye no winyo Sudan aye winyashana kwa pitile teni winyo Botswana. And the Taleni, it has even go further than that. The colonial borders must be respected. Shotati, Shala Kucha, ukese fiku Haiti, ame on Namibia, ominu ya mashashi kushu Namibia, ame ohai kale keputu that legacy. Divide and rule. So ongene de shiruka, fear of disturbing or upsetting or upset supremacy. You know, my dear good friend, one of the Aishitakuma, one of the Navim in the continent of Africa, despite that through your political circle, you don't want it to admit and to accept. For us, we know he is. Papa Simoni Kimpang, Otapo Pindotatim, e governor Adise Domoilongo te Panama, Otakala, Ovakale Lipo Vakali Ava Vatendula Africa. Is it not the case here today? Yes, until when they call you from to Washington or to London or to Paris, until they call you there, you don't see your own value. As an African, you don't see that value. So your value must be when you get there. It's a wrong approach, my friend. And that's why we are killing each other here and there. Why? Because we consider ourselves, even though you don't tell us, we are the extension of those old masters. That's why we are so far from our own identity as Bantu Israelites. And then we take it to be so. Or we take it to mean it's normal. But our Torah tells us that is not life. And that is the life that I was referring to. And that is the life that my master owned a Popsa, the Chief Rabbinate of Africa. We natutaka natukona koneni na wangenga tupopinga eso. The Chief Rabbi of Namibia, Chief Rabbi El Hanan, in the local circulations in different countries through WhatsApp, wandihole kushipota Haiti chama wakufa kwa joyo. Once you are uprooted from your habitation, meaning from your tradition, it's unfortunate you are a dead man or a dead woman. And they ask whether we are kings, we are queens,
We are presidents, prime minister. What we do not realize is that we are just kings over the kingdom of the dead. We must face that reality, my fellow Africans. We must face that reality. Natutaleleni oshipala moshiwambo omuna ele tumbula taliti ombada ihamangulu la shilongo. I do not have that Oshiwambo expression. It's a proverb. I do not have a direct translation. But let me try. Ask himself. A fearful person will not free a country. If you are afraid, that means you are stuck. And that also means that you are not free. But also you are dead. O master yange oyalonga oshicha peiti ilo oyahonga no yetuhonga mupiti kile kutuhonga otei popi the cycle of death. Yes, cycle of death. Gengo tata nina wanawa oshikenana hatotikucha oshikenana totikucha ame oshiketa shikutifangao wapi koshicha shetu kaini atiye koshicha shetu kaini. My sincere apology. I believe that we can see my board. Sorry for my noise. I believe you can see my board. We have got the word in. It's from the Pasuk. Moshe. Oh, data kumango nombiri. Moshe ke kulilola mafikwae otapo ki tati ohaitula omwenyo nefingo komeshweni. Ashike Moshe otatu patikila tati. Ashike hololeni omwenyo. Otunane kukalata fatula kucha. Omwenyo ananange ngeta kupopiwa omwenyo oshike. Otora ote ipopiteiti. Ngenge takupopiwa omwenyo. Okuna oinima ili itatu. Oyo te ipopi ikale kolon na mwenyo mwenyo. Jote totali popi ounona. No shitivali. Otashi popi omwenyo ngoko komayulu. Ashike omwenyo komayulu itashishi wa umone. Ngenge kuna ongome. Oshititatu. Tashi tutalane oshititatu. Ongome. Otaninganga iripimo Afrika. Oinimai ili tatu. Avangove pe enifakokule. Ove tukufa oinima oyo ili itatu.
ashiko povi tukufe ovepehe nifakokule nengulunge didetu na tutale oshicha esi ashifama kain moshebet genge oakufa ondadai otete de tokufa ondadai onivari kuchaya kunina de to deta kumwe ota deta po oshicha esi kham omorashike kham nena kukala ejo oshitukuba shomwenyo na tufatulule bali yenda dadidili poka che didili mbali otaditina anashikesho yenda dadidili mbali kashimba otan fimbo ina tu yako yenda dadidili mbali ngengo ndedi kufa otadipenge enda dadili mbali imu enda dodili mbali ashike otadipenge okwacha womadina eli avari amwe ucha lotete edina lotete o alifama havaya edina lotete o alifama havaya olo ni hatulitumbula shoba yuda yatulitumbula ngasho shishila nyorwa onda dayo tete edina havaya otaitu mwene no shicha kuchano ndada ili pokati kuicha ilo enda dadidiri ne kaim omanga vali onda dayo oni vali natango ya fafana haifana ngona tango kucha oyud moshi yeperi otoi hange oyo ike kulilo le dina olo hakutua kucha adanut natango ya tulitumbula ngashoshe shila nyorwa omorwashike oupacha wahamu ohatu hange una omadina eri avari otatumbula oupacha wounyunyu notatumbula oupacha womounyuni okuhakudi okukojo younona okukuna ojo yomwenyo okukuna ojo o mezonot pardasa omorashike khamenu upacha ulingaho nena ohatuine o we are drawing it to the end of our limud. Few minutes, based on Hashem. Let's go to Bereshit. To Bereshit, chapter 2. Chapter 2. Etukurwa etibari la Bereshit. Ela la kano o name tumone o identity no value yet. Africa. Not through their eyes, but through our own eyes. And that eyes is embedded in our tradition. O Bereshit, shalakuta nehovelo, etukurwa etivari, watu kufamo everishe okuja konlongo, fiolongo nane. Hashem se help, kebatelo lo mwene,
Oi dilesha moshiyeperi aikafatrula paukupi. Genda yang bahikataku. Otei popiteiti. Venatsab, pardon me. Ombiri nene. Venahara yote me eden. Leashikoti eti hagan. Umishamu Yifared Nehaya de Alba Rashim. Ongashi ndeshi pota pehovelo. Kucha. O mo onlonga o waholo ilo o waja moshikunino sha Eden. Just remember, my dear Koto friend, whether you are Namibia, Zambia, Southern Zambia, Southern Angola, Zimbabwe, and Botswana. I know the Oshiwambo language is understood there by a number of, or wherever you find yourself in the world. You probably would remember when I was mentioning or when I was explaining about the garden in Eden. We will see. Watu keshimona isha tufaturula kapa uhupi onlonga waja mu Eden ilo waja moshi kunenosha Eden ndota kutua kucha onlonga u o wakatu kurwa ilo wakatu kuka momilonga dirine milonga dirine onlonga wotete otawi fanata kuti shema echat pishon onlonga wotete dinalao pishon whosoever et kol haret achavila ashele sham azahav o Torah oteitu bele kucha et dinalon longa wotete watumburwa hawifana pishon otakutiwa oadingo noka otakutiwa kucha ouna ongolo do shingoli takuchu no shingoli shao otakutiwa oshingoli shiwa onlonga ontivali veshem hanahara hasheni gihon huwa soveve etikolaret push onlonga ontivali ohawifana gihon ndota kutiwa kucha onlonga oadingo noka o edu la push. Pay attention to these small details. Pay attention to that. Please. O andirikana ukalena na wapikina ilo ya tapikina nawa. Onlongonti tatu veshem hanahara hashrishi hider hu olech kidmat asur veanar heredi hi pirat. Now
Gengo waptale nawa omilonga adishe edidirimbari datumbuwa ina ditumburwa takutiwa kuche odadingo noka onelimbe onomba. What would be your question? The other four, two rivers, the Torah did not describe them with the word Saviv. And what is so amazing, sometimes I've been carried on. Ngengo watale nawa ohatu hangemo edina Asur. Now, my dear friend, my master, the Chief Rabbinate of Africa, that we know, okwahonga oshinima ohetu hongo nde oshe tapo shaisho mafiku ilo oivike apita otapo pi the cycle of death peifondala ndipo kilile the bandu Israelites. Who drove you into exile? I'm talking about your spiritual exile. Who? Pay attention to that. Now, and we love it so much. Embola Isaiah e kapiteri omilongo nananambali kashimbo velishonine otei popitei pikucha Asur ovo vetu kolonyeka mo ingibiti Asur washik vamwe wo museno kuri obanywa ati mwakwaterwa etom. Do you think Berlin conference is just, it was only, the division of Africa started only in the Berlin conference? No, it's not. It's an old idea. It's an old agenda. It's an old scheme. Ngenge hatutikuja vaholike bandu Israelite, listen to us. It's not out of our own personally whatever understand imagination. Otuna apateli kolelela kucha, what is written. Yes, most bahapwa to Geneva apota without the FAC or not at conference. No, let us grow up in the word of Torah, in the word of sages. Now, the apa otuete otorate ipopi kush adingono kwa konlonga au ifana gihon. Now, olonga au ifana gihon. Now to talena na paufupi, and I'm going to the end now. Let's look at Gihon. This is my personal hidush. My master
will correct me and guide me in my own Hiddush. I'm trying to justify what I'm reading from the Torah. I kenda bala esha amenti wetemo manyolo eshinda hongba oshoande takomesho. Now natutale gikon enda dasike dirinano 5 letters natukufe ondada yotete nondada ya enda da dota dipenge shikenya nambera gengo ndede takum otadipenge oshicha gan oshike oshikuni no. What did we read? Otalesha shikesh moshikuni no sha Eden maja onlonga moshikuni no maja onlonga dolonga wakatukuka moitailonga irine oshichasho ucha kaishishichande gihoni ngengo ndakufu ondada teteno ndada ya kumi mayoshicha otaikapange gan ashike gan shikolelela ko stages yotorota ati otora oina oiturwa yo haileshwa osibikekeshe haifanane kucha pashiot nayo ili omilongo di yengo ndeitula ogan yenda dati yengo ndeditula meno mola utadi kapange omilongo nano nanatu shara kutulombwela shike. What does it tell us now? Natukufe enda da didiri dashala dirine tanatu enda da didiri na ngengo nde dina tango pokat enda da didiri mbali di otadi penge na tu na tango enda da otadi penge enda da doke tameko shichashi kama kaini. Now that is another subject. Natalukile kenda dadi dashala podiri natu ngenge on enda da John de dilundulula okuyame nomora otadi kapange omilongo kali nane otadi kapange omilongo mbali nane. Now watu kashimbo hatu kenina wana watu tidili kenina wa ondi hole kupota haiti kukesha apato wange oshika shoshie berishina enda tadiri nano nena oshina combination kanishone kuchamushu wambadi tuturanga ipi ngaelipi moshi ingirishane o kucha combination moshi eberi serufim serufim anot ucha enda dashasho dirina no genge on keshe on dada yo menda dirina no oina omilongo mbali nane genge ne onde injipale ke enda dirina no handi jipale ke nyanano otadika pange efele no milongo mbali ohatu koneke the Chief Rabbi of Africa tapo pikucha upena shiko mikalo dirimbali dokushanga efele no milongo mbali imoto isha unkalo wotete okucha okufu ende kafu yo imwe okufu ende tuyudin chala kucha ida da dirimbali diripoka shikucha haini ngengene owedeta kumwe natango ongashi ngota
Honga shingo talomgerwa nale ilota honga aishendulane aishendula aishipopi moshiwambo nena kucha ngenge no waningi eterufima dikatashi ketu patu natango ngenge hatiko para aduma oshone takutiwa kuchala chokatana vatika tiriani ashikene oshikeno sho para aduma upacha wo para aduma ngashingo Chief Rabbinate ya Africa apota is not what you see, it's not what they made you to understand. It's something else. Ashiket omo upacha shana ota ulike wa Africa. Ota ulike upacha wa Africa. Epulori dia pakucha. Kwa ini mainda pota ili tatu. O unona o mwenyo kai mine ite itokiwa mezone chala kucha pana sa chala kucha o fupilo kai ushingasho ufupilo yo ukucha utokupusha kadira aishe o pali yanjwa kucha itai kolelele kuchondi mwi ilo inda hongo iri nei honga ondin lauli lo ndintiriana oyapewa kucha oyayanjwa ushati ashikena vabe tutalifeniko kule no ine tutalifeniko kule nde tutalako kule ove ande vota tula enya la dabo ko ini maili tatu votati ongenga shikuli mo upacha owu tadini kutumbula. It's only when you have their qualification, it's only when you meet their approval, then you can get the bread. My dear good friend, my fellow Bantu, my fellow Africans, from the day that you have lost the power of the flower is the day you have lost everything. What do I mean? Chief Rabbinate of Africa, what exactly do you mean? Yes, the Chief Rabbinate of Africa. We are asking from the Torat Alef. Of course, to the level of us. If you don't control the flower, that means you don't control the land. Because the flower does not grow in the air. You must have a land. And if you don't have it, you don't control that too. So by implication, by all implication, if you don't have the land, forget about you saying you are controlling government. They are controlling you behind the scene because you don't control the land. So, genge oshimash pana ofila womboloto kuna shahala kucha oshinuju upangere oshinuju life. Now that is just one side of the story. This thing they have given us, but they did not give us. It's a fake thing. Freedom, independence. What independence? Independence from what? If you don't control the flower. Letting me go back to, and I end with this, to the Gikon. You know, Secretary Tamid, a man called Alexander the Great. The first thing that he asked when he encountered women, Alexander the Great.
ese yakukufa okuyakukonga shikesi ya Africa, the Garden of Eden, Olo Eden, the Garden of Eden, the garden oyo yakukonga asike abasha kenana tete esha plato tete esha pula ukapula the bread. Why did he ask bread? Why did he request bread for? Why? Okay. We did not probe that. And then they gave the ladies, the women, they give him a brick of gold. Now the question is, why did he come to look for the bread to Africa if Africa is the way you describe it or describe here? Why? Now, there is a place called Gihon in Israel. There is a place, it's not a place, it's a river called Gihon. And there is also a street that is called Gihon as well. And I lived there for a month. Now, what would be our questions, my dear good friend? Our sages have said, no, that name was borrowed from somewhere. From where? Where's the original then? If it was borrowed, then there must be a lender. Now, who is the lender? Is it not what we read? The Gihon surrounding Kush? No. Is it the only one? Is it only the Gihon that was lent, or it was borrowed, or there are so other places? What if I told you there is also Jerusalem in Africa? There is also Jericho in Africa. There is also another places. There is also Beersheba in Africa. There is also Rehoboth in Africa. Many places. Now the question is, I'm not saying, I'm not suggesting otherwise, but I'm asking myself, do we understand our own value? Or we only value ourselves because somebody says, now I have got a value? All I have got now, somebody is blessing and said, now you are now so. My dear friend, at the end, life is only when we live that life that Moshe spoke about, and that is what the Chief Rabbinate of Africa advocating for. Remember, the totality of existence is not material, but they capitalized confining us on one side of the coin, and they said, unless I have got any access to the mineral and into this is when I am free. I am not. I'm still in the bondage. Until I discover to go back to my root on the other side of the coin, and which is the spiritual freedom, I'm no longer a free man. And I have never been a free man. Somebody said it to me in Namibia, said it to me, oh no, we have got independence. No, look at this, look at that. I said, my dear friend, grow up. Until you realize that this is a prison, you are no longer free, and that is not a freedom. We need to get back
And somebody look at me with all this and said, "Oh, a rabbi, a black rabbi." Look at he judges me, or he judges me from through the eyes of others. The totality of existence is not immaterial. It's not immaterial. You have to get to the other side as well. But to get to the other side, connect yourself to the Torat Alef. Once again, thank you very much, my dear friends. Ladies and gentlemen, across the world, and ndapandula unene baholike mokutupikina moka etopo kangaka. Join us once again this afternoon, best of Hashem. It is 3 o'clock, so 3 o'clock. Atu kapopcha moshingirisa. Apanda apukamtie ocha nejimenapo natutenga shekucha etumalaka oloka dari no nukacha walo o naipandule wale ku Chief Rabbi Yjosef who are creating the platform potuka leta nja shinasha notora mefiku olo unene taninga peifesho taninga otula o anniversary yetu okuja mefiku tu o Chief Rabbinate of Africa yeah into existence nena watu wanifa odula watu ambelele o anniversary yetu yote omwenene tuwirike na wilike na tango onkulumu wetu Rabbi Yjosef and his family. Rabbi at this Rabbinate of Africa. Muga piki no student that they practice this year. Mukalengo na tango matikila no ku tupikina because this is Torah. Thank you very much, Chief Rabbi Yjosef, for the platform that you have granted us to give what we to give. Amen. Toda Rabba Chief Rabbi Elnatan and Hanan for this amazing teachings. Even if it was in Ochwambo, we can pick here and there some ideas, and sometimes English was powerful also. So I can't wait this afternoon to listen to all the details you will add. But what I can say, it like we explained to you before the speech of Chief Rabbi Elnatan and Hanan, we are talking about truth, experience, knowledge, wisdom, and I think you have noticed and understood that the title of Chief Rabbi of our representative is not a failure, it's not fake. You are dealing with people who can teach most of the people you surestimate. I will not say anything else. So, do you have in the chat or in the studio any questions about what Chief Rabbi Elnatan and Hanan have said? Feel free, you can write down your questions, or if you want to keep them also for this afternoon limud, you can feel free. Toda Rabba, Chief Rabbi Elnatan Hanan. Tzom Kal, Chag Sameach, and see you this afternoon for what's come next. Toda Rabba. Bye-bye. So, Bezrat Hashem, in 5 minutes, it will be my turn. I will be teaching for 1 hour in French, and the English version of the Limud will be tonight. So it's between 5 hours, something like that. Donc, restez en ligne, stay tuned, restez en ligne, et puis on va commencer le Limud de Yom HATORAH, first anniversary of the Chief Rabbinate of Africa, in very few minutes, quelques petites minutes, le temps de régler les aspects techniques, just the time to fix the technical aspect. See you soon.
Shalom, shalom à tout le monde. Bienvenue au YOM HATORAH. On va continuer notre épopée d'études de l'Imoudim que nous avons prévu pour ce jour de jeûne bien sûr, mais aussi jour où nous avons perçu, vu les prémices des premières louchot. Parce que Moshe est descendu avec ses premières louchot avant qu'elles ne soient brisées, mais elles étaient descendues, elles sont arrivées à notre niveau. Donc, c'est une journée qui est spéciale où vous allez pouvoir découvrir toutes les facettes un peu du travail qu'on a accompli depuis des années, depuis Botsina Kadisha et les années qui ont précédé, quand nous étions nous-mêmes des étudiants et que nous cherchions à exister et à nous faire une place, une position de rabbin, d'enseignant, d'expert dans les différents domaines qui sont les nôtres. Donc, toute cette journée, on a voulu montrer que la Torah est présente en Afrique, pas depuis que certains pensent nous l'avoir apportée, en ouvrant des yeshivot ou des synagogues dans certaines capitales africaines, mais que la Torah est présente en Afrique depuis la nuit des temps, et que nos traditions africaines, et que ces habitudes, ces habitus même, j'ai envie de dire, que les Européens, que les envahisseurs sont venus redéfinir et recolorer en situation qu'on va nommer, on va dire, de jugement péremptoire, nous faisons passer pour des peuples idolâtres, nous faisons passer pour des peuples qui ne comprennent ni la spiritualité ni le monothéisme. Nous avons réussi à montrer que même ces traditions-là authentiques étaient la preuve de la Mishnah, d'une Torah chez BLP, d'une Torah qui était présente en Afrique. Donc, avant de commencer le cours et de faire rentrer dans le studio tous les étudiants et de parler de mon sujet, je vais d'abord résumer en quelques petites minutes, 2 petites minutes, ce que le grand rabbinat d'Afrique a fait pendant cette année, parce que nous ne célébrons pas un anniversaire pour se gargariser et dire voilà, nous avons une année de plus. Non, la célébration de l'anniversaire, c'est aussi et surtout pour marquer le processus de travail, de création, de créativité et comme on dit en anglais, d'achievement, d'objectifs atteints pendant une année qui n'a pas été facile, une année où nous avons dû nous réadapter, nous avons dû nous réinventer, nous avons dû choisir, prendre des directions, prendre des décisions fortes concernant nos vies, concernant nos identités, concernant ce que nous voulions faire de notre continent, pour notre continent, et pour les Bantous israélites, et pour nos populations qui vivent avec nous au quotidien depuis des lustres, et qui voient la nécessité d'une spiritualité mieux maîtrisée, mieux expliquée, accessible à tous, et qui ne crée pas des maîtres ou des despotes à tout point de vue, que ça soit par rapport à un mimétisme de ce que l'histoire a pu faire dans notre continent, ou autre chose. Donc pendant cette année, le grand rabbinat a mis en place des cours réguliers. C'est la base de tout. Étudier la Torah et encore et encore et encore, et de manière plus profonde, plus assidue et plus appuyée. Sans étude, nous ne pouvons aller nulle part. Donc l'étude et la qualité de l'étude, c'est et ça sera toujours la marque de fabrique et l'objectif du grand rabbinat d'Afrique. Donc il y a bien sûr les cours publics en live chaque semaine. J'interviens 2 fois et de plus en plus de rabbinim vont avoir à intervenir dans cette nouvelle année qui s'offre à nous, où nous allons bien sûr rajouter de nouveaux objectifs, de nouveaux challenges, de nouveaux combats qui toujours iront dans le sens de renforcer et confirmer ce que nous avons perçu depuis le départ entre la Torah et l'Afrique. Nous avons créé aussi des différents projets, notamment un projet qu'on a appelé TORAH, qui est l'expression de notre think tank, cercle de réflexion autour des thématiques de société, de politique, d'économie, de justice, qui touche toute personne, juive ou non juive, israélite ou pas, et que nous voulons apporter notre manière d'analyser, de comprendre et de solutionner cela. Donc voilà ce que ça donne à peu près TORAH. Ce n'est pas pour tout voir, mais pour que vous ayez une idée.
Éditora Parashat Balak. S'il y a un moment qui est clé dans la Parashat Balak, c'est cet instant où un roi, un dirigeant politique va chercher un homme d'esprit, de spiritualité, de religion, et lui demander d'associer leurs forces pour maudire, pour médire, pour bloquer, pour circoncire la chance, la réussite, le talent, les volontés, le futur de tout. Voilà un exemple de Torah. On part des concepts de Torah pour arriver à produire une analyse sociétale, économique de ce que le monde traverse, de ce que le peuple Israël traverse. On a aussi, bien sûr, nos moments où nous éclairons de plus en plus les gens sur la manière de vivre le Nusar afriki. Cette tradition, ce minag, qui s'inscrit dans les racines et dans les veines des bantous israélites, et c'est bien sûr aussi par intervention vidéo. Shalom, shalom to all of you. Good evening or good morning. We will continue our discovery of the halachot of the Ben Ishai, Parashat Balak. We are talking about the importance of saying 100 blessings per day. Very protective for many, many aspects. Go and find out on our YouTube. Donc, comme vous pouvez voir, c'est bien sûr des interventions qui sont toujours en anglais et en français. Et bien sûr, on ne peut pas éluder le travail bibliographique que nous avons fait pendant toute cette année en ayant publié pas moins de 9 livres qui sont des livres essentiels pour l'évolution du Nusar afriki, pour sa pérennisation et pour son appréhension de manière certaine par les populations. Donc on a bien sûr les Sidurim, les livres de prière, que ça soit de luxe pour les Baté Knesset, ou la version de poche pour le quotidien. Chacun des livres, c'est bien sûr version anglais-hébreu ou version français-hébreu. On a le décret rabbinique qu'on a sorti sur l'origine bantou, l'origine israélite des tribus bantous, qui s'appelle Niflaot, Beretzram. On a la Haggadah de Pessah, qui est aussi un sefer de Limoud Lel Shavuot, et toutes les kavanotes qui sont liées au Nusar afriki par rapport à comprendre tout le travail que nous faisons avec ces kohot de Rabbi Nechunia. Et j'ai réédité le livre Vous êtes juif, mes fils, avec différents aspects, plein de nouvelles choses qui sont faites pour comprendre de manière pas romancée, mais plus littéraire, les challenges que le grand rabbinat d'Afrique affronte en ayant fait le choix de cette indépendance et de ne pas attendre un adoubement de qui que ce soit, d'Européens, d'Ashkénazes ou peu importe, pour prendre en charge et en main sa destinée. On a aussi publié Dark et Teshuvah, c'est le manuel de conversion au judaïsme, des questions, des jeux, des apprentissages qui permettent à chacun de faire sien les outils de Torah de base. On a bien sûr aussi le Sefer Meil Katon, qui est un livre de formation des Dayanim. Bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde, mais nous avons notre manière à nous Sarafriki, de former nos juges. Et c'est avec ça que les rabbins que vous voyez tous les semaines sont enseignés pour que demain, nous puissions établir des Dayanim selon le Nusar Afriki qui est beaucoup plus exigeant que ce qui se produit aujourd'hui. Parce que dans ce livre, on analyse aussi les limites de la formation des juges rabbiniques de nos jours. Après, on a le Sefer Mishnah Rishona, 5 volumes où la Mishnah est bien sûr édictée, mais aussi analysée sous le spectre des Lev Netivot Chochma, toute une technique d'étude de la Mishnah qui nous permet, avec une certaine stratégie, de pouvoir accéder à ces Mishnayot perdus dont parlait le grand rabbin Ishaï Moshe ce matin. Et puis, on a voilà, c'est déjà pas mal. On a pas mal de Sfarim, mais il y en a d'autres aussi, mais je ne vais pas tous les faire. Mais voilà, vous voyez que ça n'a pas été une année où nous avons chômé. On a fait des choses, et pour les faire,
on a toujours fonctionné d'une manière où il faut investir, il faut donner, il ne faut pas attendre que les gens nous donnent pour faire. Néanmoins, si vous continuez à suivre nos limoudim, à vous abonner à nos chaînes YouTube, à nous suivre, à partager nos vidéos, si vous les partagez aussi sur Facebook, sur Instagram, plus vous faites parler de nous, plus nous pourrons réussir à créer une vraie autonomie financière et faire ce qu'il faut faire pour que ce Yom HaTorah aujourd'hui, l'année prochaine, puisse être un événement physique dans une des capitales des pontos israélites. Bezrat Hashem. Donc, on va commencer le limoud. Je vais d'abord accueillir les gens dans le studio. Shalom, shalom, Rabbi Israël Pondol. Shalom, shalom, Rabbi David Chaim Gunda. Shalom, shalom. Shalom, Chief Rabbi. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre une notion assez essentielle, assez importante concernant le Moussar africain. On le comprend que c'est un peu la thématique aujourd'hui de réussir à expliquer de manière encore plus affinée, plus concrète au monde ce que nous faisons, comment nous le faisons, pourquoi nous le faisons et avec quels outils nous opérons. Et pour ça, il y a des secrets qu'il faut savoir révéler parfois, et ces secrets ces secrets sont des situations et des explications qu'on garde, mais des fois, il faut réussir à les sortir pour donner de l'envergure, de la force, de la hauteur au grand rabbinat. Rabbi Isha et Chief Rabbi Isha, il a parlé ce matin de la première Mishnah, toute première Mishnah de Pirkei Avot. Moshe Kibel Torah Misinai Umsarwa li Yoshua. Donc Moshe, il a reçu la Torah au Har Sinaï, au mont Sinaï, et il a transmis, pas transmis, c'est pas le bon mot, Msara, ça donnait le mot Masoret. Donc Msara li Yoshua. Donc la transmission qu'il a faite à Yehoshua, Moshe, elle s'est faite par la tradition. Il faut bien distinguer pourquoi le don de ces premières louchot au Har Sinaï se transmet par la tradition et pas par autre chose. On va décortiquer cela et on va arriver à un point précis qui va expliquer, pour ceux qui ne savent pas, qui va justifier pour ceux qui ne savent pas, la capacité et la force de l'autonomie que nous avons créée et que nous pouvons créer. D'abord, regardons ce que le Zohar HaKadosh dit et analyse par rapport à cette première Mishnah de Pirkei Avot. Une Mishnah que tout le monde connaît, que tout le monde pense maîtriser, mais regardons ce que le Zohar HaKadosh dit par rapport à cette première Mishnah du Pirkei Avot, à savoir Moshe Kibel Torah Misinaï, à savoir Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï, Umsara le Yoshua, et il a transmise par la tradition à Yehoshua. Je partage mon écran. C'est une photo, parce que j'aime bien des fois avoir les textes sous photo plutôt que sous une autre forme. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui, c'est bon, Chief Rabbi, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il dit? On est dans Vaikra, Sefer Vaikra, Parashat Tzav. Dans une section de la Torah, enfin du Zohar, qu'on appelle Raya Memna. C'est quoi Raya Memna? C'est le moment en fait où Rabbi Shimon Bar Yochai est en fait, je ne veux pas dire possédé, on va dire que la Neshama de Moshe s'exprime via le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc vous voyez, c'est une situation très particulière parce que
c'est Moshe qui va parler, c'est l'âme de Moshe qui va parler, mais c'est Rabbi Shimon qui va être le réceptacle. Donc, quand vous voyez dans le Zohar, un Zohar normal, et que d'un coup, il y a un encart appelé Raya Memna, sachez que c'est ce qui se passe. Donc, regardez ce qu'il dit. Il dit, Kamukulam ve'amru. Tout le monde s'est levé, ils ont dit, Vadaï chez Ataou à Aman. Donc, c'est-à-dire que Aman, Neeman, Raya Memna, c'est-à-dire que c'est le berger fidèle. Mais le mot fidèle, en hébreu ou en araméen, il y a le mot Neeman dedans, il y a le mot Amen dedans. Donc la fidélité, dans sa racine linguistique en hébreu ou en araméen, on a besoin d'entendre le mot Amen. Donc Raya Memna, ça donnait Roé à Neeman. Vous voyez, le berger fidèle. Donc il dit, bien sûr que tu es le berger fidèle. Donc là, on s'adresse à Moshe via Rabbi Shimon. Est-ce que vous suivez? Oui, oui, Chief Rabbi. Ok. Il dit comme ça. Tu es le berger fidèle, bien sûr que tu es le berger fidèle. Chez Becha Nehemar, parce que à propos de toi, il est dit, Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moshe a reçu la Torah au mont Sinaï. Ah, ça veut dire quoi? La fidélité de quelqu'un de spirituel, la fidélité d'un leader spirituel, la fidélité d'un enseignant spirituel ne peut se confirmer que quand on peut garantir que ses études, ses analyses, ses discours sont totalement et tous liés à ce qui a été donné au mont Sinaï. Vous voyez l'importance de cette Mishnah. Tant que vous ne pouvez pas certifier que ce qu'un rabbin vous dit ne peut pas être sourcé directement au mont Sinaï, il n'est pas fidèle. Vous ne pouvez pas l'appeler fidèle. Donc il dit, le fait que tu sois un berger fidèle, c'est normal, parce qu'on sait qu'il est écrit, Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï. Ou Misham, Veler, et de là-bas, puis après, Kol Talmidim Em Shelcha. Oh. Il dit, à partir du moment où on sait que tu as reçu, toi, Moshe, la Torah du mont Sinaï, et que là, maintenant, tu es dans Rabbi Shimon Bar Yochai, on sait une chose, que tous ceux qu'on appelle des étudiants, les Talmidim, ils sont à toi. Alors, deuxième chose, deuxième définition, c'est quoi un Talmid? C'est quoi un étudiant? C'est pas quelqu'un qui dit, ah, moi, j'ai étudié la Torah, le lundi, le mardi, le mercredi, j'ouvre mon Chumash, j'ouvre ma Gemara et j'ai étudié. Non. Un Talmid, c'est quelqu'un qui étudie la Torah qui a été donnée au mont Sinaï. C'est pour ça qu'on va l'appeler Talmid Chacham. Ce n'est pas tout celui qui s'adonne à l'étude de la Torah qui est un Talmid. C'est pour ça que vous voyez, il y a des personnes qui ont une haine viscérale des Israélites. Il y a des personnes qui ont une haine féroce des Juifs et qui passent leur vie à lire des Gemarot et du Zohar pour savoir comment nous contrecarrer. Ces personnes-là, elles étudient, non? Mais est-ce qu'on les appelle les Talmidim? Non. Donc vous voyez, ce n'est pas parce que vous ouvrez un livre de Torah ou estampillé Kodesh que vous êtes en train d'étudier ou que vous avez le statut de Talmide. Ne peut être appelé Talmide que celui qui étudie la Torah selon les critères, les concepts qui ont été donnés où? Au mont Sinaï. Qui belle Torah, mi Sinaï. Et il continue. Après, il y a marqué Mi Yoshua vehad sof kol adorot. Il dit, ça veut dire quoi les étudiants, ils sont à toi? Il dit, sache que tous ceux qui étudient de cette manière-là, ils sont à moi. Depuis Yehoshua, qui est le premier à qui j'ai enseigné, jusqu'au dernier étudiant de toutes les générations avant que Mashiach revienne. Tous seront appelés les étudiants. Tous seront appelés
les étudiants. Après, il dit, Vezeu chez Amar, Umsara le Yoshua. Il dit, voilà. Il dit, c'est quoi en fait la massorette? C'est quoi la tradition? C'est une transmission d'études. Pardon. C'est une transmission de techniques d'études. La tradition, pour ce Zohar-là, c'est une transmission de techniques et de compréhension d'études. Ce n'est pas tous les exégèses qu'on vous fait qui sont appelés Massorah. Ça, c'est la deuxième erreur que les gens font. Ils vont dans des cours, ils ouvrent des pages YouTube et ils entendent des rabbins dire des choses. Ils disent « Ah, c'est la Torah !» Qui t'a dit que c'est la Massorah? Qui t'a dit que ce qui est expliqué, comment c'est expliqué et dans la manière avec laquelle c'est expliqué, on est en train de respecter Moshe Kibel Torah Misinai Umsara le Yoshua. Il y a des techniques d'études qui confirment cela que tu es un vrai talmide de Moshe. Malheureusement, ces techniques-là, elles sont très, 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 très rares de nos jours. Parce que la plupart de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, ils mélangent deux choses. Ils mélangent le fait de parler de Moshe et de sa Torah avec le fait de transmettre selon le codage qu'il a défini. C'est ça la Masorah. C'est ça Umsara. C'est-à-dire que le fait de savoir une vérité, ça ne veut pas dire que tu es mon étudiant. Je donne un exemple. Tout le monde sait aujourd'hui qu'on a besoin d'eau pour vivre. Tout le monde le sait. Même celui qui est au fin fond du Congo, qui est au fin fond de Namibie, au fin fond de l'Algérie. Mais est-ce que pour autant c'est des étudiants du Grand Rabbinat d'Afrique? Non. Le fait de savoir une vérité ne fait pas de toi un étudiant. Le fait de savoir des tonnes de vérités et même de les expérimenter à un niveau très très haut, ça ne fait pas de toi un étudiant. Il y a des scientifiques qui en savent 4000 fois plus que nous sur la génétique, sur tout ça. Mais est-ce que c'est des talmidim? Non. Pourquoi? Parce que la quantité de connaissances que tu as, ou même la qualité de connaissances que tu as, ne te donne pas le statut de talmide. C'est la manière dont on te transmet les techniques de compréhension, de transmission et d'analyse qui fera de toi un talmide. Parce qu'on retrouvera la patte du mont Sinaï. Après, il continue, il dit, Umsar le Yoshua, Yoshua les Skinim, et Yoshua il a passé aux anciens. Ou Skinim les Neviim, et les anciens les ont passés aux prophètes. Ad Sof Shel Kulam, et ainsi de suite jusqu'à la fin de toutes les générations. Atalmid Abaki Shelchar, Miou. Donc maintenant, le Zohar pose une question à Rabbi Shimon. Il dit, Rabbi Shimon, tu es là, mais comme on sait que Moshe est en train de s'exprimer à travers toi, laisse-nous te poser une question qu'on a besoin de savoir. C'est qui ton étudiant le plus féroce, dans le bon sens féroce? C'est qui celui en qui tu mets toute ta confiance? Tu dis, non, lui, je suis au-dessus de lui que parce que c'est moi qui l'ai enseigné. Mais il m'a déjà dépassé, rien qu'en état déjà étudiant. C'est qui ton talmide le plus chaud, comme on parle dans notre langage là-bas en Afrique? C'est qui celui sur qui tu signes? C'est qui? Miou, c'est qui? Le talmide Baki, celui qui maîtrise tout ce que tu as voulu donner comme codage de compréhension, d'explication, d'exégèse. C'est qui? Are Raïn Shenema, il fait voilà, vous voyez, on a vu ce qui est écrit. Akol Yeh Munar Achiavo Eliyahu. Il dit, allez, c'est écrit. Tous ces cycles de formation d'étudiants qui vont se passer de maintenant jusqu'à la fin des générations, toutes ces choses-là que je vous dis qu'il va y avoir des générations qui vont exister jusqu'à ce que Mashiach vienne, à quel moment, en fait, viendra le plus haut, le plus savant de tous les étudiants? C'est quand Eliyahu vient pour amener Mashiach. Donc, qui est l'étudiant le plus chaud de Moshe Rabbeinu? Eliyahu.
Eliyahu Hanavi. Donc, Eliyahu Hanavi, c'est celui qui a gardé, qui a noté, qui a appliqué et qui applique à la lettre, sans l'ombre d'un doute, toutes les techniques de compréhension, de transmission, d'analyse, de définition de ce qui a été donné au mont Sinaï. On avance. Jusqu'à là, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Tout va bien pour le moment, Chief Rabbit. Merci beaucoup. On continue. Prochaine image. Ça arrive. Un peu de patience. Attendez. Voilà. Donc on continue, toujours dans le même texte. Il dit comme ça. Il dit, on a entendu que c'était Eliyahu, ton élève le plus bouillant, le plus chaud, celui qui maîtrise tous les codages, celui qu'on va appeler le Talmid. Il dit Amar Lahem. Donc Moshe leur répond, Vadaï Karze, bien sûr que c'est ça la vérité. Il dit oui, c'est lui. Ah, je comprends pas. Ça devait être Yehoshua normalement. Yehoshua, il est là quand tu descends du Har Sinaï. Eliyahu, il va arriver un peu plus tard, mais parce qu'Eliyahu, c'est Pinchas. D'ailleurs, le premier anniversaire du grand rabbin d'Afrique, c'est Parashat Pinchas. Donc il dit, Pinchas, c'est le petit-neveu de Moshe, parce que Moshe, c'est l'oncle du père de Pinchas. Et Pinchas qui est Eliyahu, on sait que c'est lui. C'est pas un cours, on fait une petite conférence, donc on pacte un peu les connaissances. Et il dit oui. Donc rendez-vous compte, Yehoshua, qui était le premier étudiant qui était là quand les choses sont arrivées, n'a pas atteint le niveau de maîtrise, de compréhension, de codage et décodage de ce que Moshe a reçu au Har Sinaï, c'est Pinchas. Eliyahu, qui l'a fait. Il dit, Moshe leur dit, bien sûr que c'est lui. C'est lui l'étudiant le plus chaud, le baki, le connaisseur par excellence. Et regardez ce qu'il dit. Chez où Talmid Raver. Oh. Il dit, regarde, c'est pas simplement que c'est un étudiant. C'est pas simplement qu'il est un Talmid. C'est un étudiant ami. Un étudiant ami. On est amis. Comment ça? De là, vous comprenez le secret de pourquoi chaque groupe d'études dirigé par un vrai Mekoubal, en général, c'est des petits groupes, 10, 7, comme vous voulez, les gens qui étudient ensemble s'appellent des Chaverim, des amis. Donc, si vous n'avez pas dans la transmission de ce que vous avez reçu de tel rabbin, si vous n'avez pas perçu à un moment une dimension où, dans votre étude, au-delà du respect que vous pouvez lui concéder, il n'y a pas de problème, que vous n'avez pas perçu que dans votre étude, vous êtes son ami, sachez que vous n'êtes pas dans la transmission de ce qui a été donné au Har Sinaï. Si vous êtes toujours dans le sentiment où il est là, lui le boss, et toi, rampe, lave, saute, dort, tombe, on n'est pas dans le codage de la transmission que Moshe a reçu en descendant du Har Sinaï. Vous n'êtes pas dans la Torat Alef. Ça, c'est un des gros problèmes qu'on trouve ici en Afrique, parce que la notion de leadership spirituel, elle s'est
calqué avec la notion de maître d'esclave. Les dirigeants spirituels sont devenus des personnes qui ont besoin d'humilier leur assistance, ont besoin d'humilier leur assemblée pour asseoir leur autorité. Alors qu'il y a un Zohar aussi simple que celui-là qui te dit, c'est très simple. À partir du moment où tu transmets la bonne tradition d'études de Torah selon ce qui était donné au Har Sinaï, donc aujourd'hui, 17 Tammuz de cette période-là, Moshe est descendu avec cette connaissance-là. Il dit, toi et ton étudiant, vous devez être amis. Amis dans le sens propre, mais aussi dans le sens figuré. Vous devez vous coller. Et continue. Talmid travers. Chez Alav Neymar, voilà comment je sais qu'il était un Talmid travers, c'était un étudiant qui était un ami, qui est un ami. Il est écrit comme ça dans Bamidbar 25. Ben Aaron à Cohen, il fait le fils de Aaron à Cohen. C'est qui? C'est Pinchas, parce qu'on appelle Ben Aaron à Cohen. Pinchas, c'est Ben Elazar, Ben Aaron. Il dit, regardez ce qu'il dit, il parle d'Eliaou. Il fait le fils de Aaron à Cohen, le fils de Aaron, le grand prêtre. Comme chez Neymar, Ben Aaron, comme c'est écrit à propos de Aaron. Ou Yé Lecha l'épée. Il dit, ce qui a été dit à propos de Aaron s'applique aussi à sa descendance, Éléazar et Pinchas. Ils seront quoi? Ils seront pour toi une bouche. Veillez-les-cha les faits. Ils seront pour toi une bouche. C'est-à-dire quoi une bouche? Car Gam Beno Yé Li l'épée. C'est-à-dire que même son fils, Pinchas Ben Elazar Ben Aaron, il sera pour moi une bouche. C'est-à-dire quoi être pour toi une bouche? Les gens expliquent de manière chatte, simple. Non, c'est parce que Moshe il bégayait, donc Aaron devait parler à sa place. Ok, ça c'est l'histoire, c'est le film, c'est Hollywood, il n'y a pas de problème. Mais nous, on est des maîtres de l'allégorie. On sait que les mots ne sont jamais aussi simples et qu'il faut savoir les analyser et les comprendre. Il sera pour toi une bouche. C'est quoi une bouche? Le Zohar vous répond. Chez HATORAH, chez BLP. Cette bouche-là qui devait être, c'est qu'ils sont les garants de la Torah orale. C'est tout. Ça veut dire en fait que tu ne peux pas être un talmide si tu n'es pas un maître de la Torah orale. La Torah orale, c'est pas ce que certains pensent, qu'il s'agit du nar, Nevi'im, Ketuvim, non. La Torah orale, c'est la Mishnah. Les Mishnayot. Il dit, regarde, ils vont être pour toi la Torah orale. Ce qui va être écrit dans la Torah Shebirtav, donc ça veut dire que les Nevi'im et les Ketuvim et le Chumash, c'est la Torah écrite. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'elle a été écrite. Mais les Mishnayot, c'est la Torah orale, on ne l'écrit pas. Même si on sait que toutes n'ont pas été écrites, parce qu'on a perdu, il y en avait 600 ordres. On n'a que 6 aujourd'hui. Ne pensez pas que c'est involontaire. Il y a des tonnes de choses qu'on ne peut pas écrire, mais qui sont de la Mishnah, parce que c'est ça leur identité première. Mishum, chez chez Haïti, Berishona, Kaved P, ou Kaved Lachon, car Yakim Oti Akalash Baruch Kaver Kvar P à Torah Shibial P. Et dit voilà, c'est ça le code de ce qui est écrit dans la Torah, que j'avais la langue lourde, la bouche lourde. C'est pour dire en fait que Dieu va me donner des étudiants à qui je vais pouvoir transmettre des choses qui ne peuvent se dire. C'est ça le secret, l'allégorie de la bouche lourde, qui ne peuvent se dire parce qu'en général, quand tu dis les choses en public, c'est écrit. Les gens prennent des notes de ce que tu dis. Mais la Torah chez BLP, on ne peut la dire. Il faut une manière de transmettre. C'est pas simplement
part le discours, il y a beaucoup d'autres choses aussi, dont le jeûne et ainsi de suite. Ve'ekaved lashon betorah shebirtav. Il dit, mais par contre, à ce niveau-là, la lourdeur de ma langue, elle était sur la Torah shebirtav, mais la Torah écrite. Mais la lourdeur de ma bouche, elle était sur la Torah shebéalpé. Shelo yomar elav shelo makirim oti. Ze mishu acher. Eliyahu où il lit l'épée. Il fait Eliyahu, il sera pour moi une bouche à la fin des temps encore. C'est lui qui va venir vous ramener les 594 autres Mishnayot, ordres de Mishnayot que vous avez oubliés. Et qui font qu'aujourd'hui on se comporte avec autant d'arrogance parce qu'on pense qu'on sait. Mais on oublie que quand on sait que à partir de ce qui est écrit, c'est comme si on ne savait rien. Après il dit, Shkrimoti, Ze Mishu Acher, Veliahu Yeli l'épée, Yavo, les Taken et Kol, Asfakot, Alléluia, et Eliyahu, parce qu'il maîtrise ces 594 autres Mishnayot, ordres de Mishnayot qui sont perdus, il viendra réparer tous les doutes, toutes les questions non résolues de la Mishnah, de la Gemara, tout ce où vous vous êtes trompé. Vous avez changé les Shabbatot en prenant de calendrier grégorien. Il viendra réparer ça. Arrêtez avec vos Shabbatot du samedi. Il viendra réparer étape par étape, point par point, date par date. Ah, les tribus, elles sont perdues. Qui donne, sont perdues, elles sont là. Regarde dans ce qu'elles font. Il y a parmi ce qu'ils font, les 594 Mishnayot que tu as oublié. Et tu penses que 6, c'est ce qui fait la totalité de la spiritualité israélite. Et il dit, il viendra réparer cela. Alléluia. Ou les Yjosef Otam. Et il viendra expliquer comment les appliquer. Prochaine photo. Et il dit, ou Beotosman, et au même moment, Zot Torah à Ola. Ça sera la Torah du sacrifice. La Torah quand tu fais Korban Ola. Abat, chez Aïta, les Chutsa'a, chez Pala, Begalout, la fille qui était à l'extérieur, qui a exercé, travaillé depuis l'exil, Ola, Alcool, Adargot, chez les Malas. Elle va Ola, elle va monter tous les niveaux des mondes d'en haut. Zéou Shekatov, c'est ce qui est écrit. Rabot Banot Asuchail Ve'at Alit Al-Kulana. C'est ce que vous chantez dans Eshet Raïl. Quand vous faites Eshet Raïl, vous savez que c'est classé, des versets, des psokim sont classés par ordre alphabétique. Et quand vous arrivez au Resh là-bas, c'est Rabot Banot Asuchail Ve'at Alit Al-Kulana. Beaucoup de filles sont devenues vaillantes, mais toi, tu les as tous surpassés. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ve'alita, et tu es monté, tu les as surpassés. Tiye les Abba, chez où les Yamin, chez le Chesed. Et tu seras le père qui est la droite du Chesed. Ça, je saute un peu. Shebo, Arotse, les Achim. Ça veut dire quoi? Que celui qui veut devenir sage, Misham, Chorma. De là-bas, la Chorma. Et il ne dit pas Chorma, dit Koarma. Il dit c'est simple. Il dit à partir du moment où tu veux devenir un talmide de Moshe, un héritier de cette tradition qui s'est donnée depuis le mont Sinaï et qui se transmet avec un codage dans l'étude, un codage de compréhension de certaines définitions, de certains termes allégoriques, un codage dans le vêtement, un codage dans comment garder certaines mitzvot,
un codage dans comment réagir face à certaines situations, un codage qui s'enracine dans toutes les portions de la vie juive, j'ai envie de dire. Un codage. Il dit, sache que tu ne peux pas accéder à cela si tu n'es pas enraciné dans la sagesse. C'est pourquoi depuis le premier jour de Botsina Kadisha jusqu'à ce jour où nous célébrons le premier anniversaire du grand rabbinat d'Afrique, nous avons toujours eu une seule obsession, c'est de dire, nous fabriquons des sages. On ne fait pas des gens intelligents. Ceux qui viennent étudier chacun de nos cours et qui voient ce que nous faisons, notre but n'a jamais été de faire des gens qui sont des névonymes, qui sont des gens qui ont une bina. Ça, on laisse ça à d'autres. Nous, on veut fabriquer des sages, des talmidés, chachamim, des gens qui ont une sagesse qui est palpable, qui est visible. Et pour ce faire, on ne peut pas faire de sage si on ne fait pas à l'identique, de manière conforme, la tradition comme elle a été donnée par Moshe au Har Sinaï, à Yehoshua, et comme lui-même l'avait reçu. Et tout ça, c'est la chorma. Ça veut dire en fait que la chorma, c'est la clé par laquelle on s'attache à Eliyahu. Celui qui fait de la sagesse son ami personnel trouvera Eliyahu un avis sur son chemin. Dans un de ses livres, le Ben Ishraï, un livre qui s'appelle Mikabtzel, Ben Ishraï y répond à des rabbins qui posent des questions essentielles et très importantes. On lui dit, mais comment se fait-il que tu accordes et que les sages accordent tant de crédit à ce que le Ari Akadosh a écrit et que les postures du Ari Akadosh, pour beaucoup, sont même plus importantes que celles du Shulchan Aruch. Le Ben Ishraï répond comme ça, il dit, sache que nous savons que le Hari, ce qu'il explique, comment il explique et dans la manière avec laquelle il explique, c'est exactement comme ça que ça avait été transmis traditionnellement par Moshe au Har Sinaï. La question que les rabbins lui posent, mais comment tu sais? Comment c'est possible? Il dit, c'est simple. C'est parce que ça a été confirmé par beaucoup. Lui-même, il a écrit, mais d'autres l'ont confirmé aussi, qu'il l'a étudié bouche à bouche avec Eliyahu. Donc, l'analyse qu'il a de tel minag, de telle mitzvah, de telle situation, ce qu'il en écrit et comment il explique, c'est Eliyahu Hanavi, si vous voulez, Pinchas, qui lui explique. Donc, à partir du moment où Eliyahu Hanavi te donne un enseignement, une explication, sache qu'il te rattache à Moshe. L'une des premières conséquences de ça, c'est que beaucoup de gens nous ont dit, mais comment c'est possible quand vous faites l'ordination de vos rabbins, vous imposez les mains? Tout le monde sait, c'est écrit dans la Gemara, que la tradition s'est perdue, ça s'est coupé depuis que les Romains ont détruit le temple et que Rabbi Akiva n'a pas eu le temps de faire la rabbanoute de Rabbi Shimon Bar Yochai. On ne transmet plus. Donc, quand on fait des rabbins aujourd'hui, c'est juste une formation académique pour qu'ils aient la capacité de diriger, bla 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 bla. Non. À partir du moment où Eliyahu Hanavi se manifeste et il vient t'enseigner et qui fait repartir de toi cette lignée de transmission depuis le Har Sinaï, tu as le droit d'appliquer la transmission de la rabbanoute, de la smira de rabbanoute, comme cela avait été énoncé depuis le départ. Il n'y a pas de coupure pour toi. Voilà pourquoi notre ordination de rabbin n'a rien à voir avec ce que vous voyez chez les Chabad. Les Breslev, ils n'en font pas. Chez les Haredim, chez les orthodoxes, ça n'a rien à voir. Parce que nous, moi que vous voyez là,
J'ai reçu de maîtres qui ont reçu de maîtres qui ont étudié avec Eliyahu Hanavi. Moi, que vous voyez là, j'ai reçu de maîtres et j'ai reçu des maîtres qui ont eu des maîtres, qui ont eu des maîtres, qui ont eu des maîtres, qui ont reçu des techniques d'enseignement, de compréhension directement d'Eliyahu Hanavi. Et des moyens de savoir même comment étudier avec lui. Si vous allez dans la Guémara, vous verrez que Eliyahu Hanavi, c'est l'expert du camouflage. Il est là, il disparaît, il vient, des fois, il arrive même, et il se déguise en musulman, en arabe, il se déguise. C'est impossible d'avoir un jugement objectif pour savoir qui il est, où il est. Il se mêle à la population et toujours se présente de la manière la plus choquante pour toi. Une des manières les plus choquantes, c'est connu, c'est avec Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, un jour, il marche et rencontre quelqu'un, dit la Gemara, d'une mocheté incroyable. Et de cette mocheté, Rabbi Elazar ne peut s'empêcher de faire une réflexion. Il dit, mais monsieur, comment t'es aussi moche? Et le monsieur, vexé, il est surpris. Il a du mal à réagir un peu. Et Rabbi Elazar, il rajoute. Il dit, mais dans le village d'où tu viens là, tout le monde est moche comme toi. À un moment, le monsieur réagit, il dit, ah, c'est comme ça que tu me traites. Il fait, si ma mocheté t'embête, va te plaindre à celui qui m'a créé. Et là, d'un coup, il y a le retour de la conscience. Et il dit, non, j'ai déconné. Rabbi Elazar se met à genoux. Se met à genoux et demande pardon. Mais ce monsieur refuse. Il dit, non, je ne te pardonne pas. Je vais aller partout et dire que tu n'es pas un rabbin. Parce que tu m'as jugé par rapport à mon apparence. Et ce monsieur-là, qui dit ça, c'était Eliyahu Hanavi. Donc comprenez que quand on a dit Chief Rabbinate of Africa, comprenez que quand des gens en Afrique, ils sont dans notre continent, ils sont venus, on les a accueillis, nous regardent, ils disent, un rabbin noir? Ah bon, c'est quoi ce visage? Je suis moche comme Rabbi Elazar, elle a pu le dire, Eliyahu Hanavi. Toi en Afrique. Ouais, vous savez les visages qu'ils font là. Ces visages-là qu'ils font, c'est exactement ça que la Gemara veut dire. Je vais vous montrer cette Gemara à la fin pour que vous la lisiez. Donc de là, on comprend en fait que tout le jugement construit autour de ce que nous sommes, de notre identité, confirme que Eliyahu Hanavi est un élément essentiel. Au-delà du fait que moi, j'ai pu recevoir des gens qui ont pu étudier avec lui, voilà, c'est très simple, c'est connu. J'ai étudié à la Yeshiva de Bethel, et celui qui l'a fondé, le Rachash, s'entretenait régulièrement avec Eliyahu Hanavi, donc j'ai étudié dans les endroits où Eliyahu Hanavi s'est manifesté, et on m'a transmis les techniques de compréhension d'études qu'Eliyahu Hanavi a transmis. Et j'ai eu la chance d'être initié à comment faire pour se connecter à Eliyahu Hanavi. C'est ce que je vais vous donner aujourd'hui comme cadeau de premier anniversaire. Alors, comment faire pour que vous puissiez avoir la possibilité de vous connecter à Eliyahu Hanavi? Comment vous pouvez faire? Regardez ce que dit le Zohar à la fin de son explication. Il dit, sache que la connexion avec Eliyahu Hanavi se fait par le Kohar Ma. Se fait par la force du Ma. Beaucoup de choses peuvent être dites là-bas, parce que la force Kohar du Ma, ça a donné le mot Chochma, sagesse.
Beaucoup de choses ont été dites sur ça, notamment dans la Chassidoute, sur Koharma. Je vais vous donner le secret de ce Koharma que nous avons au sein du Grand Rabbinat d'Afrique pour réussir à se connecter à Eliyahu. Vous voyez, Kohar, ce sont les forces, c'est une force. Nous savons que notre maître, Rabbi Nechonia Ben Akane, il dit que toutes les lettres de l'alphabet, ensemble, elles produisent 48 forces. Donc le Kohar pour nous, il est teinté de la couleur du nombre 48. Et pourquoi je dis couleur du nombre? Parce que 48, ça donne Cham. Et là, on te dit non, on veut un Kohar qui soit Ma. On veut une force qui soit 45. Ça veut dire on veut une force qui ne soit pas à 48, qui soit à 45. Et c'est ce qui va nous permettre de créer le mot Chorma. Alors regardons ce que ça veut dire. Et on a presque fini. Si je prends le livre de Rabbi Nechonia Ben Akane, l'endroit où il explique les 48 forces, lettre par lettre. Lettre par lettre, 48 forces. Vous voyez? Il le dit ici. C'est dans Sefer Atmuna, bête. Et dit le Aleph, il a Gimel Kochot. Vous voyez? Il dit le Aleph, il a 3 Kochot, il a 3 forces. Ils sont quoi? Qui sont le Yud, Yud, Vav. Ainsi de suite. Pardon. Ainsi de suite. Il dit le Aleph, il a 3 forces. Et il continue. Il dit le Bet, il en a 2 forces. À chaque fois, il te met le nom des forces ici. Dalet Vav. Et ainsi de suite. Chaque lettre a sa force. Donc, quand il dit Kohar Ma, la force 45, ça veut dire que quand j'arrive jusqu'ici, qui est la dernière force, j'ai 48 forces. Donc c'est simple. Si je veux arriver à 45 forces, je dois m'arrêter ici. Parce que là, c'est 48. J'enlève 3, 45. Donc on arrive avec le P. P suffite, mais le P. Donc Koharma, la force 45 qui donne le mot Chorma, ça me fait arriver exactement à la 45e force qui est liée à la lettre P. Est-ce que jusqu'à là, vous me suivez? Oui, Rabbi. Le Darava. Et juste pour une petite parenthèse, pour les gens qui ont le Sidour Sambatir et qui n'ont pas compris comment on a structuré le Kriyat Shema. C'est très simple. À partir du moment où tu as compris qu'il y a 2 Kriyat Shema, comme le dit le Ben Ishraï, il y a le Shema Israël Hashem, le Kriyat Shema Echad, comme dit le Shulchan Arour, mais après Ben Ishraï dit, il y avait un autre Kriyat Shema qui était fait à l'endroit de Yaakov Avinu, Shema Israël Avinu, qui Hashem Elokenu Hashem ou Hashem Echad. Donc comment nous on procède? Je vous donne une kavana de tfila. Tu dis Shema Israël Hashem Elokenu Hashem Echad. Pendant que tu fais le Echad, parce qu'il faut allonger le dalet de Echad, c'est une halakha. Ne fais pas genre tu es une mouche, tu penses à rien. Non. Quand tu fais Echad, vous voyez ça? Il y a marqué quoi ici? Sod kochot haotiyot. À ce moment-là, nous on place les lettres, les kochot des otiyot. On place les 48 kochot. Ils sont tous là. Et quand tu as fini de tous les voir ou les penser, tu fais Shema Israël Avinu qui Hashem Eloheinu ou Hashem Echad. C'est comme ça qu'on fait Kriyat Shema Noussar Afriki. D'où on tient ces kochot-là? Bah, vous venez de voir d'ici. De là.
Comprenez? Donc, la clé, en fait, c'est quoi? C'est que Koharma, le mot Chorma, se construit avec la force 45, qui me fait arriver où? À la lettre P. Maintenant, regardez. Allons voir ce que Rabbi Nechonia dit à propos de la lettre P dans la 3e version de son Sefer HATORAH, qui est la version Gimel, Sefer HATORAH Gimel. Regardez ce qu'il dit. Il dit comme ça. Hot P. Il dit Hot P. P, Zot Atsura, Kemaase Aaron. Oh, il fait le P, ça a la forme du coffret où on mettait le Aaron à Kodesh, où il y avait la manne, il y avait le bâton de Aaron, il y avait le rod brisé. Vous voyez, dans le P, il y a les premières louchot, il y a les premières tablettes dans le P. Il fait le P, il a la forme du Aaron. Il dit, Aaron Nabrit, Brit Hashem, Bekoar Od Eloheinu, Elohim Tsevaot. Il fait la force là-bas, je vais un peu vite, c'est le Od, Elohim Tsevaot, chez où Ben Yam, les Tzafon, les Aaron, Hashem, Bemalchut, Abrit. Les Chad, Liyot, HATORAH, Tor, Aaron, parce que la Torah, elle est à l'intérieur du Aaron. Quelle Torah est à l'intérieur du Aaron? La Torah Rishona, celle qu'on a reçue aujourd'hui. Torat Alef, elle est où? Dans le Aaron, qui est où? Dans le P, qui est quoi? La force 45, le Koharma. Tor Aaron, Shemi Bekirbo, il dit parce que mon nom, il est à l'intérieur du Aaron. C'est quoi? C'est le P. Mais regardez. Be'eser Tor, Mikdash, l'Echad, Keneshama, Betor, Hagouf. Il fait, regarde, ma Torah que Moshe a brisée, elle est à l'intérieur du coffret du Aaron Abrit. Il fait, c'est comme l'âme dans le corps. Donc la Chorma ne peut se construire sans le concept de la force 45 qui elle-même est l'incarnation des premières louchot à l'intérieur d'un coffret qui s'appelle quoi? Le P, la force 45. Regardez. Kelishama betoch agouf, les lachon abrit, les echad sukat shalom, les echad les tzorer ashmita, shenit liot shchina klula, ushneem begalut baolam echad. Vekoar aot les shmita shishit liot dbuka tor shalom. Il dit regarde, la force de cette lettre-là, au-delà du fait d'être dans une périodicité 6, on verra ça un autre jour, c'est d'être collé à la notion de shalom, de paix. Shalom. Ou meyuchedet, bePR, ou mekabelet, parnasa, ve'or gadol misha ou mehem, simcha, ve'ta'anug, baolamo. C'est un peu dur. Regardons la Haga, les explications. Ça va aller vite. Donc là, on a la Haga. Il dit, comme ça. Il dit P, Odzo, donc la P, le P, cette lettre-là, Torat, Malchut, elle a la forme de la Malchut, de la royauté. Chez I, Atara et Aaron, elle est la couronne et le coffret. Elle est la couronne, Ve Aaron abrit Hashem, Mikoar, Od, Venikra, Elohim Tsevaot. Donc il dit, le coffret qu'on appelle Aaron abrit, il dit là-bas, c'est par la force du Od, de la sphira de Od, qu'on appelle Elohim Tsevaot. Chez où Betzafon, qui est au nord. Velachen, Zo, Amidai, Tzfonit. C'est pour ça que cette caractéristique de la lettre P, cette caractéristique de Elohim Tsevaot,
c'est lié à la dimension nord. Kelomar, mais Kabelet a dinim minat safol, parce qu'elle reçoit des dinim depuis le nord. Venikra Shrina, elle s'appelle la Shrina. Bemaharav, Venikra Malarabrit. Ah, vous voyez? Et dit, quand on prend cette force-là, au nord, elle s'appelle Elohim Tsevaot. À l'ouest, elle s'appelle la Shrina. Et comment s'appelle cette connexion de la lettre P du Aaron Abrit? On appelle ça Malar Abrit. C'est qui Malar Abrit? Qui sait c'est qui Malar Abrit? Vous m'entendez? Besoin d'aide, Chief Rabbi. J'ai pas entendu. Besoin d'aide. Ah. Malar Abrit, c'est celui qui vient à toutes les Brit Milot. Alors là, on comprend mieux. Il y a un avis. Toda Malar Abrit. Il y a un avis Toda Abisha et Moshe. C'est ça. Donc vous voyez, la haute P, qui est la force 45, elle fait référence à qui? Dans toutes les déclinaisons, à la Shrina, à l'Um Tsevaot, mais surtout à l'ange qui vient à toutes les Brit Milot, Malar Abrit. Eliyahu Hanavi. Donc pour conclure, c'est très simple. Pour faire venir Eliyahu Hanavi dans vos vies, pour avoir le mérite de le rencontrer, ne laissez personne vous laisser sans orientation, parce que si vous laissez sans orientation, c'est qu'il n'a pas reçu de tradition pure. Se connecter avec Eliyahu Hanavi, c'est la garantie de savoir remettre les mains sur les 594 autres ordres de Mishnah perdus. Et c'est en sachant faire les kavanot avec le korot à otiyot et surtout avec le kohar 45. Si vous savez construire les intentions comme il faut, avec le kohar 45 qu'on appelle kohar ma, qui est la chorma, Eliyahu Hanavi viendra étudier avec vous. Ne sous-estimez jamais tous les petits minagim instaurés autour d'Eliyahu Hanavi. Quand vous faites une Brit Mila, vous chantez Eliyahu Hanavi. Quand vous faites un Avdallah, Eliyahu Hanavi. Quand vous faites une Hanoukat Bait, vous inaugurez votre maison, vous chantez un Malarago, pas Malarago, vous chantez Abaitazé, Yjosef, Tiye, Birkat, Eliyahu. Que dans cette maison et ceux qui habitent dedans, qu'il y ait la bénédiction d'Eliyahu. Malar Abrit. Donc c'est essentiel de comprendre que c'est que par le passage d'Eliyahu qu'on devient un Talmide de la Masorah authentique, comme le Chief Rabbinate l'a expliqué. Et ça, c'est ce que nous produisons, ce que nous faisons année après année avec le grand rabbinat d'Afrique. J'aimerais qu'on chante, parce qu'il n'y a pas de simcha en Afrique sans chanson, non? N'est-ce pas? Oui, c'est ça, évidemment. Merci. On va chanter un peu. On va chanter un peu et on va utiliser une bracha qui va, Bezrat Hashem, honorer ce qu'on a fait dans le limoud d'aujourd'hui et qui va aussi ouvrir les
porte de la connexion à Eliyahu Hanavi pour chacun d'entre vous. Et ceux qui savent lire l'hébreu, connectez-vous aux paroles de cette chanson, et Bezrat Hashem, ça va vous donner beaucoup d'indications sur comment le trouver, comment se connecter à lui. Et après ça, ça sera Rabbi Israël Pondol qui sera en cours, restez connectés. Al bait hazeh veyoshevehu תהיה ברכת אליהו על בית הזה ויושבהו. תהיה ברכת אליהו, אליהו בעל עות, מלא השם צבאות, זכה ועשה נפלאות. בארץ חם. אשרי העין ראתהו על בית הזה ויושבהו. תהיה ברכת אליהו על בית הזה ויושבהו. תהיה ברכת אליהו לבש קינה בתוך עמו. Quand il était Pinchas, il s'est habillé de jalousie à l'intérieur de son peuple. והיה השם עמו, זכה ולחר לעצמו, נפש נדב ואביהו. Grâce à cette jalousie, il a réussi à prendre pour lui l'âme de Nadav et Avihu, ce qui le fera devenir de Pinchas à Eliyahu. Al bait hazeh veyoshevehu. תהיה ברכת אליהו על בית הזה ויושבהו. תהיה ברכת אליהו, ידיו רב לו בקנאתו, נתן לו האל בריתו, החיים והשלום איתו. רוח השם תנחהו על בית הזה ויושבהו. תהיה ברכת אליהו על בית הזה ויושבהו. תהיה ברכת אליהו ובארבע עפיפתו ובשמי מרומים ביתו. אשרי איש יזכה לראותו. Heureux l'homme qui réussit à le voir. Ve'ilmod Torah mipihu, et qui étudiera la Torah de sa bouche. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Al bait hazeh veyoshevehu, tiyeh birkat Eliyahu. Al bait hazeh veyoshevehu. תהיה ברכת אליהו, והשכנו נותן לו שלום, והוא מחזיר לו שלום. Heureux celui qui lui dit shalom, qui donne le bonjour, et que lui, il lui rend son bonjour, son shalom. הלוויה נראהו בחלום, ונשבע מאור פניהו. Qu'on puisse ne serait-ce que le voir dans nos rêves et qu'on puisse se nourrir de la lumière de son visage. Al bait hazeh veyoshevehu. תהיה ברכת אליהו על בית הזה ויושבהו. תהיה ברכת אליהו חי וקיים בעוז ואל, ימליץ טוב בעד ישראל, וחיש יבוא עם הגואל, נבוא על ערים רגלהו. על בית הזה ויושבהו. תהיה ברכת אליהו על בית הזה ויושבהו.
תהיה ברכת אליהו, זכותו יגן עלינו, que son mérite nous protège. הוא יכתוב זכיותינו, et qu'il écrive nos mérites. שבמוצאי שבתנו, בעץ החיים יושבהו, qu'il écrive nos mérites, qu'à chaque sortie de Shabbat, il écrive dans le Etz HaChaim, tout ce qu'on enseigne durant l'année. על בית הזה ויושבהו, תהיה ברכת אליהו. על בית הזה ויושבהו, תהיה ברכת אליהו. Dernier paragraphe. כל אליהו ישמיע, sa voix se fera entendre. Shalom vishu yazria, la paix et le salut vont briller. Qui est Azamir Egia, parce que l'heure du chant est arrivée. C'est pour ça que je chante, ne croyez pas que je fais ça pour faire un cours de chant. L'heure du chant est arrivée. Et Azamir Egia. Nacharuach Eliyahu, c'est comme ça que son ruach, son esprit, on va dire, vient se poser. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Amen ואמן, חזק וברוך. אמן ואמן. תודה רבה, Chief Rabbinate. תודה רבה. Shalom, shalom. Chief Rabbi Yishai, shalom, shalom. Tonton, shalom, shalom. Rabbi Enrico, Galva, shalom, shalom. Shalom, shalom לכולם. Rabbi Yochanan, shalom, shalom. Shalom, shalom. Rabbi Sirius, Abraham, shalom, shalom à tous. Les autres Hachem, dans 5 minutes, le temps qu'il y ait un changement technique, Rabbi Israël Pondol va passer sur cette même thématique, Torah et tradition, pour cette première anniversaire du Grand Rabbinat d'Afrique, et aussi, comme le dit la formulation du jour, Tzom Kal, Chag Sameach. Toda Rabba Lekoulam. Et je vous dis à tout de suite pour la suite.
Shalom, shalom à tous. Bonjour. C'est déjà la 4e heure qui s'entame bientôt. J'ai envie de dire, c'est une vraie manière de célébrer les anniversaires parce que nous, on est dans la performance de l'étude de la Torah, dans le marathon de Torah. Peut-être un jour, il faudra qu'on crée ce concept, un marathon de Torah, voir comment on peut étudier non-stop de jour à la nuit en étant depuis Yaoundé jusqu'à Los Angeles. Les attachés, on y arrivera. Le prochain intervenant, Rabbi Israël Pondol, est un personnage incontournable au Cameroun au niveau de l'installation du judaïsme, son développement. C'est une personne qui a eu la possibilité de connaître les pionniers de ceux qui ont installé cette nécessaire retour à la Kedusha pour les Bantous israélites. Il a aussi eu la chance de voir les différentes évolutions. Il a vu et connu tous ceux qui aujourd'hui peuvent être identifiés de près ou de loin comme des personnes qui ont aidé à l'éclosion de la Torah au Cameroun. Sa force, c'est d'avoir une résilience dans l'étude. C'est un enseignant, un rabbin qui a constamment cette capacité de savoir se remettre en question pour augmenter sa chorma, augmenter sa kedusha et le faire pour lui, mais aussi pour sa communauté, Beth Goshen, qui est à Yaoundé. Donc on va accueillir tout de suite Rabbi Israël, Chaim Israël Pondol. Shalom, shalom. Rabbi Israël, comment ça va? Shalom, shalom, Chief Rabbinate of Africa. C'est un honneur. Merci pour ce privilège que vous m'accordez à ce jour spécial Yom HaTorah. Et j'espère, par vos enseignements, être à la hauteur de toute la responsabilité qui m'est choix aujourd'hui. Non, il n'y a aucune pression, tu n'as pas besoin de mes enseignements pour être à la hauteur. Tu as déjà prouvé beaucoup par toi-même. Bezrat Hashem, comme on dit, the stage is yours. La scène est à toi. On a des talmidim qui sont là. On peut commencer, sens-toi à l'aise. En tout cas, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous donner la possibilité de très bientôt pouvoir célébrer une réinstauration d'un grand rabbinat d'Afrique au Cameroun. Et on sait qu'on a les éléments qu'il faut avec toi. Soyons juste sages et intelligents dans la construction de tout cela. Bezrat Hashem, je te laisse la place. Je suis là de manière indirecte, pas besoin de quoi que ce soit. Mazel Tov. Tada rabba, Chief Rabbi. Shalom, shalom, לכולם. חג שמח. Aujourd'hui est un jour spécial pour le Grand Rabbinat d'Afrique. Un jour où nous célébrons, n'est-ce pas, le premier anniversaire de la Fédération des Juifs d'Afrique. Et le grand rabbin, Rabbi Pinchas Yahushadai, avec tout son bloc en force, permet que nous célébrions ce jour d'une autre manière. Comme vous le savez, c'est le 17 Tammuz. Et forcément, on n'est pas obligé de jeûner dans la tristesse. Nous passons en réalité notre meilleur jeûne ce jour. Et nous sommes dans la continuité de notre programme YOM HATORAH. Bien, nous allons commencer. Le thème de ce jour, c'est Torah et tradition. Et vous savez, beaucoup de personnes se posent des questions. C'est quoi la Torah? C'est quoi la tradition? Le Nusach africain, le grand rabbinat d'Afrique, a trouvé des éléments, n'est-ce pas, pour nous éclairer en ce jour davantage, bien que depuis sa création, Botina Kadisha, en 2019,
le grand rabbin, il fait de son mieux et toute l'équipe à ramener tous ceux qui sont à la recherche de la Torah émet d'être véritablement connectés. C'est pour ça, aujourd'hui, pour faire le rapport, n'est-ce pas, de manière sage et transparente, il a choisi, n'est-ce pas, revivre, n'est-ce pas, des éléments et des moments passés depuis 1 an de la création du Grand Rabbinat d'Afrique. La Torah, c'est quoi la Torah? Dans son premier sens, elle désigne, n'est-ce pas, le Pentateuque, qui est attribué à Moshe et inspiré par Dieu. Elle comprend, n'est-ce pas, des commandements et de multiples récits, formant un tout qui est la parole divine. Et plus que les 5 livres de Moshe, la Torah est un guide de vie qui définit l'essence du judaïsme et imprègne, n'est-ce pas, chaque aspect de la vie et la tradition juive. Et selon la tradition, elle fut dictée à Moshe par Dieu sur le mont Sinaï et contient, n'est-ce pas, 613 mitzvot ou commandements. Là, de prime abord, voilà une petite définition de la Torah. Mais puisqu'on parle de Torah et tradition, c'est quoi la tradition? Et pourquoi on parle de Torah et tradition? Alors, nous allons essayer de définir avec vous de manière assez simple la tradition. On pourra dire que la tradition, c'est l'ensemble des connaissances et des pratiques qui sont transmises, n'est-ce pas, de génération en génération. L'ensemble des connaissances et des pratiques qui sont transmises de génération en génération. Le plus souvent de manière orale, mais aussi par la conservation et l'imitation de coutumes, de comportements, de modèles et d'exemples. Il s'agit d'une forme d'héritage immatériel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on parle d'une transmission de génération en génération, de l'ascendance jusqu'à la descendance. C'est ça la tradition. Et la transmission continue d'un contenu culturel. Je prends l'exemple les Bantous israélites. Lorsqu'on parle de notre culture et certaines règles à observer, c'est la tradition. Et à travers l'histoire, depuis notre événement fondateur, où un passé immémorial peut constituer le vecteur d'identité d'une communauté humaine. Alors, on peut comprendre qu'à partir de cette petite définition, la tradition et la Torah, il y a un sens d'en parler au même moment. Depuis Moshe jusqu'à ce jour, on parle de Torah, on parle de tradition, mais pourquoi les deux sont liés? On va essayer de voir ensemble pourquoi on parle donc de cette Torah et cette tradition. Dans un langage courant, le mot tradition aussi est parfois employé pour désigner usage, voire une habitude, consacrée à une pratique prolongée au sein d'un groupe social, même restreint. Par exemple, les traditions familiales. Vous savez que dans nos familles, on dit chez nous, on fait ceci, on fait cela, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci. C'est pour ça qu'on parle également des traditions familiales.
Le concept de tradition revêt aussi un sens différent dans le mot traditionnalisme, qui représente une volonté de retour à des valeurs traditionnelles, d'où le combat du grand rabbinat d'Afrique, retour aux sources, les bantous israélites. Les Noussach africains, depuis des années, ne cessent de marteler sur notre héritage, de la richesse de cet héritage. Il faut donc faire un retour à des valeurs traditionnelles. Et non de transmission d'un héritage à travers l'évolution historique, pas forcément. Le traditionnalisme également est à l'opposé du progressisme. Non, on ne peut pas dire qu'on est progressiste dans le fonctionnement du Noussach africain, non. C'est-à-dire on prend ce qui a été oublié, ce qui a été négligé et qui est en étroite ligne avec la Torah. C'est cela qu'on transmet, comme le grand rabbin expliquait tout à l'heure, la vision du grand rabbinat d'Afrique, du Noussach africain, c'est de former des sages et non des hommes intelligents. Certes, on en a besoin. Ils sont déjà intelligents, mais on a plus besoin de la sagesse. Il ne s'agit donc pas d'une notion directement liée à la définition première de la tradition. Haksameya, Dina Soa, Haksameya, Tada. Merci pour votre présence. Shalom, Mazal, Gonda Israël. Restez scotchés et nous allons progresser progressivement. Moshe dit, voici ce que Moshe dit. Je te donnerai des tables de pierre ainsi que la loi et les commandements que j'ai écrits. C'est dans le livre de Shemot, Pasuk 24. Les tablettes de pierre sont les 10 commandements de la Torah. Signifie la Torah écrite et les commandements font référence à la Torah orale. En fait, la Torah écrite fait de nombreuses allusions à la Torah orale. Par exemple, il est écrit: alors tu tueras tes vaches et tes brebis comme je te l'ai commandé. En Devarim, on va voir ça dans le pasuk 12. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Ça implique, n'est-ce pas, la transmission d'instructions sur l'abattage cachère, par exemple, des animaux. Même si aucune explication n'est donnée, on verra plus tard que les sages ont apporté plus de lumière sur le rituel d'abattage d'animaux. C'est simplement écrit dans la Torah que voilà, vous ne devez pas consommer un animal avec son sang. Vous l'égorgerez. Et il n'y a pas de détails. Et pour avoir des détails, il faut passer par des enseignements oraux. En fait, la plupart de nos commandements ne sont jamais expliqués dans la Torah écrite. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a des détails qui sont, n'est-ce pas, transposés ou alors expliqués dans d'autres documents dont on va arriver tout à l'heure. Bien, la mitzvah d'observer le Shabbat, par exemple, est l'un des 10 commandements. Mais il n'y a aucune instruction sur ce que signifie observer le Shabbat. Alors on vous dit, observez le Shabbat.
Et puis quoi? Quelle est la suite? Comment devons-nous observer le Shabbat? Il n'est jamais expliqué dans ce commandement que pendant le Shabbat, vous aurez droit à 3 repas. Il n'est jamais expliqué que dans ce Shabbat, vous ne manipulerez pas du téléphone, par exemple. Vous n'allez pas allumer la lumière. Dès lors le Shabbat a commencé, vous éteignez, soit vous arrêtez tout élément perturbateur qui pourra vous amener à ne pas bien célébrer votre Shabbat. Ce n'est pas expliqué dans la Torah. D'autres commandements sont également mentionnés, comme le port des téphilines, l'observance des fêtes juives, mais ils ne sont pas réellement abordés dans la Torah écrite. Il est clair que toutes les instructions se trouvent dans la Torah orale. Alors une question se pose. Pourquoi Dieu n'aurait-il pas transmis l'intégralité de la Torah par écrit? Vous voyez que toute notre Torah, on peut dire c'est un condensé de textes. Et de l'autre côté, on va voir d'autres éléments qui permettront, n'est-ce pas, à comprendre que non, il ne s'agit pas forcément de cette. Il y a des explications plus approfondies dont on va en parler tout à l'heure. Voilà la question. Dieu n'aurait-il pas transmis l'intégralité de la Torah par écrit? Eh bien, le rabbin Aryeh Kaplan commente dans son ouvrage Guide de la pensée juive, que la Torah orale était destinée à être transmise de maître à disciple. De cette manière, l'étudiant ne se fierait pas à sa propre interprétation d'un texte écrit et chercherait à clarifier ses doutes auprès de son maître. Je ne sais pas si on comprend ce niveau. Je vous en prie, essayez d'envoyer des questions sur Facebook, YouTube. N'envoyez pas directement parce que ça perturbe un peu. Les gens l'interpréteraient, la Torah orale, comme ils le souhaiteraient. Ce qui provoquerait d'importants désaccords au sein du peuple juif. Et comme la Torah orale ne peut être écrite, il dépendrait des autorités centrales de la préserver et de l'enseigner sans laisser place à l'ambiguïté. Alors, à partir de là, on comprend que la Torah écrite, elle est à part, et il y a la Torah orale. Et la Torah écrite, tout le monde peut la voir. Par contre, la Torah orale, on ne l'obtient que par des enseignements de nos rabbinim, de nos maîtres. Shalom, shalom, Rabbi Yochanan. Shalom, shalom, Raksamea. Alors, il existe, n'est-ce pas, une raison encore plus forte pour justifier la nécessité d'une Torah orale. Bien que la Bible hébraïque ait été à l'origine donnée uniquement au peuple juif, elle a été adoptée par une grande partie de l'humanité. Et certains me demandent comment. Les chrétiens, nos frères chrétiens parlent la Torah, nos frères musulmans parlent la Torah,
et bien d'autres aussi, qui parlent de la Torah. Et là, ça, la Torah écrite. La divine providence utilise la Bible juive pour rapprocher peu à peu l'humanité de la vérité suprême. Si la Torah avait été entièrement écrite, d'autres peuples l'auraient adopté et le peuple d'Israël ne serait plus unique et singulier. Et dans l'un des livres de notre Bible, la Bible juive, bien évidemment, Dieu le confirme envers l'une des phrases que je vais paraphraser. Même si je vous écris ma Torah en 108 préceptes, ceci serait considéré comme une chose étrange. C'est Oshéa, verset 12. Vous voyez? Donc, même si c'est en 108 préceptes, ceci serait considéré comme une chose étrange. Et par conséquent, la Torah orale ne définit pas seulement la Torah écrite. Ça qu'on doit savoir aussi. Mais constitue également le facteur qui distingue véritablement le judaïsme de toutes les autres religions. Et on verra donc maintenant que cette Torah orale, il y a un élément, il y a un point de contournement pour mieux comprendre la Torah orale, c'est la Mishnah. C'est la Mishnah. Et on va un peu parler de Mishnah, bien que mes prédécesseurs aient évoqué, n'est-ce pas, ce sujet. On verra qu'après, avant de mourir, Moshe Rabbeinu, il a écrit 13 rouleaux de la Torah et enseigné la Torah orale au prophète Yjosef ben Nun. Il a écrit 13 rouleaux de Torah et a enseigné la Torah orale à Yjosef ben Nun. Cette même Torah orale fut transmise par Yjosef aux anciens d'Israël, c'est dans les Piquets à vote. Puis aux prophètes et enfin au Sanhédrin. Celui-ci, c'est-à-dire qu'on parlait du Sanhédrin, était la cour suprême d'Israël et avait pour mission, n'est-ce pas, de garder, d'interpréter et de légiférer sur toutes les questions concernant les lois de la Torah. Et durant la période du Second Temple, le Sanhédrin a codifié la Torah orale. C'est-à-dire, pour avoir accès à certaines informations, il faut passer par un maître. Et pour que le maître t'enseigne effectivement cette codification, premièrement, tu dois avoir la volonté parce qu'il est dit qu'on n'enseigne pas la Torah un sot. Et à cette époque également, Israël est assailli. Alors, il ne faut pas qu'on transmette certains secrets aux inconnus. Parce que la Torah nous est chère. Et effectivement, c'est cette codification qui est connue sous le nom de Mishnah. L'une des raisons de ce nom était qu'il révélait que le but de la codification de la loi orale était qu'elle soit révisée continuellement jusqu'à ce qu'elle soit mémorisée. Il fallait effectivement codifier cela pour que ceux-là qui comprennent
l'hébreu puissent savoir ça dans leur cœur. Les sages qui enseignent à l'origine la Mishnah étaient connus sous le nom de Tanaïm. C'était des Tanaïm. Et c'est que le grand Rabbi Pinchas Eliyahu Shaddai expliquait dans son cours tout à l'heure. Nous avons besoin des Tanaïm. Et c'est en Tanaïm qu'on comprend la profondeur, la codification, les sods. Et c'est pour notre bien, c'est pour notre élévation, c'est pour notre marche spirituelle. Et ça permet également que nous puissions réparer nos midot. Ce qui est effectivement la sonnette d'alarme
Bezrat Hashem, on va voir si Rabbi Israël Pondol avait terminé. Je vais juste voir. Non, il est de retour. Rabbi Israël Pondol, tu avais terminé? Tu nous entends? Oui, Chief Rabbinate, on a un souci technique. Il n'y a pas de problème. Pas de problème, tu peux continuer. Alors, nous étions sur la codification de la loi orale. Vous savez, même dans nos traditions bantou-israélites, il y a certaines informations qui ne sont pas accessibles pour nous. Et les maîtres de ces informations, ce sont nos patriarches, ce sont nos sages. Ce qui fait que lorsque j'ai besoin d'avoir accès à cette information, je dois obligatoirement passer par eux. Et à ce moment, lui, en tant que maître de l'information, il est libre de nous donner, n'est-ce pas, ce qui est propre à nous, ce qui est bien pour nous, ce qui est utile pour nous, pour notre croissance. La Mishnah, puisqu'il s'agit d'elle, de ce fameux livre, et on ne peut pas parler de la Mishnah sans parler de Rabbi Yehuda Anassi, le grand maître de la Mishnah, que nous appelons communément notre saint rabbin. Rabbi Yehuda Anassi, c'est cet érudit qui a rassemblé toutes les lois, traditions, explications et commenté l'ensemble de la Torah, puis il les a compilées dans la Mishnah que nous connaissons aujourd'hui. Et on peut voir qu'il termina son œuvre en 3948, en l'an 3948. À partir de là, on va se poser notre question. Pourquoi Rabbi Yehuda Anassi romprait-il avec la tradition de ne pas écrire la Torah orale? On voit simplement que la destruction du temple, après la destruction du temple, la Torah orale risquait d'être oubliée. Le nombre d'érudits de la Torah a diminué et les Juifs ont été écrit la Mishnah que même ils puissent toujours étudier et ainsi préserver le judaïsme. Que notre grand rabbin, Chief Rabbinate puis des années aujourd'hui, ici, autour de lui, les hommes capables, les hommes de bonne volonté qui peuvent transmettre, n'est-ce pas, cette loi. Et en plus de la Mishnah, il y a d'autres volumes interprétatifs de la Torah orale.
Honor to receive you. State House is the house of all citizens. Does not belong to one person or one family. And as our late president used to say, but everybody must also understand that for a time, only one family is allowed to stay in her state house, to live here. Okay? But the house belongs, the whole complex, all offices belong to all citizens. Now you try to write something about your own background. Now explain yourself. What happened? Welcome. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Mr. President, thank you very much once again. There are so many institutions and organizations outside there, existing only on paper. But we have come to introduce ourselves in person. On my right, I have got Robert Alfred Kalomo. On his right, we have got Ndariko Kule, Namadi, one of my sons. Mr. President, on behalf of His Majesty, the Chief Rabbi of Africa, Rabbi Pinchas Eliyahu Shaddai, who is originally from Congo, and on behalf of the Chief Rabbinate of Africa, permit me to extend our appreciation for having given us this platform. We just came to introduce ourselves that we are not a religious body or institution. We are Band Nation, Bnei Israel, the children of Israel. I was born in this country. This is I have indicated on our letter. A former freedom fighter. We haven't met. We met occasionally in exile. Oh, well, yes, even Bango, yes. So I happened to follow the religious, not religious, but the teaching of the Jewish people, to the point that I was converted. Bezrat Hashem, on va attendre de voir si la connexion refonctionne avec le Cameroun pour voir si Israël Pondol pourrait finir son limoud. En attendant qu'il puisse nous rejoindre, vous rappeler un peu de ce qui s'est passé déjà depuis ce matin. On a commencé avec le limoud de Chief Rabbi Ishai qui a superbement introduit toutes les notions de Torah et tradition en définissant quels étaient ces éléments selon la sagesse de nos maîtres. Ah, attendez, non, il n'est pas encore là, Israël Pondol. On a aussi eu un cours au Chouambo avec Chief Rabbi El Nathan El Hanan qui a expliqué tout ce qui concernait la dimension et la force de ce qu'apportait le Nusar Afriki dans la libération et la liberté et l'indépendance des peuples bantou-israélites. Ensuite, j'ai pu aborder certaines notions concernant la première Mishnah de Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinaï, et j'ai expliqué là-bas toute l'importance et la centralité du personnage d'Eliyahu Hanavi pour ce qui concerne la tradition véritable de la Torah et le vécu, on va dire, intrinsèque. Il y a une question, ok, je prends les questions aussi, on va profiter, parce que ça a été déjà une matinée bien chargée
en information. On a une question. Donc, Rabbi David Traimgunda, tu as une question? Oui, une question, et puis juste faire également. On va prendre les questions en attendant que Rabbi Israël Pondol puisse nous rejoindre. Donc, il y a une question d'Rabbi David Traimgunda. Et je vois ton micro, il est allumé, mais on ne t'entend pas. Bon, là c'est bon. Bon. Et là, c'est bon, oui. D'accord. J'avais une question, vu que le thème de la journée d'aujourd'hui, c'est la tradition et la Torah. Et même Rabbi Iskel pendant l'a dit également dans son intervention, et tu l'as dit également. Moi, je me juste parce que si je remets un peu le contexte de l'émission que tu nous as conviés à participer hier avec Elie Guez, tu as parlé de quelque chose de très intéressant, et je pense que on pouvait même amener M. Elie Guez à venir participer à notre journée d'aujourd'hui, parce que son témoignage qu'il nous a fait hier, ça démontre, et moi j'aimerais même qu'on insiste sur ça, parce que quand on parle du Noussar Afriki, on voit que le Noussar Afriki a quelque chose de nouveau à apporter au judaïsme. Et le témoignage de M. Elie Guez nous démontre cela. Et tu lui as bien expliqué dans ton intervention quand tu parlais de Rabbi Nerounem Ben Akane. Et tu lui as si bien dit quand tu parles de Torat Alef, où il y a le Zarrière, où il y a le Fas, on voit que le Noussar Afriki, et parce que nous aujourd'hui, quand on parle de la tradition, que nous on a perdu. Et je me rappelle, comme on est en train de faire une conférence, je me rappelle, il y a le grand savant sénégalais, Cheikh Anta Diop, on lui a une fois posé la question. On sait bien que c'est lui qui a amené un peu les Africains aujourd'hui, on parle de Kamit. Tout le monde revient un peu dans ces découvertes de tout ce qui avait comme merveille à l'époque de l'Égypte ancien, que les Blancs nous ont, je sais pas, ils nous ont aidés à oublier tout ça, mais lui, il a tout remis un peu en actualité. Il a démontré qu'il y avait réellement une civilisation égyptienne qui a régné dans le monde. Et cette civilisation a été à la base de beaucoup de civilisations qu'on a vues derrière. Même Édom, tout ça, les Occidentaux, ils ont puisé dans la civilisation égyptienne. Il y a une réponse qu'il a donnée à une question qu'on lui a posée, parce qu'on se dit, mais si l'Africain, il venait de très haut comme ça, qui a maîtrisé toute la nature, toute l'intelligence, comment il est devenu si bas? Comment l'Africain aujourd'hui, il n'arrive pas à créer? Comment il n'arrive pas à être comme il était avant, comme a été ses parents? Il a parlé d'une chose, il a dit la réponse qu'il a donnée, il dit, le problème qui nous est arrivé, nous Africains, c'est le problème de la transmission. Et là, je reviens dans ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à Moshe Kibel Torah, il donne à Yoshua, il donne à tous les anciens. La transmission, comme tu l'as dit, si bien dit, la transmission, lui, il dit ceci comme réponse. Il dit, la transmission qui devait nous revenir aujourd'hui, nous les enfants, les descendants de tous les Noirs qui ont hérité de cette civilisation-là, cette tradition a été coupée parce qu'il y a eu un intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a cassé la chaîne de la transmission. Il fallait que la transmission soit fidèle, c'est-à-dire que celui, comme tu l'as si bien dit par rapport à Eliyahu Hanavi, que Moshe a dit, lui, c'est vraiment mon Ravet, c'est vraiment mon Talmidei Haramim. Or, chez nous, on nous a enlevé l'enseignant, on a remplacé l'enseignant, en fait. Le fait de remplacer l'enseignant, ça casse le courroie de la transmission. C'est-à-dire que la transmission n'est plus véridique. C'est-à-dire que celui qui transmet maintenant, il transmet avec, comment on dit, avec de fausseté. Des faussetés tellement enjolivées, tu as du mal à décoder cela. D'où, quand celui qui te transmet la tradition, qui te transmet la Torah, n'est pas fidèle à l'enseignement qui lui a été transmis, il vous ramène directement vers la fausseté. Et il explique que c'est comme ça que l'Afrique se retrouve aujourd'hui dans le déni total, dans l'appauvrissement total, parce qu'en fait,
c'est lui qui lui a transmis aujourd'hui la sagesse qu'il a aujourd'hui. Ce n'est pas le vrai transmetteur, en fait. On le sait aujourd'hui, nous, en Afrique, on n'apprend que des livres des Blancs, que des livres occidentaux. Oh, ces livres-là ont été écrits par qui? Par les Blancs. En fait, notre chaîne de transmission, il a été détourné. Donc, c'est une autre personne qui nous transmet l'intelligence. Ça fait que tout ce qu'on reçoit comme intelligence aujourd'hui, ce n'est pas la vraie intelligence qui est liée réellement à notre tradition. Donc, quand on voit cette réponse-là, et je vois ce que tu nous expliques, il faut, pour que la transmission soit réellement vraie, il faut rester dans cette lignée-là, que celui qui te transmet soit réellement quelqu'un qui est relié directement à Moshe Rabbeinu, parce que quand il est directement lié à Moshe Rabbeinu, là, tu es sûr d'avoir une bonne transmission. Et quand tu as une bonne transmission, tu es sûr de mettre en application ce qui est vrai, et ça va t'aider à être toujours en connexion avec tes anciens, avec Akadosh Baruch Hu, et ça t'évitera à te détourner. Et là, maintenant, je reviens au témoignage de M. Eligez. Et quand il dit, après avoir été en Israël, après le 7 octobre, ça lui a fait un choc. Ça lui a fait un choc. Et il dit, il commençait déjà à douter de tout ce qu'il avait appris avant comme Torah. Et quand tu lui dis, il y a une Torah des arrières qu'eux, ils ne connaissaient pas. Oh, cette Torah des arrières, nous, dans le Nusser africain, c'est ce qu'on nous enseigne. Parce que nous, Africains, on a commencé à être tués, à être massacrés depuis très longtemps. Mais il y a une certaine résilience chez les Africains, parce que cette résilience-là, c'est lié au fait que les Africains, le Noir en général, il a en lui cette Torat Alef. Ça fait que ça l'aide à surmonter les problèmes, parce qu'on sait très bien que si il y a un problème, on se dit, Hachem ou Elohim, Hachem, même si je suis dans la souffrance, je sais que Hachem est toujours avec moi. Je n'aurai jamais à tourner le compte, parce que je sais que même dans le malheur, même dans le malheur, il y a toujours Akadosh Baruch Hu qui est toujours là. Donc ça fait qu'aujourd'hui, le fait d'être enseigné souvent c'est toujours la Torah, mais la Torah que tu apprends chez la tradition séfaradi, ashkenazi, c'est magnifique. Je pense que cette Torah-là n'est pas vraiment liée à notre essence, nous, Africains. Le fait que le Torah africain, il est réellement lié à nous, parce que quand tu attends le Torah africain, on te dit, oui, il y a le face, il y a les arrières. De même si aujourd'hui tu plains dans le bonheur, tu plains dans la joie, mais sache que si le malheur arrive, sache que dans les arrières, tu peux trouver la force pour résister à tes problèmes aujourd'hui et continuer à être attaché à Kadosh Baruch Hu. Or, eux, ils ne savent pas cette Torah-là. D'où, quand le 7 octobre leur est arrivé, ils sont complètement perdus. Complètement perdus. La Shoah, complètement perdue. Mais tu verras aujourd'hui en Afrique, les Africains, ils ont été colonisés, esclavagisés. On continue à les tuer jusqu'à aujourd'hui. Mais ils prient toujours. Ils continuent à prier. Même si, on le sait très bien, beaucoup, ils prient, les évangélistes, beaucoup de religions, mais c'est pas grave. Mais ils ont toujours cet attachement-là à un Dieu unique. Ils disent, bon, on va continuer à prier. Maintenant, le Nusser africain, c'est juste de les amener à prier le véritable Akadosh Baruch Hu. C'est là où on va tous le ramener dans le vrai chemin. Et là, on va commencer à reconstruire notre tradition et aller vers l'avant. Et c'est très important, ce témoignage de Eli Egez. Ça démontre que le Nusser africain, c'est vraiment la tradition sur laquelle il faut vraiment que l'Africain s'attache pour retrouver sa seconde indépendance. C'est très, très, très important. Et c'est un peu ça par rapport à la tradition et à tout ce que tu as dit tout à l'heure, et c'est que le rabbi Israël Pondon nous a raconté tout à l'heure. Merci, Rabbi, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Rabbi David Chaim Gunda. C'est très précieux, très précis ce que tu as ramené. On avait besoin d'entendre cela aussi, parce que ce n'est pas tout le monde qui était au courant des entretiens d'hier, et tu as fait une belle synthèse de ce qui s'est dit hier et de ce qu'on a pu sentir, vivre, palper avec le Eligez qui
à cette honnêteté toujours dans sa manière de s'exprimer. Et ça nous a permis de voir à quel point, comme tu l'as dit, voilà, la capacité de résilience des Africains entre tout ce qu'on nous a mis sur la tête, tout ce qu'on nous a expérimenté, que ce soit de la haine gratuite juste parce qu'on est différent ou qu'on n'a pas un physique qui est dans les canons définis par ceux qui veulent définir la beauté, ou parce que, on va dire, nos terres sont la proie des expansionnistes et des autres colonisateurs, ou parce que nos spiritualités authentiques, qui sont kadosh, ont été stigmatisées et classées au rang de sorcellerie, ou parce qu'on nous prend nos frères, nos sœurs, on les envoie dans l'autre bout du monde. Toutes ces choses-là, c'est comme tu dis, c'est la transmission. Je rajouterai un détail important, c'est chaque interdiop a eu raison en parlant de défaut de transmission, mais en fait, le défaut de transmission, il est à mettre sur le dos d'un effacement méthodique, systémique de ce qui pouvait être transmis. Et c'est peut-être là où on met le doigt sur le problème, parce que pourquoi beaucoup de gens qui nous écrivent et qui voient ce que nous faisons aujourd'hui nous écrivent en disant que c'est un grand jour pour l'Afrique, c'est un grand jour pour la Torah et les Africains, parce que beaucoup en fait ne pensaient pas qu'on serait capable de revenir de nulle part. Quand je dis de nulle part, c'est que on sait qu'il y a un travail qui a été fait de effacer tout, de ne pas laisser à nos enfants, à nous-mêmes ou à nos aïeux des preuves de Torah qui étaient palpables et visibles partout, sur tous les territoires, sur tous les espaces où les Bantous ont pu vivre, jusqu'à ce que le Vatican n'a jamais eu de doute à identifier ces zones-là comme des terres juives. Mais quand on voit ce qui peut être de l'ordre des cartographies du XVIe ou XVe siècle, et ce qu'on a aujourd'hui, il n'y a rien. Donc il ne faut pas se voiler la face, il y a eu un effacement qui a dès le départ tronqué la logique de transmission. En tout cas, merci pour ta question, ta remarque et ce drash que tu nous as donné. Mais Hashem, je vois que Rabbi Israël Pondol n'est toujours pas connecté. On verra si on peut le laisser terminer un peu plus tard avec les différents intervenants qu'on a. On trouvera un créneau pour qu'il finisse son limoud. C'est important de ne pas laisser un limoud comme ça en l'air. Je vais voir si avec Chief Rabbi Ishaï Moshe, on peut déjà commencer le cours en malgache, peut-être avec 10 minutes d'avance, si c'est bon pour toi. Je vérifie. Ok, parfait. Donc, on va arrêter là le cours de Rabbi Israël Pondol. On se retrouve dans quelques minutes pour le cours en malgache. Encore une fois, laissez votre oreille écouter. C'est toujours instructif de s'habituer à certains langages. Et puis, Rabbi Ishaï commencera directement, vu qu'on l'a déjà introduit ce matin, on le laissera commencer directement. Je vous dis à tout de suite.
Shalom, 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 shalom. Comme a dit Rabbi Pinchas, Chief Rabbinate Pinchas, donc aujourd'hui, cette heure-ci, ce sera un cours en malgache. Mais Hashem, nous avons déjà fait le cours en français, donc pour celles et ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez revenir sur cette vidéo et c'est le premier cours qui a été fait Bezat Hashem. Donc maintenant, je vais switcher en malgache. Shalom shalom, Chief Rabbi Elatan et Hanan, shalom shalom, Rabbi David Chaim Gunda, shalom shalom, Bezat Hashem. Donc, je vais switcher, Bezat Hashem, shalom shalom, Chief Rabbi Pinchas. Je vais switcher en malgache et on se retrouvera du coup à la fin pour la conclusion aussi, Bezat Hashem, que Chief Rabbi Pinchas fera vers la fin, Bezat Hashem. Donc, merhab Sikari Sharit. Tunga amzoftuna fit solija fit sadi miaraka amizay koa mantsy ny 17 tamozy na ny folo ny volana tamozy no misy fifadikanana fa ny latsaka miaraka tamizay ny faheritaonany nosy Afriky sy ny grand rabbinat d'Afrique de amizay fotoana zay sady mirary atsika hak samia ary mirary atsika ihany koa nefa amin'ny fomba fitenena hoe tsomokala na mba havitan'ny fifadikanana ho maivamaivana de araka ny fantatsareo zany ty zany efa koro nandritra ny nanomboka tamin'ny folo misy koro ny mody moa zany tena marina ny mody TORAH miaraka amizay fetiny ny faheritaonan'ny nosy Afrika izay ary mila fantarina koa fa 17 tamozy no na 7 ny volana tamozy no nazahoana Moshe Rabbeinu nidina avy any amin'ny Har Sinai, tendrombohitry Sinai, nandray ary nahazo ny Torat Alef na le Torah zay manomboka amin'ny renisoratra Hebreo Alef. De nidina izy niaraka tamin'ireo vato roa ireo nefa tsy izy nidina de hita fa ny zanak'Israël de nanotana nanao an'ilay omby vavy mbolamena de nisombany Moshe Rabbeinu ilay Torah ilay vato anankiroa zay manomboka amin'ny renisoratra Alef de rehefa avy eo nanoratra Torah anankiray hafa indray Moshe Rabbeinu avy amin'ny fanampian'ny Hashem ihany de zay vao nahazo an'ilay Torat Bet Torat solon'ilay Torat Alef zany nasona hoe Torat Bet ary manino izy nasona hoe Torat Bet satria ny renisoratra fanombohany ny anatin'ny Torah zay manomboka amin'ny renisoratra Bet amin'ilay hoe Bereshit amin'ny teny Hebreo na fanombohan'ilay izy de zay no fety androany hoe ninona ny azontsika le Torat Alef no azontsika androany fa potika izy vokatry ny ota ny atsona hoe Egel Hazahav na ny omby vavy volamena de zay no natonga ny atsika tsy amizao manana an'ilay Torat Bet de ny thème amizao ataotsika zao mikasika ny Torah sy ny tradition na Torah sy ny fomba de ny zavatra atombontsika voalohany tena marina dia ny ame nino hoe ina tsara dikan'izany hoe fomba zany définition ino zany ny définition ino dikany définition hevitra ny hevitra nasona hoe fomba fatrabezaka miaraka amin'ny ho an'izay mahafantatra moa zany miaraka amin'ny Rabbi Ishai Chaim zay tsika zao de izy no hanampy anao koa amin'ny rehefa ohatra hoe misy fanontaniana de miandry valiny de Bezat Hashem afaka mamaly koa izy na misy koa rehefa hoe misy teny indraindray mantsy mbola tsy fantatro tsara ny tena izy amin'ny teny gasy de eo koa izy hanampy anao Bezat Hashem de zara kely ty zao misy dictionnaire hita atao amin'ny teny gasy de jerentsika hoe inona zany ny famaritana an'ilay hoe fomba ozy izy fiaraka mandeha na fanotrona eo izy hoe fitambaran'ny toetra fototra mitory ny maizy ny olona na zavatra iray de manome ohatra izy hoe
fomban'ny olombelona ny mieritreritra. Hoe tsy mahalala tanteraka ny fomban'ny Andriamanitra. Zay. De ny tena anankiray koa izy hoe fanao tsy misaraka amin'ny maha izy ny zavatra iray. Fomba miaramila ny mandeha miady. Zay zany hoe mahafinezana hoe ohatra hoe maka amin'ny hevitra ny hoe fomba. De misy anankiray hafa indray fanaovan-javatra fanao ampiasaina samy hafa ny fomba fandrefesana azafady taloha sy ny ankehitriny. De ny farany am'izay inona izy toetra mahazatra entina miaina fahazarana. Zay zany raha ohatra ka hoe jerentsika ny dikana ny hevitra natsoina hoe fomba. Vetsivetsy hoe mandeha ve le izy? Shalom. Allô, shalom, shalom. Est-ce que vous m'entendez? Il y a un petit souci de connexion, je ne sais pas si ça marche. Oui, je t'entends. Ouais. Baruch Hashem. Tada. Donc, ça marche, merci beaucoup. Donc, oui, donc, et azafady mialatsiny fa nisy olana kely amin'ny olana ara-teknika fa miverina amin'izay zany tsika hoe zay zany ny antsoina hoe ny famaritana ny antsoina hoe fomba. De fantatsika koa zany inona antsoina hoe Torah satria le dingany le thématique ny ataontsika amin'izao de hoe Torah sy ny tradition na ny Torah sy ny fomba. De ny Torah moa zany araky ny fantatsika efa nampidirisika teo Torah ilay ataontsika hoe hevitra na ilay zavatra azon'ny Moshe Rabbeinu mandritra ny 700 andro sy 700 alina izy zany tany amin'ny tendrombohitra Sinai nan'ilay afatra napetraky Hashem Akadosh Baruch Hu ho an'ny zanak'Israely de napitany izy anatin'ny antsoina hoe Torah. Ary mila fantarina koa ary mila faritana fa ny Torah de nandeha anankiroa. Misy ny antsoina hoe Torah Shebertav de hoe Torah voasoratra. Torah Shebealpeh raha ohatra ka tena ataontsika hoe fomba miteny gasy de hoe lova-tsofina. Inona antsoina hoe lova-tsofina na le hoe Torah Shebealpeh, izy no anazava ny fomba famakina sy fahazahoana n'ilay Torah zay voasoratra na Torah Shebertav. De ireo zavatra roa ireo azon'ny Moshe indray miaraka fa tsy hoe taty aoriana vao nisy fanazavana le zavatra le Torah voasoratra. Zay zany no Masora na fomba na fampitana, dikany hoe Masora zay hoe fampitana nefa ao anatin'le resaka hoe fomba koa misy zavatra hoe hoapita. Misy olona anankiray nandray an'ilay fomba na hevitra na le zavatra rehetra hoe fomba fanao de hoapitany amin'ny olona anankiray hafa. Ary ny olona nandray azy iny hoapita indray amin'ny olona anankiray hafa sy ny sisa ka hatramin'ny taranaka mapara. De zay no mahatonga ny hoe misy ny antsoina hoe fomba tsy hoe misy ny antsoina zay ny antsoina hoe fomba hevitra anankiray zay araky le hevitra atao ambadika aty hoe fitambaran'ireo toetra na fototra mitory ny maha izy ny olona hozy izy na zavatra anankiray. Ireo zavatra ireo zany hoapita le izy. Mety hoe zay angamba tsy voatazona fa le zavatra hoapita. Zay izy vao lasa fomba. Olona manaraka azy. De miditra zany tsika mila mitrandraka kely hoe ahoana tsara zany ny fampitanan'ny Torah avy amin'ny Moshe Rabbeinu ka hatramin'izao tsika de tontolo iainantsika zao. Zay angamba aloha no teboka voalohany ho sokafantsika de ho hitantsika amin'izay hoe aleo zay sokafana. De anatin'ny Pirkei Avot voalohany na ireo fampianaran'ireo olon-kendry ny ray aman-dreny Avot ray aman-dreny na razambe.
Dia ny pirke moa zany dikany pirke ohatrany hoe toko. Ireo toko na ireo hevitra izay nampidirina anatina toko be dia be nampitan'ireo ray aman-dreny na ny razamben'ny Israel. Dia fampidirana voalohany na ny misy voalohany anatin'izay dia izy hoe Moshe kibel Torah mis Sinai. Moshe hozy izy dia nandray kibel Kabbalah, andray ny Torah ao anatin'ny tany amin'ny Sinai. O nisara le Yehoshua ary napita azy, nanome azy any Yehoshua. Yehoshua bin Nun, ilay mpianatra ny Moshe Rabbeinu. Yehoshua bin Nun les Zikenim, ary Yehoshua bin Nun izy zany dia napita eto miteny napita fa tonga dia miteny izy hoe dia avy amin'ny Yehoshua bin Nun izy ho an'ny Zekenim na ho an'ireo olon-dehibe. Olo-kantitra antitra mantsy natony hoe zaken fa eto izy olon-dehibe fandraisantsika anazy. Ho Zekenim Linviim ary ny Zekenim indray dia rehefa azony Zekenim izy dia ho azony indray koa ny Neviim na ny mpaminany. Ny mpaminany dia napita azy any antsoina hoe anshek ny sedakdola na ny fikambanan'ireo lahy lehibe. Anshek ny sedakdola ny olon-dehibe. Fikambanana lehibe ahoana zany andikasika zay? Fivondronana lehibe an'ireo lehilahy. Fivondronana lehibe an'ireo lehilahy. Ireo olona ireo no nametraka nametraka an'ilay fomba fanaovantsika tefila fanaovana vavaka. Shaharit minchas avit ohatra zay fa zavatra be dia be no niraisin'ireo andraikitra tamin'izany fotoana izany. Omrim dia misy afatra izy napetraka an'izareo hoe Shelosha Devarim, misy zavatra anankitelo zany zavatra ny anshek ny sedakdola na fivondronan'ny lehibe an'ireo lehilahy. Dia amro Shelosha Devarim ayu meton medin. Ataovy rehefa andidino izy ianao na hitsara dia ataovy fitsarana tsy hoe tampoka fa ataovy fitsarana fitsarana pitonina Tashem. Dia izy koa ve amido talmide chachamim ary manangana hozy izy mpianatra. Tamido harbe fa tsy talmide chachamim. Manangana mpianatra be dia be ary asio fefo izy zany manodidina ny Torah. Iny afatra iny efa nataontsika tamin'ny koro ho an'izay manaraka ny koro amin'ny teny gasy tamin'ny pirke avoty fa tsy izay ny horaisitsika amin'ity fimpinarana ity fa le hevitra hoe misy fampitana an'ilay Torah. Misy antsoina hoe masora, misy ny lalana anankiray andraisana an'ilay zavatra azo avy any Moshe Rabbeinu hatramin'ny anshek ny sedakdola fa tsy mitsahatra eo nefa rehefa izay fampitana zay fa hitantsika izy fa hatramin'izao ny olona antsointsika hoe Israelita. Za tsy hiteny hoe juif fa Israelita dia mbola misy mitazona hatramin'izao ny fomba izay nampitan'ny Moshe Rabbeinu tany tamin'ny voalohany indrindra. Fa araka ny fantatsika koa ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana tsy hitovy mihitsy amin'ilay zavatra nampita tena hoe le fampitana voalohany zao ohatra hoe Moshe Rabbeinu hatramin'ny Moshe Rabbeinu dia tsy hitovy mihitsy le zavatra, tsy hitovy mihitsy le hoe zavatra iainantsika amin'izao fotoana sy ny zavatra misy tamin'izay fotoana izay. Izay zavatra izay no ataontsika hoe mahatonga ny hoe misy karazany be dia be amin'izay le fomba rehefa avy eo. Tsika mantsy nokatra boky lehibe anankiray antsoina hoe Sefer Habahir ny Rabiny Yehona kanefa azahoantsika amin'izay hoe inona tsara zany le zavatra nampitan'ny Moshe. Fantatsika fa Torah le izy. Fa ao anatin'ny Torah misy amin'izao fotoana zany tsika mahita zao hoe misy ny antsoina hoe minhag sefaradi na minhag ashkenazi na hoe minhag mizrahi. Fa ny tena ataontsika hoe leo vondrona anankiroa faran'izay lehibe amin'izy roa amin'izy telo hoe ashkenazi sefaradi. Zay no nampianarana antsika ary ho an'izay olona aty Madagasikara zay hoe liana amin'ny Torah dia zavatra voalohany tenena aminy hoe inona izy inona ny fomba tianao arahana sefaradi sa ashkenazi. Na ny sasany koa ary misy antsoina hoe temani mizrahi zay avy any amin'ny fomba fanatanterahana ny Torah fa misy fomba fanononana ny renitsoratra, misy fomba famakina ny renitsoratra teny hebreo sy ny sisa. Hitantsika izany fa
misy karazany le izy. Torah anankiray ihany itambaran'ireo ataontsika hoe Ashkenazy sy Sefarady sy Mizrahi ireo, fa ao anatin'le fomba iainana an'le Torah, eo amintsika vao mahita am'izay misy tsy itovizana, na hoe misy ny ma Ashkenazy, misy ny ma Sefaradi, misy ny ma Temani sy ny sisa sy ny sisa. De eo no miditra am'izay ny nosary Afriky, na hoe ilay fomba fiainana ny Torah fa miaraka amin'ny hoe nosary Afriky. Satria angambany mila azavaintsika kely ho an'izay tsy mety hoe mbola tsy mahafantatra fa miditra fotsiny amin'ny resaka tontolon'ny Torah. Maninona ny nosary anankiray antsoina hoe Sefaradi. Sefaradi zany avy amin'ny teny hébreu hoe Sefarady. Sefarady no fiantsoana ny tany mponina ny antsoina hoe Espagnol. Espagne zany antsoina hoe Sefarady. De inona dikan'izany? Ilay Jews na ilay ireo Israelita izay tonga tao amin'ny toerana antsoina hoe Espagne io niaina tao ary naka kely an'ilay kolontsaina ny toerana nialany, ny toerana nipetrahan zareo, de lasa manome ohatrany hoe loko amin'ny fomba fahatanterahana ny Torah fa miankina amin'ilay fomba n'ilay tany nitoeran zareo. Zay mahatonga ny hoe Sefaradi, raha ohatra isika mihaino an'ilay fomba famakiana Torah, de misy nigonina na misy an'ilay feo ohatrany hoe firana an'ilay famakiana ny Torah tahaka ny fomba fataon'ireo ataontsika hoe Sefaradi na olona avy any Espagne, fa tamin'ny andro ny Arabo nanjanaka an'ireo tany rehetrarehetra antsoina hoe Afrique du Nord sy ny Espagne, péninsule ibérique. Zay zavatra zay hita taratra mihitsy hoe zay zany le fa misy kolontsaina avy amin'ny toerana nipetrahan zareo no nanome loko, nanome tsirony amin'le fomba fanatanterahana ny Torah. Tahaka an'izay koa ny fomba ny Ashkenazim, zareo tany Europa ny toeran'le Israelita. De na ny fomba fanononana azy de miankina, tsy hoe miankina, tsy maintsy misy zavatra manome ohatrany hoe manome tsirony amin'ilay fanatanterahana ny Torah. Zay fotsiny zao resaka fanononana Torah zay ohatra, fa na eo amin'le hoe eo amin'ny koa hoe fandidina lalàna anankiray, satria arakaraky ny zava-mitranga tamin'izany fotoana zany ny Chachamim, ireo olon-keny izay mitantana ny communauté, voatery zareo nanao arakaraky ny zava-mitranga hoe misy fomba azon'jareo, fomba araky ny fampianaran'jareo sy ny zavatra azon'jareo ary zavatra iainan'jareo. De mety hoe misy lalàna halakha anankiray tapaka ho an'ny communauté, fa zay zavatra zay nefa tsy hitovy amin'ny, tsy hoe tsy niraisin'le communauté hafa tany amin'ny tontolo hafa, tontolo atsotra hoe Sefaradi hafa. Mila azavaina tsara zay satria manjary misy mantsy hoe mihevitra hoe ny Torah zany de hoe ohatran'izay fotsiny, reo zavatra roa ihany no fomba fiainana ny Torah, fa tsy zavatra hafa mihitsy. Ary tsy mahafantatra mihitsy hoe mety zavatra hafa nga misy fomba hafa no iainana ny Torah, nefa zany zavatra zany misy. Ary ny nosary Afriky dia araky ny voatonona tsara ao anatin'izay anarana zay, nosary Afriky na ny fomba nosary fampitana fa miankina amin'ny fomba na tradition ny Afrika, Afriky. Mazava hoazy mantsy mo an'izay efa manaraka zatra manaraka ny fampianaran'ny nosary Afriky ny boky Krisha tany aloha, fa ao anatin'ny Gemara Sanhedrin 470, raha tsy diso za page Alef na page A voalohany na bet izay mila jereo kely any misy resaka ireo kendry milaza hoe nakaiza ozy izy ireo folo izay tratran'ny galoto na sestany, tratran'ny sestany. De mivalin'ny Mahzotra, olon-dehibe anankiray zany, olon-kendry anankiray ozy izy hoe nandeha zareo ozy izy na sestany fa tonga tany amin'ny Eretz Afriky na tany ny Afrika. Dikan'izay niaraka tamin'ny fombany zareo, ny foko tsirairay samy manana ny fombany. De ireo zany nandeha ary miparitaka taty Afrika. Tsy vitan'izay koa fa misy koa ny antsoina hoe ireo efatra amin'ny 405
efatra padimy efatra padimin'ireo zanak'Israely tao Mitsraim araky ny fanazavan'ny Nabi Shimon Bar Yochai anatin'ny Zohar, de tsy hoe maty zareo fa niaritra ny efajato taona zay nangatainy Hashem Akadosh Baruch Hu amin'ny Avraham, tsy hoe nangatainy fa zay ny fanekena nataony zareo, fifanekena nataony Abraham avino sy Hashem, hoe ny taranakao izy zany de ho andevo ao anatin'ny toerana anankiray mandritra ny efajato taona, de naharitra zareo de aveo reo niala tao Egypte de midina taiza any amin'ny RS Afrique na RS Kush. Fa zay zavatra rehetra zay manasa anareo manaraka ny koro be ny koro mikasika an'izay ao amin'ny YouTube any Nosar Afrique sy Grand Rabbinat d'Afrique Bezat Hashem. Fa aloha amizay verina am'le zavatra le thématique amizay sika. Fantatsika zany zao fa misy ny fiainanan'ny Torah araky ny vitantsika amin'ny Sefarad sy ny Ashkenazy de miankina amin'ny toerana iainan'le olona. Tsika manana ny kolotsaina tsika avy aty Afrika, Madagasikara koa ao anatin'ny Afrika. Dikan'izay raha reny zanak'Israël foko ndray niparitaka taty amin'ny Eretz Afriki niaraka tamin'ny fombany zareo fa defa tonga eto amin'ny toerana reto de misy koa zany fomba arakaraky ny fomba ny tany nandehanan zareo, misy fomba iainany zareo le Torah azony zareo hatramin'izay, na de adino ary izy na de misy asa nataon'olona hoe tsy ho hitantsony zay fomba zay fa Baruch Hashem mikasika vokatry ny lovatsofina, zay le tentsika hoe lovatsofina transmission na fomba, de misy fomba zay voatazona hatramin'izao mbola matanjaka zareo fa tsy simban'ireo mpanjanaka sy ireo olona zay tena amafany zay fomba zay sy nanarasany zay fomba zay. De zay ny asany Nosar Afrique, zay ny asany Grand Rabbinat d'Afrique, hoe voalohany indrindra fatara aloha hoe inona ny fombanao, inona ny fomba ny firenena anankiray, inona le fomba tena izy taloha le mbola nadio, fa tsy le fomba am'izao fotoana satria mantsy am'izao fotoana misy mifangaro le fomba, ny zavatra niditra, ny zavatra niampy, ny zavatra natsorina, de tsy tena maloto le izy fa mila fatarina zany zao hoe aiza ho aiza misy ny fomba iainantsika am'izao ary inona le fomba tany aloha zay mbola tsy simba tam'izany fotoana zany fa talohan'le atsotsika hoe le mpanjanaka moa zany tena marina ary mbola tany aloha be tany Bezat Hashem. De aiza na tiantsika an'izay zavatra zay, ahoana ny fomba atongavantsika amin'izany toerana zany. De voalohany indrindra mila fatarina fa misy olona aty Afrika ihany, Madagasikara atsika zao miresaka an'izay, mahafantatra an'ireny fomba taloha ireny tena fomba be fa mikely zareo ary ireo tsy voaka mihitsy satria raha vao mivoaka zareo mila fatarina fa misy ny olona aty koa am'izao fotoana tsika mihitsy no manenjika an'ireo olona reny mba hoe hopotehana ilay fomba, hopotehana ilay zavatra misy hasiny fa Bezat Hashem. Mila zay zany zavatra voalohany, mila mahafantatra an'ireny olona reny na hoe manatona an'zareo raha ohatra ka manaiky zareo moa zany, fa Baruch Hashem koa tsika manana ny antsoina hoe ho an'izay olona miditra anatin'ny Torah ary mianatra ny Torah amin'ny dingana efatra antsoina hoe Pshat, Remez, Dras, Sod, de misy fahazahonany antsoina hoe Mishnah ilay boky ino antsoina hoe Torah chez BLP na le Torah voatonony le manome fanazavana avy amin'ny vava fa na lovatsofina zay fa nisoratana le izy, mila fatarina fotsiny angamba fa ny Torah chez BLP tamin'ny Moshe Rabbeinu nampianatra azy de nilaza mihitsy izy hoe tsy azo atao ny manoratra ny Torah chez BLP, fady tsy azo atao zany. Fa rehefa tonga taty aoriana vokatry ny zava-misy tao amin'ny taranak'Israël tao amin'ny Eretz Israël tanin'ny Israël tamin'ny tempolo faharoa efa ho potika, ireo Chachamim, ireo olon-kendry niaraka tamin'izay Rabbi Yehuda Anassi sy ireo olona rehetrarehetra hitantsika anatin'ny Gemara sy Talmud de nanapa-kevitra zareo hoe tsy maintsy hosoratana ny lovatsofina Torah chez BLP satria raha vao tsy atao zay de very ny maha Israelita ny Israelita identité, very zay zavatra zay. Manina izy ho very satria hitan zareo ny fidinany dingana ara-panahy ny zanak'Israël, tsy ho tazony zareo tsony le fomba ary ho very
Ny Torah voasoratra ao foana satria izy voasoratra ary tsy novaina mihitsy fa ny fomba fahazahoana azy amin'ireo dingana efatra niresantsika teo hoe pardes io ho very. Izay nahatonga ny Achamim anoratra nanao compilation nampifandray an'ireo lovatsofina rehetrarehetra izay fantatra dia nampidirina anatin'ny antsoina hoe Mishnah. Misy boky enina ao anatin'ny Mishnah fa Bezat Hashem iny mbola manaraka Bezat Hashem ho resantsika amin'ny cours amin'ny teny gasy. Dia izay zavatra izay reto no miresaka na mitantara ny fomba ny zanak'Israël tany aloha tamin'ny andron'ny zareo mihitsy ny tena marina tany aloha ka hatramin'ny Moshe Rabbeinu satria ao anatin'izay ny pirkei avot hoe Moshe Rabbeinu kibel Torah mi Sinai sy ny sisa. Dia ity zany ohatra hoe fomba anankiray azahoantsika mamantatra hoe inona tsara ilay fomba n'ireo tara zanak'Israël tany amin'izany andron'ireo ataontsika mpaminany, andron'ireo Zekenim, andron'ireo Yhoshua ben Nun ka tamin'ny andron'ny Moshe Rabbeinu. Reto zany ny fototrany. Dia nefa ity zavatra ity amin'izay rehefa mianatra manomboka mianatra amin'ireto miaraka amin'ny Sod sy miaraka amin'ireo Rachamim olon-kendry tahaka ny Rabbi Yehuda ben Akane, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Ari Akadosh, Rabbi Chaim Vital, Ben Ishrael sy ireo olon-kendry izay fantatsika zao fa ireo olon-kendry no arahan'ny Nosara Afriki, no arahan'ny Rabbinat d'Afrique. Dia inona zavatra mitranga? Voaka tsikelikely ny fomba ny Afrikanina. Taratra ao anatiny ao ny fomba Afrikanina. Tsy hoe taratra, miresaka mihitsy ary le izy ny fomba Afrikanina. Fa averina ihany le izy. Shalom shalom, Rabbi Betsalel ben Abraham. Shalom shalom. Fa miverina ihany le resantsika hoe tsika zao betsaka ny olona hoe mpandala fomba betsaka. Fa mila fantarina hoe aiza mila mahafantatra zany tsika hoe inona ny mety anatin'izay fomba zay, inona ny tsy mety. Ahoana fomba hamantarana an'izay? Mila mianatra Torah aloha. Le Torah bête le niraisintsika avy amin'ny Moshe Rabbeinu. Satria inona ny ao anatin'ny Torah bête? Ny fanavahana ny kadosh sy tame na ny masina sy ny tsy masina na ny loto. Tahor sy tame, madio sy maloto, ny tov, vera, ny tsara sy ratsy, ny ina koa kodesh, chol, na ny masina sy ny zavatra tsy masina hoe andavanandro, tsy masina. Zay daholo ny asa ao anatin'ny Torah bête. Izay no mahatonga ny hoe ao anatin'ny Torah bête isika mahita 3,900 didy napetraka Hashem ho an'ny zanak'Israël mba afantatra manavaka ny hoe inona ny azo atao dia inona ny tsy azo atao. Ireo no anavahantsika amin'izay rehefa mijery an'ilay fomba hoe ty zao ohatra maka ohatra za tsy miteny hoe zay hoe misy olona anankiray zao anao sorona izy satria misy fomba ho ataony dia amono biby maloto akatsika ohatra kisoa. Zany ve anatin'ny antsoina hoe kedusha, anatin'ny antsoina hoe hasina sa tsy izy tsony zany. Zay zany ilaina ny Torah, fianarana Torah voalohany indrindra ahafantarana manavaka fa tsy vitan'izay. Fa rehefa nasorona zany, rehefa vita zany asa zay Bezat Hashem hoe eto fomba reto tsy izy fantary fa mety misy toerana misy ny hevitra ao ambadika an'ilay fomba mety fa le fomba fampiasana ny fanatanterahana azy mampiasa zavatra tsy izy. Iny reny zavatra rehetra reny asorona dia iny sisa mijanona ilay atsotsika hoe fomba ohatrany hoe nadiovina aloha zany le fomba. Fa tsy vitan'izay fa mila hatsarana amin'izay le izy ary mila ampiana amin'ny zavatra izay tsy ampy aminy. Dia ahoana fanampiana azy? Mila mianatra amin'izay eo ilay boky ireo olon-kendry be dia be ny resantsika teo ireny. Satria ireo no olon-kendry mahasahy na mahavita miresaka ny ahavon'ny fomba kolotsaina afrikanina, kolotsaina ny antsoina hoe Bene Kush na Bene Ham ao anatin'ny zanaky Noah. Mahasahy zao miteny hoe zero tsara ny fahendrena. Araka ny ohatra zao tantaran'ny Rabbi Akiva mikasika ny fanoratana le soratra antsoina hoe le totafot na le tefilin filakitera apetraka amin'ny loha.
nandefa mpianatra izy mandeha ny Eretz Afriki azahoany mahafantatra hoe ahoana fandroatana ny totafoty satria izy izy fantatry fa ny teto izy izy misy teny anankiray antsoina hoe katpi zay anatin'ny Gemara zay misy izy izy teny Afriki antsoina hoe katpi fantatra fa ny teto izy izy de anankiroa ny dikan'izany de mametraka fanontaniana izy rehefa manoratra zany tsika hoe le totafoty satria le totafoty misy tety anankiray sa anankiroa izy anoratana an'izay aiza izy izy nahitana ny valiny mandefa olon-kendry ny mpianatra Rabi Akiva mpianatry Rabi Nefonavy aiza Eretz Afriki any amin'ny tanin'ny Afriki azahoana valiny atsika tsara zany hoe hitan'jareo le fahendrena hitan'ny Rabi Akiva hoe misy olona mbola endrino zareo any amin'izany tontolo antsoina hoe Eretz Afriki zany any mihitsy ireo mitsandraka an'le valiny ary zay zavatra zay no mahatonga ny Sara Afriki miteny foana hoe misy hasiny ny fomba afrikanina misy hasiny ary misy fahendrena lehibe ary zany zavatra fahendrena zany zavatra taratra hatramin'izao hoe raha ohatra isika maka tantara fotsiny hatramin'izay efa firy amanjaton'ny taona zao ny resaka hoe esclavage nambanina ny olona namidy naverina namidy ary naparitaka iran'izao tontolo zao tsy vitan'izay trandrahana ny tany ny teny izy hoe tsy taninareo tsony fa taninay alaina daholo ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'io tany io fa ny vahoaka ao tsy makana ny pitiny ary ao anatin'ny amin'izay arenan'ny tanin'ny zareo tanin'ny razamben'ny zareo hatramin'izao mbola misy zany fa tsy hoe zavatra efa vita miova fotsiny anaran'le mpanjanaka napetraka rahatsatsina hoe olona ao anatin'ny toerana ihany fa ireo olona reo tsy ireo mihitsy ny mandidy raha tianao zavatra ho an'ny tanindrazana aiza ny fanapana ny zavatra tiana atao any ivelany fa tsy eto zany mbola mitohy hatramin'izao nefa jereo misy mavita mazaka an'izany nefa tsika hatramin'izao tsisy ataontsika hoe na de misy ara zao ny afrikana efa manomboka taitra mifo amin'le zavatra ary te aneo an'le hoe tsy rariny intsony zao zavatra zao fa mila mitsangana atsika fa hatramin'izay amanjato taona ny lasa zay nizaka foana ny olona nizaka ary hatramin'izao mety mbola misy olona misy tsy mazaka an'izany ohatrany hoe tsy rariny le izy fa de mila miaina amin'izao fotsiny avy aiza nahitana an'izany faharetana zany natsoina hoe tikone hamidot na fanamboarana ny toetra ratsy zay vitan'ireo tantaranaka antsoina hoe ireo le efatra ampadiminy ny zanak'Israela zay nijanona tao amin'ny Eretz Mitzraim na tanin'ny Egypte navitany zareo an'le tikonina nangatana zay nangatana Shem ho an'ny taranaka Abraham rehefa vita iny vitany tikonina zareo iny dikan'izay lasa adosy amin'ny teny frantsay na dikan'izay hoe lasa mamy lasa malefaka ary mazaka dinima mazaka atsotra hoe sedra lehibe zay mipotra eo amin'ny fiainan'ny zareo raha maka ohatra tsika za tsy teny hoe ratsy za tsy teny tsara fa raha ohatra zany tsika maka an'le tantaran'ny ireo ray ampadiminy zay niala teo Egypte alohan'ny fotoana Hashem nanao fahagagana folo nalalana an'zareo tao anatin'ny tao Egypte vao tonga tary amin'ny antsoina hoe Yamsof na ranomasina lehibe ataontsika ranomasina lehibe le izy de sady enjen'ny miaramilan'ny pharaon vao teo fotsiny zareo tonga de niteny tsy aleo tsika tao Egypte ihany fa zao so tsika ho faty zany zavatra zany de efa signe na fiseho singa amatarana famantarana fa misy ny Torat mbola tsy vita satria nivoaka alohan'ny fotoana tsy vitan'izay fa firy ny sedra napetraky le zanak'Israela ho Moshe tao an'efitra ny egelazaavy le ota le ota nataony zareo natonga ny Torat Alef simba zany rehetrarehetra zany tonga de mariky ny hoe tsy navita tikone amidot le olona ary raha ohatra ka resitsika hatramin'izao fotoana iainantsika zao misy ny antsoina hoe Shoah misy ny antsoina hoe tsy hoe natsoina fa zay ny zavatra nitranga tao Eoropa hoe ny juifa rehetrarehetra juifa tao Eoropa de nivonoana
maty ry zareo. Tsy zaka nefa zany raha vao miresaka an'izay ny olona anankiray ka miteny hoe tsy hoe miteny fa misy zavatra anankiray fotsiny teneniny mikasika an'izay de tandremana tsara mba tsy ho lasaka antsoina hoe antisemita. Satria tsy zakan'ny zareo le zavatra ohatrany hoe sedra be tsy ho zaka mihitsy. Za tsy miteny hoe ambany zany tsy ambony fa matoa zany resaka an'izay mila mitondra ataontsika hoe fitaovana anampiana koa le izy fa tsy hoe hiteny fotsiny hoe reo zany tsy mazaka de reo zany tsy izy fa mila fanampiana. Fa ino le fanampiana? Ao anatin'ny Torah izay noentin'ny zareo hatramin'izay ihany le izy. Ino io Torah noentin'ny zareo hatramin'izay io? Le antsoina hoe sod na le tsiambaratelo. Na de hatramin'izao ara misy ny ataontsika hoe ny rabbinat ao Israel tsy manjara zareo hoe tsy mianatra sody fa miteny zareo hoe ka hatramin'ny 7 taona anao zay vao afaka miditra manokatra ny sody fa alohan'izay tsy mianatra. Nefa ny valiny na ny fitaovana fanampiana mba azahoana ny antsoina hoe tikony amidot na fanamboarana ny toetra ratsy de antsoina hoe fahendrena ao anatin'ny boky antsoina hoe ao anatin'ireo boky sody ireo no ahitana ny vahaolana rehetrarehetra. Ary tsy vitan'izay misina reto fianarana an'le izy marina fa ataontsika hoe fianarana ara-bakteny fa rehefa azontsika ny tsiambaratelo ao anatin'ny reto manokatra varavarana be dia be ary ireo varavarana be dia be ireo tsy mifanalavitra amin'ny varavarana sokafana rehefa manaraka ny fomba afrikanina izay atsoky misy hoe fomba afrikanina misy hasiny fa tsy le fomba afrikanina izay efa somary novana kely na efa simba. Firy minitra moa zay? Raha ohatra ka tapaka izy miala tsiny satria misy amin'ny connexion fa ohatrany misy zavatra mipoitra mantsy fa mbola mandeha izy zao Baruch Hashem. Fa zay zany misy resaka de anokatra kely am'izay tsika le Sefer Bahir. Azahoantsika tsara ny zavatra niresantsika zay. Ataoko pangaikaingana izy satria misy somary lavalava fa misy teboka tiako hozarahina hoe ho hitantsika zany miaraka amin'izao vanim-potoana amin'ny hoe fahazahoana ny Torat Alef zao ary ito Sefer Bahir zay ino dikan'izay ilay boky dikako hoe mangarahara Bahir misy hazavana be. De izy nanoratra an'io Rabbi Yehuna ben Akane ho an'izay tsy mahafantatra izy no lehibe ny Tanaim rehetrarehetra. Izy antsoina hoe Tanaim Rabbi Chaim Ishai. Ireo olon-kendry teo aloha zany. Ireo olon-kendry, ireo mpampianatra teo aloha izay nanoratra any antsoina hoe Mishna, nanampy an'ny Rabbi Yehuda Anasi hanoratra an'ny Mishna. De avy eo ny dokotera faharoa nanaraka manazava an'ireo ny antsoina hoe aorian'ny Tanaim. Rishonim efa tia lavitra be aty. Amoraim indray no manome fanazavana n'ity Mishna ty. Fa ty zany ty olona nanoratra an'ity Sefer Bahir ty na boky boky ny fangararana. De zao izy zany resaka ao anatiny. Izy Mishna fa efatra amby 70. Ozy izy Yjosef Rabbi Amorai Ved de Rosh Maïtiv Hine Hashamaim Ushme Hashamaim Lo Yechal Kelucha Melamed She'ab Shemot Yesh Lo Le Akadosh Baruch Hu. Bakiko io amin'ny teny hebreo aloha izy zany de raisitsika am'izay ny hevitra tiany ao ambadika an'izay. Tsy ao ambadika an'izay fa le azavainy Rabbi Yehuna ben Akane. De Hulam Kevaim Beshvatim Dirtiv Shisha Me Shemotam Al Ha'even Ha'echad Ve'et Shemot Ashisha Ha-Noterim Al Ha'even Ha'ashiniya Ke Toldotem Uketiv Veshtaim Asar Evanim Hakim Vegomer Ma Ele Avne Zikaron Af Ela Avne Zikaron Veshte Esre Evanim Hem Ab Keneged Ab Shemot Shel Akadosh Baruch Hu Umai Ta'ama
התחיל בשתיים עשרה ללמד שי"ב מנהגים יש לו להקדוש ברוך הוא, ובכל אחד ואחד 6 כוחות ומאי ניהו עד לשונות. Tusnya akan dibuksa saja itu dicam agak apa nazapanan zei mishna zetsi tusni. Beza tashin. Sekarang tusni buki. ברוך השם. אז הויקולו עתיתתי כלפות נבזת סיפטנדנה מסתורה נתי ציודיק כפה מיסי uzizane רבי אמוראי uzizan ממתק פנטנינם קסקן לי טוק andin nyawamni panzaka voalohany fa valo andin fa fito roapolo Ine hashamaim veshme hashamaim lo yechalkelucha. Yua Shlomo Ameler, panzaka Shlomo, nu bresaka amniu fotoana io. Miteny izy hoe andeha hanamboatra ny trano ny mpanomponao David Ameler zay raiko izy za zao anatanteraka an'izay zavatra zay satria David Ameler no te hanamboatra trano ho ana Shem fa tsy navita nanamboatra azy satria izy naloto ny tanany misy raha. Dia ny zanany zany no anatanteraka an'izay zavatra zay. Dia io Shlomo amin'izay miteny hoe zao izy anamboatra nyty tranonao Hashem nefa dia mametraka fantany izy mila trano marina ve izy Hashem eto amin'ity tontolo ity satria ny lanitra rehetrarehetra izay misy any ambony izy dia tsy mahafeno azy ka ahoana ny hoe anamboatra trano ho ana Hashem zay fantaniny Shlomo Ameler. Dia valin'izay tsy ho antsika fa tonga dia mandeha aingana be mantsy miankinabekany ozy izy Melamed izy io zavatra io izy dia mampianatra anao fa Akadosh Baruch Hu Hashem manana anarana 270. Ay, inona ny idiran'izay bezatra Hashem tonga dia andesika agaha satria efa manantona ny fotoana amitana azy fa ozy izy Pirouche אותן אב שמות בזה כשם שיעקב תהיה היה מתנהג כל ימיו במידת האמת עד שנתייחדה לו מידת האמת שנאמר תיתן אמת ליעקב. פתרו זיז אז עלו הנציקה נזבן הנה זה זבלתני נמני רבי אמוראי זה dia hoe fataro izy izy aloha fa Jakob vino tamin'ny andro mpiainana izy izy dia niezaka foana izy hitondra ny fahamarinana emet teo amin'ny fiainana zany mandrapa lasa le fahamarinana mihitsy no izy tsisy mahasamihafa ny fahamarinana emet sy Jakob zay izy izy zavatra voalohany mila fantatsika Jakob zany emet dia tsy vitan'izay izy izy dia midat ada she nitrev lahem midat ken hayu banav ary tahaka izay koa izy ny zanany firy ny zanaky Jakob avino 12 ny zanaky Jakob avino dia fataro izy fa zareo koa nanaraka ny fampianaran'ny rainy Jakob ary lasa ray amin'ny antsoina hoe emet. Ina zany dikan'izay raha ohatra ka arahantsika ilay fanazavana ato voalohany indrindra emet anankiray miainga amin'ny Jakob rehefa avy eo nizara 12 satria zanaky Jakob 12 dia ina dikan'izay ireo 12 ireo emet daholo fahamarinana daholo fa nizara fahamarinana avy amin'ny toerana anankiray antsoina hoe Jakob fa samy mizaka ny fahamarinana amin'izay izy tsirairay. Dia tonga dia hoantsika satria tonga dia hoantsika ty amin'ilay hoe miteny izy ozy izy fataro ao anatin'ny misina miteny izy hoe may ata itkhil be shtaim asa
mametraka fantany izy fa manino antsika izy miresaka an'izay hoe 12 zay satria nazava mantsy izy hoe ahoana izy nazahoantsika an'ilay anarana Shem 2/70 ny anarana Shem 2/70 izy tahaka ny fizaran'ny anareo zanak'Israël 12 zay teo amin'ny akanjon'ny Kohen Gadol ilay sorona lehibe antsoina hoe Kohen Gadol raha ho an'izay tsy mahafantatra na ho an'izay mahafantatra Shem ny akanjon'ny Kohen Gadol misy ny antsoina hoe Choshen sy Ephod dia ny Ephod io moa zany atao amin'ny teny gasy Ephod misy vato 12 eto dia ireo 12 mifandray amin'ny zanak'Israël na fokon'Israël fa nefa mbola misy vato anankiroa koa eto amin'ny soroka enina eto amin'ny soroka havanana dia enina eto amin'ny soroka ankavia dia fataro izy fa ny ireo foko enina izay mizara roa ireo izy anatin'ny foko anankiray izy mitazona vato 12 zareo satria zay ilay kodin'ilay izy misy vato 12 izy anatin'ny foko iray dia rehefa ataontsika zany ny fitambaran'izy rehetrarehetra manome 2/70 satria 2/70 2/70 fois miveriny ny enina manome 2/70 dia io izy ny anarana Shem ary fataro izy eo amin'izay ny teny anjing hoe للماد شيء يدبت من حجيم يش لو لكادوش باروخ fataro izy fa Kadosh Baruch Hu dia manana minhag na manana fomba 12 inona dikan'izany raha ohatra zany amin'izao fotoana antsika manana antsoina hoe minhag sefaradi minhag ashkenazi tsy afaka amin'ny fampianaran'ny Rabbi Yehuna ben Akane zay rehefa minhag na fomba fiainana fa ity tena ataontsika zay ohatra zany tsika hoe ataontsika hoe misy fomba roa zany zao ananantsika rehefa hiainan'ny Torah dia aiza zany ilay fomba folo hafa zay tsy hita aiza ny ahitana an'izay fomba zay dia raha ohatra zany misy olona hafa manana fomba fa tsy fantatra intsony hoe mifandray amin'izay ahoana fa ahafantarana izy voalohany indrindra dia raha ohatra ka tena hoe mifandray amin'ny fomba hitantsika anatin'ny Mishna resantsika teo foana fa ny anatin'ny Mishna ilay fomba azontsika avy any amin'ny Moshe Rabbeinu fa tsy ilay fomba hoentsika hatramin'izao fotoana raha ohatra zany misy kolontsaina anankiray na firenena anankiray manana fomba tena mifandray tsara amin'ny Mishna dia azon'ireo olona ireo ve atao ve ny teny hoe zay ny anatin'ny tafiditra anatin'ny ty minhag ty resahanao anatin'io resahan'ny Rabbi Yehuna ben Akane io satria eo izy miteny tsy izaho miteny amin'izy fa vakitsika sheyesh zay yudbet minhagim yesh lo la Kadosh Baruch Hu misy fomba 12 izy ananan'ny Kadosh Baruch Hu dia rehefa napidina ny Torah zany Moshe Rabbeinu tany Har Sinai ka ho amenan'ny Israël firy
Shalom, shalom to all of you. Good evening or good morning. We will continue our discovery of the halachot of the Ben Ish Chai, Parashat Balak. We are talking about the importance of saying 100 blessings per day. Very protective for many, many aspects. Go and find out on our YouTube channel, Bezrat Hashem. So, the Ben Ish Chai yesterday explained why it was so important to be careful about the intentions and the way we say the blessing. Our ears have to hear what we are saying, and also we have to be careful not to go too fast when it comes about saying the name of HaKadosh Baruch Hu or his kingship, meaning Melech HaOlam. Today the Ben Ish Chai will have something. He said, be careful when im libo roe et ha'erva. If your heart sees the nakedness, how can art sees? It's impossible. So no, we have to understand that we are talking about your eyes seeing nakedness or your imagination bringing you to see any type of nakedness. You see, when you have that mindset, it's impossible for you to do a bracha, a blessing. So your blessing will not be counted among the 100 you may say on that day. Not only that, he had something very important. Say, look, if you are not covering your head with a kippah or with a hat, you are not allowed to say a blessing, a bracha. Same thing for someone who want to do a blessing or to say a blessing or bracha. You have to hold the object that you will use after the blessing with your right hands. So let's be careful about all these details, which are very meaningful and important for us in order to have our blessing being fulfilled and being counted among the 100 per day. Thank you very much and see you. Éditora Parashat Balak. S'il y a un moment qui est clé dans la Parashat Balak, c'est cet instant où un roi, un dirigeant politique va chercher un homme d'esprit, de spiritualité, de religion, et lui demander d'associer leurs forces pour maudire, pour médire, pour bloquer, pour circoncire la chance, la réussite, le talent, les volontés, le futur de tout un peuple, de toute une nation, de toute une terre. Cette histoire que nous voyons dans la Torah, qui s'incarne par Bilam, le prophète, Balak, le roi, et les béné Israël, est une histoire qui ne se limite pas seulement à la configuration historique de la Torah. Elle touche aujourd'hui tous les béné Israël, notamment ceux qui se trouvent dans la péninsule subsaharienne. Cette malédiction de Bilam, émise par Bilam de manière insidieuse ou de manière involontaire, s'incarne aujourd'hui au sein de notre peuple par un cycle mortuaire. Pas simplement dans le fait que la mort, c'est l'expression ou serait l'expression de la séparation de l'âme du corps, mais aussi parce que nous savons que la mort peut s'incarner, peut s'illustrer, peut être en allégorie avec des situations telles que la perte financière, telles que l'humiliation, telles que la spoliation, telles que la perte d'identité, telles que la perte de culture, la perte de tradition. Toutes ces choses s'appellent également mort dans la sagesse des maîtres de la Torah. Voyons comment ce cycle mortuaire, tampon de Bilam, est aujourd'hui largement installé dans les contrées des Bantous israélites et comment nous pouvons contrer cela en étant le plus efficace possible.
Shalom, shalom to everybody. Good morning or good evening. We continue our discovery of the Halachot de Ben Ishchai. We are always in the Parashat Balak, where the Ben Ishchai want to explain to us the importance of saying 100 bracha blessings per day. We all know that the purpose of a bracha is that should be followed by actions. For example, when I say a bracha before eating an apple or to drink something, I have to drink straight. So what is the time we are allowed to wait between the last word, the final word of my bracha, blessing, and the start of the action? So the Ben Ishchai Halacha is saying we have to wait the time of saying Shalom Alecha Rabbi. Not like I've said, like in the conversation, Shalom Alecha Rabbi. We have milliseconds here between the final word of the bracha and the actual action. If you wait too long, the bracha is not valid. So what does it mean? That blessing could not be counted among the 100 if you have hoped that it will be among the 100 you will say in that day. So Bezrat Hashem, keep in mind not to wait too long between the final word of your bracha and the actions, and not to do anything else except starting the actions after the bracha. Thank you very much, and see you tomorrow for new Shalom, shalom à tout le monde, bonjour ou bonsoir selon que vous veillez cette vidéo le matin ou le soir. Nous allons continuer notre découverte des halachot du Ben Ishchai pour toujours mieux comprendre les bases du Nusar Afriki et aussi les minagim des Mekoubalim. Donc nous sommes dans la parashat Balak où le Ben Ishchai essaie de nous apporter toutes les explications concernant l'importance de dire 100 bénédictions, 100 brachot par jour. Il y a une notion qui est très simple et très importante par rapport aux bénédictions, c'est que elles doivent être suivies d'actions. Quand je souhaite boire de l'eau, quand je souhaite manger une pomme, peu importe, je dis la bénédiction et tout de suite après, je dois faire l'action. Mais la question est de savoir combien de temps sommes-nous autorisés à attendre maximal, on va dire, entre la fin de ma bénédiction et le début de mon action. Le Ben Ishchai, dans cette halakha, il dit, c'est le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Pas à la vitesse dont je viens de le dire, comme dans une conversation. Shalom Alecha Rabbi. Donc, on parle de quelques millisecondes. En faisant cela, la bracha et l'action ne font qu'un. Le problème, il est où? Vous savez que l'objectif pour nous est d'arriver à 100 brachot par jour, 100 bénédictions. Donc, toute bénédiction que je dirais en pensant qu'elle serait comptabilisée parmi les 100, mais durant laquelle ou après laquelle j'aurais attendu trop longtemps avant d'accomplir l'action, ne pourra pas être comptabilisée en tant que bracha parmi les 100. Donc, Bezrat Hashem, soyons très efficaces et perspicaces. On ne se disperse pas, on ne se déconcentre pas entre le moment où on dit la bénédiction et l'action qui la suit. Toda Rabba et à très bientôt pour d'autres halachot. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom, shalom to everybody. We will continue our schedule in a few minutes with probably the new speaker who will be Chief Rabbi Nathan Elhanan. Thank you for your understanding. We are in our almost 6 hours of direct studying Torah and learning much more about what this thematic of Torah and tradition brings to us. So I will bring on the stage very soon Chief Rabbi Nathan Hanan. I hope he's ready. Shalom, shalom, Rabbi Raisa. Shalom, 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 shalom. And Bezrat Hashem, we will also see if Rabbi
Israel Pondol can finish his limud. So we have a not technical problem, we have an African reality. This is how you discover that it's not you should be happy in Europe when you're 24/7 you have your internet and so on. In Africa we have to deal with electricity, with problems, with network problems, but you see, happiness and good faith is always here. So let me try to see if Chief Rabbi El Natan Hanan is ready, and we will be starting very, very soon in the next minute. So stay tuned. We come back in few seconds, few minutes. Shalom, shalom. Good evening or good morning to all of you. B'ezrat Hashem, we continue our day of fasting, but also day of celebration of the first anniversary of the Chief Rabbinate of Africa. Baruch Hashem, we have been greeted by many chidushim, many wisdom since this morning, and we even are not seeing the hours of the fasting moving, but it goes fast because we are focused on our limud. And like we have said before, the Yom HaTorah of today, we have to be used to see the positive point of this day of the 17th of Tammuz, day where and when the first tablets, the first luchot, were brought down. So the new speaker, like I introduced in this morning, will be Chief Rabbi El Natan El Hanan, and you will have the possibility to see the next days every speakers with his own limud being downloaded on our YouTube channel. But it's important to remind that Chief Rabbi El Natan El Hanan did and does a lot for the Chief Rabbinates of Africa from the time of the Shiva Botsna Kadisha till now as the Chief Rabbinate. So Bezrat Hashem, he will continue to provide to us some information now in English. This morning it was in Oshwambo, but now it will be in English. And Shalom, Shalom, Chief Rabbi El Natan El Hanan. Bezrat Hashem, maybe in order to help out our people and to respect one of the biggest halacha of the sages, we are not allowed to say 2 times the same Dvar Torah. You know the challenge. So, Bezrat Hashem, just a joke. I hope you are ready to give to us some chidushim, and the stage is yours. Kol hakavod. תודה רבה, רבנו, רבי פנחס. חברים,
Rabbanim, Chief Rabbinate of Africa, our respective listeners, students, meaning students, our audiences, all audience, the social media, Facebook, YouTube, and so forth. Today is 17th of Tammuz. A day we commemorate and celebrate the anniversary, Sameach, the existence of Chief Rabbinate of Africa. So the word, the letters 17 could be translated as "12." Despite that we are fasting, despite that, this is also part of a commemoration of event that appeared to human beings as unpleasant from the Chief Rabbinate of Africa. This is good for us. Why? Because the Torah of Alef was given. This is what our sages have said. Torah shel Ba'peh, the Chief Rabbinate of Africa, our halacha is the Mishnah, which is part of the large scheme or the large body of Torah shel Ba'peh. That is our life. That is the life that was meant by HaKadosh Baruch Hu to all nations. I have learned from my master there, the Chief Rabbi of Africa, Rabbi Pinchas Eliyahu Shaddai, that we are made to believe that the Mishnah is Jewish. That is contrary to what the sages have said. Particularly, Rabbi Nehunia Hakane, who taught us that the Torah shel Ba'peh was given to human race. So that means this is the manual, because there is nothing that is not there. Unlike others, I'm not passing judgment to anybody. Others are saying, no, we do not derive halakha from the Mishnah, but from the Nusach Afrik. We said that is our life. That is our halakha that we go by on a daily basis in everything, in every situation and circumstances. But as our rabbis have said, meaning the Chief Rabbinate of Africa rabbis, have taught through times and through the course of the day, the Torah shel Ba'peh was passed orally. It was passed orally. Mouth to mouth, from generation to generation. And before I get to my presentation, I just wanted to
touch base on something, because deriving from my personal experience, during the time of apartheid, it was embraced by us, but it has caused misery to many of us. And I'm one of those who participated in a struggle against the apartheid. Despite that, well, it was a different time that required me to participate with guns and all that. It's part of me. It's part of my journey in life. Time has shifted. It is about now spiritual warfare for spiritual freedom. Because when you look at the continent of Africa, the first thing was not guns. The first battles did not take on the battleground with the guns, but the spirituality. And the most thing that was attacked, it was my tradition, your tradition, our tradition, and also as a Bantu Israelites. So we were invited to the battlefield of ideas, the idea of spirituality. Our forefathers, our ancestors, they fought that battle. It is our turn now. In our lifetime, in this generation, to continue. The very same Mishnah said, you are not allowed to finish the job, but you are not also permitted to withdraw from it. So we continue with the struggle. Whatever point we are destined to be, we needed to be free. This seems to be a human struggle throughout. I wanted to some Gedolim in the generations, in the Jewish world, in the Torah world, related to something about a man called Ole, one of the representatives, pardon me, called Antiochus. When Antiochus and others saw that, well, when it comes to the spear, the sword, the stones, will not solve the problem. We must attack them in the world of ideas, meaning their spiritual dimensions. Spiritual dimensions. And then we see that spiritual dimensions, that spiritual battle,
throughout history, throughout the history of the human race, it became apparent through Balaam's intention and agenda despite that he did not take place at a full scale at the time of his generation, we know through experience that, and through observance, when we observe the reality on the ground, particularly in the continent of Africa, we see that the agenda of Balaam was inherited by other nations, and they are using it to this very day. It comes different forms. And the most attacked people, Bnei Israel, on this side of the world, the Bantu Israelites. Look at what they did, getting us offshore, different part of the globe. We worked in their what is this? Plantations. They made us tools for their theaters. They planted everything, and they continue to do that. Narrating this is not about me. And the best of Hashem, we shall see that it is not out of hate, but we must also not suppress it. Our sages in Africa said we must be allowed a space to relate our history, to relate our version of the story, who we are. Permit me, our friends, to start with Sefer Yetzirah, chapter 5. Sefer Yetzirah, chapter 5. The Mishnah 1, or first Mishnah, because it's a removed of English, we will get there. Shtaim Asara Pashtot Yesodon Re'e Shimiya Reacha Shia Leita Tashmish Maase Alo Rogaz, sorry, pardon me. Rogaz
Shechov, Harahor, Sina. Maybe I should end it there for now. Is it translated as in the alphabet, in the Hebrew alphabet? According to this Mishnah, Sefer Yetzirah, the book called Yetzirah, Sefer Yetzirah, believed to be written by Abraham Avinu. Out of these 12 letters, I mean, it's 22, sorry, Hebrew alphabet, the Mishnah tells us that the symbol letters are 12, namely, Hey, Vav, Zayin, Het, Tet, Yud, Lamed, Nun, Samech, Ain, Tzadik, or Tzadi, not the Tzadik, and the Kuf. The Mishnah continues, they represent the fundamental properties. What are these properties? Sight, hearing, smelling, speech, desire for food, sexual appetite, movement, anger, mirth, thought, sleep, and awake. This symbolizes also the 12 actions in space: northeast, southwest, the east above, the east below, the northwest, the southwest, the west above, the west below, the upper south, the lower south, the upper north, the lower north. This is divergent to all eternity and are as the arms of the universe. Okay, that last part is not it's not the subject of now. I want us to reflect a little bit about this, what we have learned, and what every community in Africa and beyond, particularly among and within the Black Township, what we are experiencing. For example, the world has gone too far in the sense of relativity. In my generation, I would say, I've never experienced it. But now it looks that I'm experiencing many things. Having said that, my dear friend, joining me to my board, it's about tradition in the Torah. If we do not have the Torah that we have received on the 17th of Tammuz, which is life,
then we will be the subject of others. Just as our ancestors have warned. Rabbi Muhammad, and I wanted to believe that it's page 42 up, and also page 52. Sefer HaKane, and also page Kuf Nun Alef. Sefer HaPriya. There we have got an idea that my master have expounded, and they said, when a people go away from their tradition, they will be subjected to the yoke of others. But in the case of Africa, referring to Bnei Israel, we were made to go out of our tradition. Not because we wanted to go out of our own tradition. A proof of that is Yeshayahu chapter 52, that speaks about Bnei Israel, or Yaakov went into Israel, but it says, my people went there, to sojourn there, not to stay there. But the Assur, or Assuri, and the Edomite, what did they do? They have caused us to, they have caused anguish. Let it go, let me go a little bit, not a little bit. Let me go to the subject of my presentation for today. My dear friend, the world, all the nation, some nations who inherited the agenda, the scheme, the ploy of Bilam, this nation capitalized on this very properties mentioned in Yetira. How do they do that? They create so many things in their laboratories. This is not the making of the Chief Rabbinate of Africa or the rabbis of the Chief Rabbinate of Africa. Check it up. For example, my dear good friend, there are so many informations outside there that they in this world for 60 years, 6 decades, some nations are trying, just as they have been, just exactly what Bilam wanted. They are trying now, they have been trying for 60 years to destroy what is called pineal gland. Pineal gland. Why that? Why that specific part of the body?
human being. Of a human being. Because this pineal gland is the central part of our is it nerve system? Yes, is the sender, and this is also part of. It's not a part. It's much more the main thing that connects human being, a soul, so to say, a soul, to the upper spiritual dimensions. Once that is destroyed, it becomes a catastrophe that you are no longer dealing with a human being. You are dealing with just a being, but not really a person. But how do they do that? They do that through food. They do that through water. And they do that through all the areas that I've mentioned, that I have related to us from Sefer Yetzirah book. They capitalize on these areas. The Tanakh tells us, for example, that everything is simply a shadow. Nothing is real. But what they are doing to us, what they doing to human race, is unspeakable. They manipulate what is called neurology, something like that. And it's through sight. And it's through hearing. When you go to many places in the world, in every community, human beings, we desire things just because out of sight. You saw something, oh no, then you develop the desire of acquiring it. So, in other words, those behind, in the language of Zulu, for example, the Zulu people, they call them terrorists. Remember, we talk about the tradition. We talk about the Torah of Emet, the Torah of Alef, which I want to believe. I want to believe that the Torah of Alef of the Bnei Israel, particularly to Israelites, wherever we find ourselves in the globe, that was our strength. That was our strength, and they wanted to destroy it. But who wanted to destroy it? Bilam and his extension. How do they want to destroy the pineal gland? Researchers tells us that the pineal gland or pineal gland is sensitive mainly. It is sensitive to 4 elements. 4 elements. Those 4 elements are called fluorides. One of them is called fluoride. And guess what? It's not we saying, it's what the world is saying there. And we will prove it to be correct. And the second one is called Wi-Fi. Wi-Fi that they are selling us all the time, and we are buying it. Of course, to a certain extent, we cannot communicate with that because that's exactly what they wanted.
And the second one is called aluminum. Aluminum. And the third one is called glyphosate. They put it in the air, they put it in the water, they put it everywhere. The purpose, according to scientists, is to connect a person from those higher dimensions. From those higher dimensions. Now, can you see what the Sefer Yetzirah is saying? They manipulate, they distort the appetite for food. Other nations are just full of obesity people. We are reduced to that. I remember so very well. But other people wanted to play it down, to dismiss it. Somewhere in 1984 or 85, 1985, one of the presidents, who happened to be one of the presidents during the apartheid, is quoted to have said, for the black people, just give them to drink sex, and that is it. Look at what's going on in different cities. In America, for example, how does security forces infiltrate themselves among the black communities with the drugs? Is it only there? Everywhere. Everywhere in the continent of Africa, for example, we are so angry. I remember for the first time when I walked in Johannesburg and I saw people going so crazy, I started writing. And I said, but why is it only the blacks that are born to be violent? Or there is something else? Believe you me or not, and I came to the Torah of Rabbi Pinchas Eliyahu Shaddai, I was so angry. I was also traumatized. I was judgmental until I came to that Torah. Now I know where everything is rooted. The agenda of Bilam, and that agenda is not different. Meaning the way it was and the way it is today, there's no difference. We are the one who are making ourselves, we are the one who are fighting all the time. Made to fight all the time. For example, if you get into, in the Republic of South Africa, the majority of us have got guns. And I was asking, is this a thing, not regulated anyhow? And the guys who are killing themselves or killing each other, we are the one who are killing each other. We were created like that. Although something was manipulated. My dear good friend, coming back to what here about life and tradition. Ramban, not Ramban, but Ramban. In his book called
Hilchot Yesod Torah, page 22. Rambam enumerated how the Torah was transmitted. But he started from Rav Ashi, way back to Moshe. And all in every one of the sage he mentioned, he talked about, he said, tradition, this one received a tradition from this, and this one received a tradition from that. Up to Moshe. But when our ancestors passed the tradition, what did they say? Remember, the very same one who took the scissor or whatever they have used to cut pieces of the continent or to cut the continent into pieces, they are the very same one. They are the very same one. Where some of the religions came from, not only came from there, they created them. It's not me saying, Rabbi Nechunia Hakane, page 42, mentioned that. He mentioned about the Ishmaeli. He speaks about Mitzri. It's not me saying, but I hold that tradition. But if you wanted to put up a challenge, Yeshayahu, the very same Yeshayahu that I have taught this morning, in chapter 52, said, Asuri, and the Edomite. This was much more expounded by one of the ruminants of the Torah, Ibn Ezra. Edomite. They brought us into this mess. It's not me saying, it's not what we are saying, it's not us saying this. It was said in the Tanakh. Is the very same Asur. We are hearing in the second chapter, then up to 14 of Bereshit. My dear good friend, let's go to my boat. And it will lead us into my presentation. For now, we celebrate and commemorate the first anniversary of the Chief Rabbinate of Africa. What is Chaim? Chaim is translated as life. But how do we understand the word life if there is no opposite of it?
You can only know a thing through the presence of the opposite. Some luminaries of the Torah have said the totality of existence is not material. But what did they make you and I believe about existence and about life? It's either they taught us in an institution of higher learning, even if it's not higher learning, from primary, they tell us about what life is. And that they conditioned us to believe that it's only when, for example, I have got all these physical amenities, that is when it is called life. So in other words, they confine us to one side of the coin. That our fighting in Africa is rooted on the things that our ancestors did not fight against each other or did not fight for. They did not fight. They did not fight for gold. They did not fight for land. They did not fight for oil. Until some nations came and they put value on those things. We knew the value of those things, but they were not the essence of our existence. They may be required at one point in time, but that is not the things that we did fight for, and we did not live it by that. So when we look at this, the conflict in Africa, and probably other community elsewhere, it's about to satisfying my personal appetite for food. Didn't we see that in the Sefer Tada? Yes. They said, did you hear? What did I hear? That there are some gold somewhere there. No, there are some diamond somewhere there. No, did you see there are some stones that generate electricity? Let us go. It's this life, my dear friend. So Chaim, everywhere you see Chaim, life, it's only containing 4 letters. This morning in Oshiwambo, I did explain the first and the last letter that would read. But if I have to divide these 4 letters into metal, then I have got the 2 words called Chai. And the last 2 letters, if I change them, meaning change their position, they would read me. It may not be the subject of now. My master have throughout the years. Go to our website. You will find our rabbis expounding more, not more, but expounding deep on these 2 letters. Me, translated as who? It's not who. What if if we say who?
there is a one arm of, I'm not saying it is so, but I'm just saying it's something that you should look up. Do have got this, what is called the World Health Organization. It's also called who? Don't we see the same picture in the simple letters about the properties, simple properties in the Sefer Yetzirah? It's another subject. When you look at these four letters, and when you take, for example, the medley letters called Yudin, we can see this Yudin in the two attributes. One is Havaya and the one is Adanut. But what does it have to do with anything that we are presenting on the, particularly on the Torat Alef? I wanted to go to chapter 2 of Bereshit, verse 10 up to 14. There we find a river out of the Garden of Eden, and it branches into attribute. Not attribute, it branches into 4 heads. And the names are given. And only 2 rivers out of 4 that are described with the word Kol and the word Saviv. But the rest of other 2 rivers, such a description is missing. Kol is missing, and the Saviv is missing. Now the question is why? Ezrat Hashem, we will devote the time to explain that when time allows. And one of the rivers that surround the land of Cush, and it says all the land of Cush, that river is called Gihon. Now we have to look at Gihon. And I will add a few things that I did not add in this morning in Oshuambo. Now, you do have got Gihon. If I take the first and the last letter, put them into numerical value, then I've got 53. That's as I have said this morning. And these 2 letters, the first and the last, you would read the gun. And it's fit through numerically. And the remaining 3 letters, if I add them, not add them, but if I convert them into the value, then I will have 24. Now, 24, we know this is 24. We have learned it from Chief Rabbinate of Africa. It may not be the subject of now. To our website, you will find this limud or this lesson by my master. Now, if you take now 53, adding 24, it comes to 277. But if you add the Kolel, it will come to 78. 78. Now, what is 78? We know 78, for example, you have got lechem. What is lechem? Bread. Now, this bread, lechem, 3 letters. You know, in the Torah, there are no vowels.
There are no vowels. So what if this lechem, what if it's if we could read it from a different angle to mean to come? To come, for ham, because the letter lamed could be used either for or to. What if lechem, it means to ham, all for ham? What if? Having said that, now we see that this word lechem, numerical value is the same 78. My dear friend, my master brought or taught a number of times about leadership. You know, I keep on saying it to us, platform, the squabble for leadership in many African states and the communities, in the manner that they are doing it, is truly not necessary, but also it proves to us in the power game that if you struggle to have power, and if you are not fixed yet, in terms of character trait, it's unfortunate that according to the Torah, particularly in South Africa, you are not ready to take up leadership because you have not acquired the level of to become a leader yet. How do you to become a leader? It's through what you call food. Didn't we see there in the Sefer about appetite for food? And that is exactly what we were, that is what we were made. Everything that we consume is to consume more. And we do not know what we are consuming. And what we are consuming, everything that we are consuming, there are these elements that destroy pineal gland. Everything. Now, what does Sharek Kedusha say? Where our character trait like anger, the very same anger we saw in Sefer Yetzirah, it the Sharek Kedusha, Rabbi Chaim Vital, the student of Ari Kadosh, it tells us that certain character traits are derived from 4 elements. Are they not falling here? They are. Just as area here, it mentions about 4 elements that the pineal gland is so sensitive to. In Sharek Kedusha, we find that our character trait
anger, jealous, all these things are coming from the 4 elements. Look at our conflict today. These nations are so master to create things. You were not perhaps an aggressive person, but because of the things that either we drink, that we eat, all that we dress, turn us to be the way some of the people are today. Now, coming back to 78, derived from the word Gihon. It brought us to 78. Now, 78, it's corresponds to the word Lechem. Now, who controlled bread in the continent and probably and beyond? Nations, individual people from nations who inherited the agenda of Bilam, cut them from the source, where they get all this, cut them from there. It's only when you can manipulate or when you can control them. Now, we know that there, in example, in acquiring leadership, there are 3 levels. Of course, not only leadership. Every human being has to pass through these levels. I omitted one called Yanika. I concentrated much more on the 2. What are these 2? From the level of Kanika, we come to the world of Katanut, which is the area of the Elohim. The area of Elohim. When you find a person at this level of Katanut, that means he is still under the level of Elohim. And this corresponds to all those pipes through our throat. As our master, Chief Rabbi Pinchas, taught. Now, to go out of this level of Katanut, this Elohim must be pushed by an attribute called Havaya. And it cannot simply be pushed by force. It comes when you learn Torah. And we are saying, learn the Torah of Alef, that Bnei Israel should have received had they not created the God. They would have acquired the Torah of Allah. The fact that they did not get does not mean it was not given. And it does not mean it is not known. Otherwise, we would not have, we could not have the Torah Shebal Peh. All the luminaries that Rambam enumerated
from Moshe to this very day. Now we are talking about Rabbi Nehemiah Kane, Rabbi Shimon Yochai, Ben Yochai, the author of all this Zohar and so forth. We could not have this if it was not the case. Now we know that 78 that corresponds to the bread called lechem is Havaya times 3. Once somebody gets the word, I mean, when as soon as somebody gets Havaya times 3, which is equal to 78, then he acquires, he goes out of the world of Katanot to the world of Gadlut. This could be your rabbi. If your rabbi is not there, for example, if the rabbi is short-tempered, and he is doing all these things, my sincere apology, no offense meant. We cannot talk about the rulers in the outside world if we cannot face ourselves. Why? Because when you look at, for example, in Yeshayahu, I believe it's chapter 49, in the verse 17 there, it speaks about us, Jewish people. Conflict is always started within. Always within. And we are danger to ourselves. And we wanted to shift the blame to other nations. And we are saying, it's because the Torah is not with them. Who says so? Look at here. Gichon. Through all this process, we come to know Gichon is connected to Africa. It's not me saying, let's go to our Torah. It's connected to Africa. And through there, we see the power of bread. And through the power of bread, we also see that it's connected to Havaya. And connected to Havaya, we to see the level of Africans, the level of Gadlut. Did we take the bazookas to destroy your cities and your country? We have it, but we are accommodative. From time immemorial to this very day, we are accommodative. Now, the boat. Wanted to conclude my limot. My dear friend, too long we have been subjected into horrible life cycles. My chief rabbi, my master,
That's the right way to say it. Carry on limut, carry on. I mean, gave limudim about the status of the Bantu Israelites, where we are brought to be, and how to get out of the situations where we were born, and the way we are living, and we took it to mean is normal. When you look at the form of government that they have introduced to us, they are clapping hands. Oh yes, it's a freedom, it's a freedom. Oh, independence, independence. It does not make sense if you do not control the power of or the flower, so to say, not the power, but the flower. It does not make sense to say, I am free, but yet you are still adopting, you still, or you have inherited Dutch, Roman, and the English laws. And you are saying it's either civil or a common law tradition in your country. You cannot say that you are free. And you cannot say you are independent. Until we break this cycle. I remember my master back in those days in Elohim. He said, he made a comment, a passing comment. Someone said corruption in Africa. And my master and he reacted. He said, but it does not make sense. You are the one who is giving money. But at the same time, you are the one to say, no, people are corrupt. So in other words, a police officer, you are the prosecutor, and you are a judge at the same time. Does not make sense. The nations have suppressed our traditions to pay way for their own traditions, their cultures, their script, and we formatted their cultures into laws. And we call them the best laws, the best constitutions in our respective countries. As a matter of fact, the moment we are saying our country, or my country, then I am also off. Then I'm preserving exactly what was on the stamp in the conference, which lead us to the agenda of Bilam. The agenda of Bilam, divide and rule. So truly, when I, from my personal corner, when I look at the way in my country, it is as if I'm preserving that legacy. So our traditions that were passed to us orally is truly discarded.
And because our ancestors knew that the moment we committed this writing, never think that we did not have writing skills. We knew. We are only looking at our ancestors through the light, the lenses of the master of today. It should not be like that. They knew. So they also foresaw that once we committed this in writing, our knowledge, our heritage will be used against our descendants in the future. Is it not the case today? It is the case today. Before I close my limud, my dear friend, I wanted to echo the words of my master, Chief Rabbi Pinchas Eri Al Shaddai. It's best to make your own food. Be careful about the areas that the Sefer Yetzirah has taught us. Why I am this as a warning is it because this is exactly what others have manipulated to the point of controlling you and I through those about what you are hearing. And what do you see? In every corner is just in every corner, there is always a suggestion that a white savior sent to work. Everywhere you see. Until when do we break this cycle? Geulah Shelema, the complete redemption, it will not come to us until we fix that, until we break that cycle. Some of us are looking at each other. The moment you hear, no, it's the first question you ask me, like most of many of us, you ask, are you a rabbi? But in what capacity did you call me? Are you only in Israel? It's only in Israel, or is it only from somebody who lives in the land of Israel? Do you need to learn Torah? Says who? What if you are looking at it from a different angle? What if you are not looking at that from your own angle? What if somebody is the one who's saying, look there? What if? We are controlled by what, but who is behind the selective truth? The man of power. Doesn't matter where he is, doesn't matter the background, the man of power. If there is a question, my dear friend, do not hesitate to send your question to the group, to us. And that's what Hashem, our rabbis, are there, tended to
to every question in every area. Just as I have said it to some officials in one place, the Torah is not a book of history. You and I were conditioned to think, no, it's just a hallelujah there in the corner. No, the sacrifice there. As if you know what all this means. The Torah is about everything from birth to the grave, and it goes beyond that. Our Rabbi, the Nusak Afri, whether you have with your prejudices because of their color of skin, does not help you, does not help humanity, and as a fact, perhaps you do not truly, the appellation called Yehudi does not fit you, because you did not truly learn as much as perhaps you should have to understand this person of my background. Maybe not, but perhaps it's a higher time. Like one of the icon of African origin, it is a higher time that you give ears to the version of Africans, to Israelites. We are Israelites. Anniversary Chief Rabbinate of Africa, and our students, we could not have reached this far if it was not in the merit of our ancestors. And this is what we always pray in all these three Amidot, all these Tefillot, Shachris, Mincha, Aravit. In the merit of our forefathers, we have reached this far. Despite of the challenge out there to learn, we learn from them. So, my dear friend, thank you very much. Thank you very much, Rabbi Pinchas. Thank you very much, Rabbanim, David Jaime Gunda, and the others. I could not see. I don't see their names, but thank you very much, and thank you very much, listener, to our listeners everywhere. I hope that we will continue learning the Torah. That is our calling. The Torat Alef. Amen. Amen ve'amen, amen ve'amen, amen ve'amen. Toda Rabba, Chief Rabbi El Natan and Hanan, for the teachings you brought up, reminding us that the Torah is not a book of history, but the people who keeps it have to make history and have to be enough courageous, braves to merit and to deserve all the gift that comes with. Toda Rabba, Rabba, Rabba. We have a lot of students asking for your weekly teachings. They are waiting for your weekly teachings when you will bring them back. Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem, Be'ezrat Hashem. Toda Rabba, Rabba, Chief Rabbi Hanan, and see you soon. Be'ezrat Hashem, we come back in a few minutes with the new speaker, Rabbi Yochanan, and small pause, and we come back. Toda lachem.
Shalom, shalom, les Koulam. Bonsoir. Bonsoir, oui, l'heure passe. Merci en tout cas à vous tous pour le temps que vous nous accordez depuis ce matin. C'est vrai que c'est un jour de tzom, un jour de jeûne, donc en général, on a rien d'autre de mieux à faire que d'étudier. Et Bezrat Hashem, c'est ce que nous faisons, et c'est aussi pour nous l'occasion de nous rappeler les bonnes choses que nous avons rencontrées en chemin ces dernières années, à savoir déjà la création du grand rabbinat, depuis la yeshiva, le Beth Midrash, Botzina Kadisha jusqu'à aujourd'hui. Un long chemin a été parcouru, beaucoup de fondations ont été construites. Et il y a dans ce chemin aussi des rencontres qui sont des rencontres d'étudiants qui sont, par la force de l'assiduité, sont devenus des enseignants. Et des enseignants qui aujourd'hui sont devant vous, et c'est le cas notamment de Rabbi Yochanan. Un parcours important, phénoménal, pour pas dire particulier, où en fait on ne laisse pas la place au défaitisme, on ne laisse pas la place au mauvais coup du destin. Une force de s'accrocher à cette recherche de Gdusha, une force de s'accrocher à une recherche de Tahara, à en payer le prix, mais tout ça toujours dans une volonté de pouvoir transmettre, de pouvoir faire place à Dieu, mais aussi aux hommes. Shalom, shalom, Rabbi Yochanan. Est-ce que tu m'entends? C'est bon? Le micro il est off. Ton micro il est off, faut que tu l'allumes. Voilà. Est-ce que tu peux essayer de parler? Shalom, 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 Rabbi, shalom. Chag Sameach. Super. Chag Sameach, Tzom Kal. En tout cas, on est très, très heureux de t'avoir et d'avoir la possibilité d'entendre ta chorma, tes lumières, et que tu puisses nous emmener dans ton monde, parce que la Torah, elle est partagée entre le maître et les élèves, entre le père de famille et sa famille, entre amis, mais elle est aussi un univers personnel, un univers dans lequel on peut réussir à faire rentrer beaucoup de monde en leur enseignant des choses que seule notre expérience et notre vie peuvent faire. Donc, Bezrat Hashem, le stage est à toi. Je partagerai l'écran du document que tu as mis. Dès que tu as besoin, tu fais signe et c'est mis. Mazel tov, Mazel tov. Toda Rabba, Lecha. Alors, shalom, 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 Lechulam, Chag Sameach, Lechulam, Losako Bandekonanga, Bana Congo. Je suis Yochanan, je suis un simple frère, Yochanan Nikuna Nazalaka. Je suis issu de la diaspora congolaise en France. Ok, diaspora congolaise en France. Mais mon parcours, il m'amène à que j'ai grandi en Angleterre et maintenant je suis en France. Donc je suis francophone, anglophone, lingalophone et Bezrat Hashem, bientôt hébreuphone. Je vais commencer par vous rappeler the black man's Torah, man. If you haven't got this, the black man's Torah yet, you're late, you're sleeping, man. Mais c'est là-bas, c'est toujours là. Je vais vous rappeler que le Sidour Sambation est là pour nous, pour les Béné Congo, les Béné Moshe, okay? Pour ceux qui aiment le sod de Moussak Afriki. Okay? Donc, n'oubliez pas de prendre votre Sidour. Beaucoup de travail a été fait dans ça. C'est bien épais, comme vous pouvez voir. Et ça va vous guider dans vos prières. Okay? Je parle à un niveau pshat, puisque de mon point de vue, nous sommes des Congolais et, pardon, quand je dis Congolais, je veux dire, je parle à tous les Bantous, mais je fais spécifiquement référence à les Congolais. Quand on entend un peu, oh, qui est hébreu, on a un peu peur, en disant la vérité, on a un peu peur. Et avec ça, ça va vous aider dès le matin jusqu'au soir. Okay? Si vous recherchez le Kedusha, vous prendrez ça et ça va vous aider du matin au soir. Donc, du matin, le mot Ani, jusqu'à même si vous voulez faire Tikkun Hatzot. Je pense que tout est mentionné là-dedans. Donc,
Je vais commencer assez simple, assez doucement. Ok, moi, ça fait 1 an que je étudie sous la direction de Chief Rabbinate. Et d'ailleurs, aujourd'hui est pour nous aussi un Yom Tov, puisque ça fait 1 an. Ok, donc en lingala, c'est Mbula Moko. Ok, et Bezrat Hashem, Bamboula, Ekoya et Bélé. Donc Bamboula, ça veut dire plusieurs saisons de pluie. Okay? Mboula, ça veut dire une saison de pluie. Donc plusieurs saisons de pluie, Bamboula. Mais le mot Bamboula, comme nous savons, nous les francophones, ça a été sali, malheureusement. C'est devenu un proverbe. Okay? Mais Bezrat Hashem, nous serons là pour Bamboula et Bamboula. Okay? Alors, je vais vous faire un Télim, ok, Télim Kaftet, ok, Télim Kaftet, et je veux le prendre en hébreu, ok, j'ai pris le temps pour l'apprendre. Je ne suis pas hébrophone, les frères et sœurs, je suis en train d'apprendre, comme j'avais dit tout à l'heure, mais ça, c'est un Télim que j'ai pu apprendre assez facilement. Je vais le quantiliser d'une façon, je pense que c'est minag marocain. Okay? Je sais que c'est marocain, mais je ne sais pas si on peut appeler ça minag ou moussar. Donc, à Rabi de me corriger. C'est plutôt une minag marocaine. Donc, ça va être quantilisé comme j'ai un copain marocain qui m'a mis le... Pardon? Quand c'est de la lecture, on dit noussar marocain. Ah, ok. C'est de la moussar. C'est de la moussar marocain. Bezrat Hashem. Donc, je vais le prendre. C'est Mizmor les David. Donc, Télit Kaf Tet, qui correspond à Psaume 29. Psaume 29. On va le prendre et puis ensuite, je ferai un petit témoignage. Je lirai 2-3 trucs Bezrat Hashem. Alors, Besiata Dishmaya. Mizmor le David, Havu la Adonai, Bene Elim, Havu la Adonai, Kavod Be'oz, Havu la Adonai, Kevod Shemo, Ishtachavu l'Adonai behadrat kodesh. Kol Adonai al hamayim el hakavod irim Adonai al mayim rabim kol Adonai bakoach kol Adonai behadach kol Adonai shover haratzim וישבר אדוני את ארזי הלבנון וירחידם כמו עגל. לבנון וסריון כמו בן רמים. כל אדוני עוצב להבות אש. כל אדוני יכיל מטבח, יכיל אדוני מטבח קדש. כל אדוני יחולל איילות ויחשוף יערות ובקלו כולו אומר כבוד אדוני למבול להשב.
וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן. אדוני יברך את עמו בשלום. Toda rabba lecha, à vous qui m'avez entendu. Vraiment, je vous conseille de prendre le sidour. Conseille de prendre le sidour à vous, les Béné Congo, Béné Moshe. OK? Alors, pour mon petite intervention sur la traduction, je vais vous parler de quelqu'un qui est incontournable lorsqu'il s'agit de la spiritualité Congo. Okay? C'est une personne que, si vous faites un peu de recherche sur l'histoire, c'est-à-dire toutes les spiritualités qu'on a dans notre pays, au Congo, okay, vous allez constater que cet homme, son nom revient nombreuses fois. Et bien sûr, je parle de Mfumu Simo Kimbangu. Okay? Mfumu Simo Kimbangu. Alors, il y en a qui vont essayer de dire que Mfumu était un chrétien. Okay? Mais il y a deux choses certaines qu'on sait sur Mfumu Simo Kimbangu. Un, c'était un prédicateur. Et quand je dis prédicateur, ce n'est pas dans le sens du christianisme, comme un prédicateur comme ça. Là. Non. Et je ne parle pas du christianisme pour leur faire du lachon hara, chas v'shalom. C'est juste pour vous amener à la réflexion. Okay? Parce que justement, cette lettre-là va nous amener une opportunité comment dire, de pouvoir entrer dans Mozindo, de pouvoir entrer dans plus de profondeur. Si vous êtes un amoureux du profondeur, si vous êtes un amoureux du sod, okay, en hébreu, vous poserez des questions lorsque vous allez entendre cette lettre. Okay? Alors, je vais la prendre. Je vais juste demander aussi à Rabbi de le afficher. Et Bezrat Hashem, si Atadishmaya, ça va le faire. Alors, c'est une lettre qui est écrite en 1997. Okay, 1997, je vais le lire. Je vais lire à partir... on va tout lire. Voilà, on va tout lire. Je vais mettre quelques commentaires dedans. Je vais me permettre. Et à vous de rechercher plus, okay? de chercher et vouloir comprendre ce qui est en train d'être dit là. Okay? Donc, je commence. C'est un témoignage du révérend père Jean-Marie Van Imp, curé de la cathédrale de curé de la cathédrale Saint-Pierre de Jet à Bruxelles, Belgique. Donc, c'est un témoignage sous forme de triste constat lors de la cérémonie de mariage de Madame Kampasika à Bruxelles en 1997, enregistré par le révérend Ndombele Nkodja. Okay? Donc là, on a un Européen qui va nous parler un peu du mouvement kimbanguiste. Alors, le mouvement kimbanguiste, parce que je n'ai pas assez développé, c'est une église, mais c'est mélangé avec des choses traditionnelles. Okay? Justement, c'est pour ça que je parle d'eux aujourd'hui, puisqu'on a un touche de traditionnel là-dedans. On sait que Simon Kimbangu n'était pas un simple prédicateur, comme j'étais en train de dire. Il n'était pas prédicateur dans le sens du christianisme. Il était plutôt prédicateur, c'est-à-dire il arrivait à prédire des choses, à prévoir des choses. Non, that's the wrong word. Il était comme un voyant, okay? Comme un voyant, c'est-à-dire qu'il avait, selon la lettre que je vais lire, il avait prédit des choses comme par exemple la Deuxième Guerre mondiale. Okay? Donc, on sait, nous les Congolais, on sait que c'est un homme qui avait un pouvoir. Il avait un pouvoir, on ne sait pas trop d'où ça vient. Il y en a qui vont dire que c'est christianisme, mais comme vous pouvez voir, il y a la prédication déjà. Il prédisait les choses. Okay? Et une autre chose que tout Congolais digne de son nom vous dirait un Congo. Même pas que un Congo, un Bantou qui connaît l'histoire, qui étudie l'histoire. Okay?
va vous dire que Simon Kimbangu était aussi plus connu pour des, comment dire, des sortes de miracles. Il était un healer, il était un guérisseur, okay? Un guérisseur que vous pouvez venir lui voir quand votre enfant était gravement malade et on ne sait pas comment il faisait. Okay? Peut-être il imposait des mains ou il utilisait aussi des huiles ou des machins. Mais en tout cas, il guérissait. Il était connu pour être un guérisseur et un prédicateur. Okay? Ça, ce sont deux choses qu'on retrouve très peu dans le christianisme aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a le doute s'il était chrétien. Je vais vous lire la lettre et vous pourrez, c'est-à-dire, décortiquer pour vous-même. Okay? Vous pouvez avoir votre propre avis. Alors, c'est le reverend qui va prendre la parole. Donc là, il constate l'état du kimbanguisme. Okay? Il constate l'état du kimbanguisme. Je sais, beaucoup d'entre nous ne connaissent pas le kimbanguisme de l'extérieur du Congo, c'est-à-dire au Nigeria, peut-être ils ne connaissent pas, mais je vous invite vraiment juste taper kimbanguiste, vous allez voir l'église en elle-même. Okay? Et cette lettre-là va avoir plus de sens. Je commence. Alors, il dit, regardez ce que vous avez fait, c'est triste. Avec cela, vous vous dites kimbanguiste. Non. J'ai connu votre chef spirituel, c'est ça, il était un chef spirituel, ok? J'ai connu votre chef spirituel. On s'était retrouvés un jour ensemble au palais royal. C'était un homme d'une autre nature, ok? Donc là, on a un Belge qui est en train de nous parler, all right? C'était un homme d'une autre nature. Ce que vous avez fait ne reflète aucunement sa façon d'être. Ce que vous avez fait là, vous ne pouvez pas vous revendiquer Kimbangu. Donc, le prêtre le connaissait. Okay? Il a marché avec lui. Okay? Donc là, il est en train de le remettre à l'ordre. Okay? Kimbangu Benza, un bon entendeur. Okay? Vraiment, Bezrat Hachem, ce n'est pas dans le sens de vouloir moquer ou descendre. Nous sommes des frères. Okay? Donc, je continue. On voit bien que vous ne le connaissez pas. Kimbangu était un non-violent. Okay? Comme on a tendance d'être les Nikongo et les Bantoufons, on a plutôt tendance à être à des non-violents. Vous allez peut-être quelqu'un va penser, ah non, ils sont violents dans l'Occident. Les Bantous peuvent être violents, oui, mais je parle de, par exemple, nos États, ils n'envahissent pas d'autres pays. Donc, nous sommes en général, on est un peuple non violent. On accepte des gens à bras ouverts. Okay? Alors, je continue. Kimbangu était un non violent. Nous l'avons bien connu puisque nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort. Okay? Donc là, c'est un Belge qui parle, les gens qui l'ont envoyé au cachot. Okay? Donc, il sait de quoi il parle. Nous avons beaucoup de documents sur lui. Et ça, c'est vrai. D'ailleurs, cette lettre que vous êtes en train de voir sur l'écran, ça vient d'une publication des Kimbanguistes eux-mêmes. Okay? Ça vient d'un livre que j'avais de l'église Kimbangu. Ça vient de leur publication. Ils ont beaucoup de publications vers qu'ils publient lorsque vous êtes autour d'eux. Et moi j'ai ramassé un livre parce que je m'intéresse beaucoup à notre histoire. Étant donné que je viens de la diaspora, je me sens un peu perdu. Okay? Donc, je étudie beaucoup aussi ma propre coutume. Okay? Je vais continuer. Nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort. Nous avons beaucoup de documents sur lui. Vous savez, il était jeune et beau. Okay, ça me rappelle que Rabbi avait fait... bon. Rabbi avait dit qu'il y avait deux photos de Simon Kimbangu et ils avaient demandé à Rabbi laquelle est plutôt que Simon Kimbangu. Il avait dit c'est plutôt le jeune. Okay? Et cette lettre-là nous confirme qu'il était plutôt jeune et beau. Il portait un ruban blanc autour de sa tête. Okay? Autour de sa tête. Les personnes qui savent, aujourd'hui je porte une kippa, oui, mais la kippa en fait office, on peut très facilement le remplacer par un turban. Okay? Donc un turban, et ça fait partie de le halakha, si tu veux.
OK? Donc, c'est quelque chose que Nekongo, il faut toyeba, que le couverture de la tête, vous allez vous rendre compte, si vous faites votre recherche, OK? Vous pouvez voir, par exemple, Mama Kimpa Vita, OK? Portez toujours une couverture sur la tête. Okay? Les prêtres dans les anciens temps, qu'on va appeler aujourd'hui Banganga, alors là, tu as des foulards, enfin, pas foulards, mais on peut appeler ça un foulard. OK? Vous verrez par la suite aussi que je montrerai ce point-là. Ce n'était pas... Pardon. On était où? Il était jeune et beau. Il portait un ruban blanc autour de sa tête. On a des photos de lui. Tant que vous allez le méconnaître, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Okay? Donc, c'est l'Afrique entière. Quand on dit l'Afrique, nous parlons bien sûr du subsaharien. Okay? L'Afrique entière. Okay? Je vais continuer. Je ne vais pas trop entrer dans le linga là. Je sais, nous sommes ensemble. J'étais en train de dire que l'Afrique entière est en train de nous attendre. Okay? Donc, vraiment heureux d'être parmi cette groupe, parmi le Chief Rabbinate et d'être là dans un Yom Tov comme aujourd'hui. Mboula Moko, sous la direction Sama Mayele, Kotinga et Belé. Je vous invite vraiment, les frères et sœurs, abonnez-vous, prenez contact. Okay? Même si vous êtes même si vous êtes au niveau Pchat, okay? Il n'y a absolument pas de problème. Moi-même, je me considère au niveau Pchat. Okay? C'est vrai, c'est Pchat du Sod, puisque la direction, puisque notre maître, Chief Rabbi Pinhas Eliyahu, Mekoubalim. Okay? Donc, nous sommes obligés d'entrer dans le Sod. Et c'est vraiment Baruch Hashem que j'ai pu tomber sur le Chief Rabbinate. Okay? Il y a beaucoup de gens qui ont contribué et je vous dis vraiment Toda Rabba. Toda Rabba, Rabbi Yishai, Toda Rabba, Rabbi Shimon, tout le monde, vraiment Toda Rabba. Okay? Rabbi Israël Pondol, Rabbi Chaim, Toda Rabba. Okay? Pardon, je me distrais un peu. J'étais autour de sa tête. On a des photos de lui. Tant que vous allez le méconnaître, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Okay? Pour sauver votre race. Là, ce n'est pas moi qui parle. Écrit noir sur blanc. Right? Le kimbanguisme n'est pas une petite religion. C'est une des grandes religions du monde qui s'inscrit dans les grands courants de pensée. Ça, c'est parce que dû au nombre que nous sommes, juste au Congo. Mais si on ajoute même les alentours, okay, les Bantous, nous sommes en famille. Okay? Donc, c'est vraiment des millions et des millions de personnes à se réveiller. Vraiment, je fais un appel. Je ne suis pas en train de protéliser, okay? Mais je fais un appel vraiment, ressaisissons-nous. All right? Je continue. Il est venu spécialement pour sauver votre race. Le kingamisme n'est pas une petite religion, c'est une des grandes religions du monde qui s'inscrit dans le grand courant des pensées. C'est une religion au même titre que l'islam, le judaïsme, le bouddhisme. Cette Bible que vous lisez n'est pas la vôtre. Okay? Là, c'est un révérend qui parle. Il est en train de dire, mon amai, Bible aux otanga ya yote. Okay? Là, il ne parle pas de la Bible entière. C'est un prêtre, okay? C'est un révérend. Il parle du Nouveau Testament. Mais on va continuer. Je vais vous montrer qu'il va lui-même vous expliquer qu'il parle de ça. Regardez. Cette Bible que vous lisez n'est pas la vôtre. Vous avez votre propre Bible. Okay? Certains vont se demander, c'est quoi la Bible des Bantous? Okay? On sait que ce n'était pas nécessairement écrit, c'était oral. C'était des choses qu'on pouvait observer dans la nature. Okay? Nos pères, ce travail est belé. Okay? Ils connaissaient les arbres, ils connaissaient la nature. Donc, notre Bible, c'était là dans la nature. Je vais vous donner un exemple. Dans la nature, tu peux apprendre la polygamie en observant les gorilles, en observant les lions, en observant différents types d'animaux. Vous pouvez apprendre la polygamie. La polygamie est permis. Okay? La polygamie, c'est permis. All right? Vous pouvez aussi apprendre le monogamie. Peut-être certains
préfèrent rester dans ça, vous pouvez aussi apprendre la monogamie. Certains oiseaux restent jusqu'à la mort. Donc, les deux là peuvent s'observer dans la nature. Okay? Même des gestes pudiques, c'est-à-dire vous pouvez voir un animal comme un chat. Un chat, il est très discret. Quand il fait ses besoins, vous n'allez pas voir un chat faire ses besoins. Et quand il a fini, il va même le cacher. Okay? Alors qu'un chien, devant tout le monde, il va le laisser là et voilà. Okay? Donc ça nous apprend que, la propriété, vous voyez? Donc c'est comme ça, marche un peu comme ça. Le Bukoko, le Bukoko, il y a beaucoup de choses là-dedans que c'est à nous de l'écrire. Écoutons ce que le reverend il est en train de dire. Regardez. Qu'est-ce que vous attendez pour l'écrire? Cette Bible que vous lisez n'est pas la vôtre. Vous avez votre propre Bible. Qu'est-ce que vous attendez pour l'écrire? Okay? Ça nous montre déjà que c'était oral. Parce que qu'est-ce que vous attendez pour l'écrire? Ce n'est pas écrit, c'était oral. Okay? Qu'est-ce que vous attendez pour l'écrire? Vous venez nous apprendre le christianisme. Donc là, on voit qu'il parle du christianisme. Okay? Vous venez nous apprendre le christianisme, mais c'est nous qui vous l'y avons apporté. Nous voulons apprendre le kimbangisme. Et quand il est en train de parler de kimbangisme, il est en train de parler de comment Fumusimo Kimbangu le faisait. Okay? Ils veulent le monde attendre pour connaître la sagesse de nos ancêtres. Okay? Oui, ça n'a pas été écrit, mais c'est en train de même disparaître. Okay? Donc, je vous fais vraiment un appel à vous, les doyens, à vous, les plus âgés parmi nous, de vraiment entrer en contact. Même si vous n'avez que le Bukoko, okay? Entrez en contact. N'ayez pas peur que Ozomo Naba Yuda, Ozomo Naba Ndefu, Ozomo Naba Suki na Pembeni, wana ezakaka ezamibeko, wana yamibeko. Tu vois? Vous allez comprendre ça si vous êtes un amoureux, comme je vous ai dit, vous êtes un amoureux. Il faut beaucoup comme amoureux de nous, Afriki, beaucoup comprendre Makambouana, Pepele, ezamibeko. Je passe à autre chose. Je continue la lettre. Okay? Mais c'est nous qui l'avons apporté. Nous voulons apprendre le kimbangisme, donc la tradition. Qu'est-ce que nous, les Béné Congo, on peut amener sur la table? Okay? Et vous allez voir qu'on a amené pas mal. Mais on peut continuer à lire et arrêter de mettre mes commentaires. Pardon, je m'excuse. J'ai tendance à me déraper souvent. Vous venez nous apprendre le christianisme, mais c'est nous qui vous l'avons apporté. Nous voulons apprendre le kimbangisme. Vous croyez que vous êtes là pour jouer au fanfare? Parce que ça, c'est un truc de kimbangisme. Ils jouent le fanfare. C'est bien de jouer au fanfare. C'est bien. Mais, maele, il faut boignape ou tawana. Il faut qu'il y ait une certaine sagesse que les nations même, vraiment, je dis ça pas d'une sens, not to deteriorate, man, not to lower them in any sort of way. Juste pas pour leur descendre, ok? Mais, pardon, I lost my chain of thought. Mais le fanfare, il faut amener quelque chose sur la table, voilà. Il faut amener quelque chose sur la table que les nations vont voir et dire, Kamwa Maë les Tawana, tu vois? Nous avons des choses comme Nouveau Jérusalem, etc., là-bas, que vous avez fondé. Mais Wanaïza, parce que vous avez eu une infiltration chrétienne. Okay? Même le prêtre est en train de vous dire que qu'est-ce que vous faites? Tu vois? Donc, Congolais, il a tendance à Kobunga. Combien d'églises, toi, dans Okuna? Okay? Et Ras Feshelom, je ne dis pas ça pour vous faire du Lachonara. Je suis vraiment. Si ça risque, si ça offense quelqu'un de près ou de loin, vraiment, je m'excuse. Je m'excuse. Ce n'est pas du tout mon idée. Mon idée, c'est de nous pousser vers la réflexion. Okay? Tout comme le monsieur est en train de faire. Okay? Je continue. Et arrêtez de mettre mes commentaires. Sorry, slack. Pardon vraiment à tout le monde. Vous croyez que... Pardon. Nous voulons apprendre le kimbangisme. Vous croyez que vous êtes là pour jouer la fanfare? Vous croyez que nous ne savons rien de tout ce qui se passe chez vous? Nous vous suivons de près. Nous savons que vous priez à Jet et d'autres à Lechen. Jet et Lechen, c'est à Lechen, pardon, je prononce.
Jet et Leken sont deux villes belges. Okay? Donc, il est en train de dire qu'on connaît que vous avez deux branches de kimbanguisme. À cette époque-là, il y avait deux branches de kimbanguisme, un à Jet et un à Leken. Okay? Nous savons que vous priez à Jet et vous priez à Leken. Vous êtes incapables de vous unir. Okay? Et ça, c'est vraiment une chose qui est une malheur, c'est malheureux parmi cet peuple que on arrive pas, et là je ne parle pas nécessairement que au kimbanguisme, mais je parle à l'état des bantoïdes. Okay? On est vraiment sans unité. Okay? Sans unité. La main forte n'existe pas chez nous. On est vraiment comme des débrouilleurs, on se laisse débrouiller nous-mêmes. Okay? On ne donne pas vraiment Bezrat Hashem, Bamboula Ezoya, Bamboula na Bamboula, Moussala, il faut et Salma. Donc, des années, nous avons des années devant nous, Bezrat Hashem, ça va se faire. Okay? L'unification des Bénémoche, l'unification vraiment, Telema, Toloba, oui, Bisonde Bana, ya River Sambation, Bisso, c'est nous. Okay? Ça n'a pas été réclamé. Les frères et sœurs, tout Telema, Béné Congo Telema. Okay? Je continue. Vous croyez que vous ne savons pas ce qui se passe chez vous. Nous vous suivons de près. Nous savons que vous priez à Jet et d'autres à Leken. Vous êtes incapables de vous unir. Le kimbanguisme est une grande religion. Vous devrez déjà avoir des places à vous. Dommage. Vous n'avez encore rien compris. Mais tout ce qui se passe actuellement au monde, le montée du chômage, la crise de la société, la crise de la foi, Kimbangu avait tout prédit. Vous savez qu'il avait prédit le Deuxième Guerre mondiale en 1940. Le Deuxième Guerre mondiale, en 1940, nous avons été voir son fils à Boma. Pour cela, il a prédit beaucoup de choses et malheureusement, on arrive à la fin de mon lettre. C'est une lettre que j'ai reçue à le retrouver. Mais Bezat Hashem, vous allez faire le travail. Si vous tapez juste témoignage du révérend Père Jean-Marie Van Imp, okay? Jean-Marie Van Imp qui parle de l'état de l'église kimbanguisme, okay? Et il leur fait un petit rappel. Alors, cette église-là est, comme j'étais en train de dire, c'est très mélangé avec des traditions c'est-à-dire comment nous-mêmes, comment on a compris la Bible, mais d'une façon, on ne pourra pas vraiment dire chrétien, okay? On ne pourra pas vraiment dire chrétien parce qu'ils ont eux-mêmes trouvé des tikkuns à eux-mêmes. Et là, je dis tikkun pour une raison exprès. Je vais envoyer un lien Rabbi Pina, ça sera sur comment ça s'appelle, Telegram. Bezat Hashem, on pourra voir ça vite fait. Et après ça, je pense que je vais terminer. Je ne sais pas si j'ai pris mes 45 minutes. Si j'ai un peu de temps à la fin, je vais entrer dans un tout petit peu de, comment ça s'appelle, un petit peu de sod pour les lingalophones. Allez, pourquoi pas, je vais tenter. Il y a eu j'ai vu les autres intervenants sans entrer. Ils ont dit des choses assez profondes. Moi, j'avais pas prévu, j'avais vraiment prévu de juste parler de la tradition en elle-même, okay? de vous amener la tradition des Banakongo qui se passe chez nous. Alors, sur votre écran, Bezat Hashem Rabbi Pinas a trouvé ça. Sur votre écran, vous allez voir une branche de l'église en question. Okay? Une branche de l'église en question que eux, ils ont trouvé une façon, c'est-à-dire que il va falloir le regarder. Il va falloir le regarder. Une façon que moi, j'appellerais un tikkun. Pourquoi? Parce que là, Takabasa, c'est ça c'est des choses traditionnelles. Okay? Ils n'ont pas eu la Mishnah pour pouvoir comprendre ces choses-là. Mais on peut se demander que sans la Mishnah, déjà, ils ont compris certaines choses. Mais avec la Mishnah, vraiment, rendez-vous compte qu'est-ce que ça va donner avec nos traditions. Okay? Vous allez voir que ça va main en main.
Okay, let's play the video. This is the most mysterious cult in Africa. It's a religious sect known as the Tada and believe that the world is not in harmony with God. There are about 600 worshippers who have cut all relationship to everything outside of this group. The very few people who know about them say that they may ramble, they don't listen to reason, mixing the rational with the irrational. They don't follow common logic. Apparently, they were touched or called on by God to pray to him, trying to cleanse the world's sins, being able to be cured of diseases, mental illnesses, healing themselves spiritually and physically. So men and women follow a prophet where they pray and cry for peace in Africa, peace in the world, and for the good of humanity. These people have committed to cleaning themselves by smearing human ashes on their faces every morning. Everyone here gets to pray however they want and however they feel, crawling on the floor, yelling, and begging. They all follow a collective herd or hive-like behavior behind the leader, but that also seems to be their way of organizing as a community. The way it works is that there is a prophet that's chosen by the previous priest, a tradition that's been passed down all the way from the creator himself, Tataganda. The highest priest always have two ladies around him at all times, acting as secretaries, who always listen and write down all that's said and all that happens. Everyone comes into the sacred circle the same way they exit, by crawling. It becomes a powerful moment where they're singing, they're crying, and prayers vibrate the floor beneath them. They can stop when they want to, but no one can leave until the last one decides to finish. So this can easily last for hours. As soon as they finish their prayers and leave the round circle crawling, a sort of military parade happens. But as bad as cults can be perceived, this one in particular, I see nothing bad. People can come here on their own, they can leave when they want, and all types of nationalities are accepted into the sect. Anyone that lives here can be married to someone who doesn't live here, and with someone that doesn't even follow Tataganda. The only prohibitions are against having sex before marriage and also consuming alcohol, drugs, and smoking. In fact, everything seems to be very much in control of the person. Here, they can be single. They can be married or living as a family. They can even have children if they want to. However, on the other hand, there's also those who are looking for a different kind of salvation. Some put on the sacred attire of wearing rags, take them off, and leave after working out their personal issues. But others put on the rag attire and plan to never take them off. They pray and cry for peace in Africa and peace for the good of humanity. However, this is an objective that could never truly be fulfilled, which is why they'll continue to do this until the day they die. This village is so sacred they have a lake supposedly filled with holy water. People who have both physical and mental problems go and take a shower diagnosed by the highest priest and come out healed from psychosis, any madness, and physical problems. Whether or not this is true, at the end of the day, they are just following a prophecy that has been written in the history of Congo. It's completely dark, hard, and tragic, the fact that the population have and are currently suffering through war, violence, and poverty. They've been going through it for so long that it eventually leads to a melting pot of all kinds of prophets who promise better times and peace on earth. Toda Rabba. Donc, comme vous pouvez voir, pour toutes les j'espère que vous personnes êtes qui sont en anglophones. Toda Rabba, Rabbi, Toda Rabba. Oui, comme vous pouvez voir, c'est extraordinaire. C'est tout ce que je peux dire. C'est extraordinaire que sans même la Mishnah, sans même vraiment étudier le Sod, ils font des choses comme s'asseoir par terre, ils mettent des sacs. Et la personne a fait un peu du Lishon Hara contre eux. C'est pas des cendres de humains. That's not true, man. Ça, c'est salissant. Okay? Même elle-même dans la vidéo, elle a dit que qu'elle trouve rien de mauvais. C'est du cendre. Okay? C'est du cendre, ils brûlent, ils ont des arbres, eux-mêmes ils savent ce qu'ils font. Ils font une mélange et ils le brûlent. Okay? Ils le brûlent et avec cette cendre-là, ils le portent sur leur corps. Pourquoi? Parce que eux, en fait, ils se détachent de la matérialité. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Okay? C'est extraordinaire. Juste dites-vous, c'est parti des gens qui avaient même du mal à lire la Torah ou la Bible. Même en français, ils avaient du mal. Des gens comme Tata Gonda, ils viennent des broussailles, des bas Congo, c'est-à-dire des villages.
Okay? Et l'histoire de Torat monde d'ajustement, il est venu, il a vu l'état du monde. Il a vu l'état du monde. Il voulait aller à une église. Okay? Il venait du village. Il a entendu que, ouais, Kinshasa, c'est là où tout se passe, etc., etc. Et il a voulu aller voir ce qui se passe. Et quand il est venu, il a vu comment on s'habillait, qu'on est devenus des Occidentaux. Il a vu la musique, il a vu tout ça, il a vu tout ce qu'on peut voir au jour d'aujourd'hui dans la communauté Congo. C'est pareil au Madagascar, c'est pareil au Nigeria, c'est pareil à comment ça s'appelle, Cameroun, Namibia. It's the same thing. Quand il a vu ça, il a pleuré et il a dit qu'il voulait se détacher de la matérialité. Et de ça, ils ont fait un genre de centre où des gens peuvent venir et faire un genre de tikkun. J'appelle ça un tikkun, pourquoi? Parce que ça me rappelle le tikkun Hatzot. Okay? Il s'assit par terre, they put ashes on their face. Ils portent sackcloth, balatakasak. Et ça, c'est juste en utilisant la tradition, les frères et sœurs. C'est juste en utilisant la tradition qu'ils sont arrivés à là. Okay? Donc, ils ont mélangé on va dire le christianisme, puisqu'ils n'ont pas eu la Mishnah, justement. Okay? Ces gens-là, quand ils vont apprendre des choses comme Netilat, la Daim, des choses comme le Halakha, okay? Qu'est-ce qu'on va vraiment, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est vraiment, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, c'est extraordinaire. Et comme ils sont en train de vous dire, ils ne suivent pas la rationalité. C'est des choses chez eux, ça n'a pas de sens. Okay? Ça n'a pas de sens. Et comme vous pouvez voir, ils sont attachés à l'eau. On est souvent attachés à l'eau, les Congolais. Ce n'est pas pour rien. Okay? L'eau, is very spiritual. You know? The water can be deep. Okay? The waters can be deep. Et comme vous pouvez l'entendre, que des gens vont là-bas en fait pour faire un petit tikkun, c'est ça justement, ça vient de cette église qu'on vient de lire de Kimbangu. Okay? Donc ça va main en main, comme vous pouvez voir. Ils disent que quand tu entres dans l'eau, tu pourras être guéri et tu auras des bonnes, Bezrat Hashem. Je ne trouve pas les mots à dire. Je ne sais pas si il me reste longtemps, mais je suis sûr qu'il me reste au moins une dizaine de minutes. Rabbi Pinas, let me know. Yeah. 10 minutes, yes. Yeah, ok. Dizaine de minutes. Alors, dans cette dizaine de minutes, je vais dédier ça, Penza, à le lingalophone. Ok, moi, na Congo, j'ai entendu les autres langues. Hein, les autres langues, ils se sont passées. Il faut payer yabiso pe ezala. Ok, lingala, il faut payer ezala. Oui, bande konanga, toi na moi retard. Ok, pour Biblia oyo, totanga il faut to yeba allégorie nango. Ok, pour allégorie, au même la verset ka moko. Mozindo penza makasi fort. Okay? Je vais vous lire un seul verset qui va expliquer tout le Shabbat. Okay? Un seul verset, tout le Shabbat. Okay? Je le prends d'abord na zwango liboso na munokabayuda. Pour munokabayuda eza munokoya mozindo. Okay? Toi na ba twebele ba chercheur oyo baloba apeke eza na connexion na hébreu. Okay? Lingala eza na hébreu. Na lobi lingala, mais lingala toyebi ke euta Kikongo. Okay? Il y a beaucoup de Kikongo là-dedans. Batwaloba eza langue, il y a militaire, il y a Mobutu, mais so talango bien au monde ke eza Kikongo, mais eza pena ba mo, tu vois, loan words from Swahili, pardon. Ezana ba mot misusu ekouta Kiswahili qui je sais pas les autres tribus, pardon, peut-être Kiluba, etc. Ok, heureusement que je me suis rappelé des Luba, ça c'est un droit. Donc na otanga kaka verset moko et puis na kati ya verset wana bomona ke mozindo na kati wana toko négliger ngote. Et il faut savoir que Torah mubimba verset nyostu ezana ba explication moko yo kozala wana ozotanga ote natanga ngo et puis bon mona soyi boko zwa ba indice. OK, déjà je vous donne na pesa bino moi indice na kati awa toko
tala mbuma oyo ezalaki na jardin. OK, mbuma oyo ezalaki na jardin. Boyebi ke na Torah gunango eza na kati. OK, gunango eza na kati, mais il faut oyeba ba allégorie. Okay? Il faut tozala ba maître ya ba allégorie pour tokota na mabozindo ya livre oyo ya Torah, et puis to memelango to memato to talango na bukoko. OK, to mesurer bilo misusu to talake to komona ke euti eza bukoko pe eza na Torah. Donc ko tambola na bukoko na Torah, bukoko na Torah. Boyoka, je le prends na tango na munoko ya bayuda pe na kotanga ngo na lingala, po oyo eza lingala. Donc tozo tanga Bereshit Gimel Vav. Et bon, natanga ngo bisiata dishmaya. Vetere haisha ki tov haetz le maakol weki ta'ava hu la einim ונחמד העץ לחכסיל ותיקח מפרייו ותאכל ותיתן גם לאישה אימה ויאכל. אוקיי? Donc wana na uchotanga ngo na ba munoko ya ba yuda eza important to tanga kango ba oyo ba oninga ba tala muzindo bakota na muzindo eza sod tango to boyoka ka sod boyeba keza muzindo. J'ai pas beaucoup de temps, je sais na o perdre baton ba koloba mingi. Donc verset o na uchotanga eza ebandeli. Donc to binga ngo ebandeli 3 gimel 6 verset 6, donc 6 vav. Okay? Ou bien wa ou vav. Okay? Donc natangango mwasi amoni tenzete yango ezali na mbuma ya elengi pona kolia pe kitoko pona kotala pe yango ezali malamu pona kopesa mayele. Yango wana akamati mbuma moko pe alie apesi pe na mobali na ye bongo ye allié. OK, donc na kati wana so inatanga nka na lingala bo mona bagu ya mbuma ngote bo mona ka mbuma mo mona ndela ye ayebisi oke ote eza mbuma ngo ezalaka pomme, hein, mbuma ngo ezalaka pomme te bandeko totala so to koti na muzindo ba explication eza na kati wana. Regarde, mwasi amoni te nzete yango ezalaki na mbuma ya elengi pona kolia. OK, donc elengi omoni mo wana elengi tov, hein? Tov soyo komiango penza tov na komango puis na la sabino poto aussi ça na biso, je vais pas prendre beaucoup de temps. Donc tov oh pardon na komaria tête, vous commis tête, donc tête, yod, tav, après boana vav, alef, vav, ensuite boana beit, donc b, yod et tav. Bon, na katia ligne oyo. J'ai pris mon temps pour l'écrire et on ne le voit même pas. Bon, si vous épelez le mot, soyez moni na mo wana tov, hein. Soyez compter ba nombre wana na kati ya mo, bon na nombre 21 et bini, OK? 21 wana bo ajouter pe kholel lingela kisake mobimba nango eza moko, donc c'est un seul mot, moko. Okay?
Donc, ajouter quoi les commis 22 et n'y a ça chita comment on dit c'est du blé. Comment on dit blé, Rabbi Pinas? Mais c'est du blé, ok? Chita ezalaka blé. Donc certains baolobatin monimbouma wana na Gan Eden ezalaki na goût ya blé. Pour blé eza tov. Ok? To mona que tov toana b na kati wana. Si on utilise les lettres du milieu et on utilise aussi un peu de gematria, du sod, quoi. Ok? Et to monique blé et bimiwana. Ok? Donc il y a plusieurs rabbinim que lobaka ke ezalaki na goût ya blé. Boko monango na Bereshit Rabbah 15, 7. Okay? Ça c'est mon addition à moi-même. Hein. Je n'engage personne à cette référence-là. Mais Bereshit Rabbah 15, 7, soy botali nakati wana baoloba que goût ezalai nakati wana. Donc goût de blé notamment. Natanga kipe pirke shira. Bon, voilà ya makamba mozi. Natanga kipe pirke shira na teelim. Na place ya blé, teelim 130 Alef, eza from the deep depth akuy. Donc de nase nazo bengaye. Pourquoi il y en a qui vont dire que mbuma oyo aliaki, mbuma oyo ezalaki blé, mais blé ango ezo poussa na arbre. Oui, blé ezo poussa na arbre, mais ça a été démontré. Donc et kitisi niveau pour baliaki, pour ezalaki le fruit à ne pas manger. Donc kitisi niveau. Donc blé azolo bake na belle lakayo depuis nase. Mais wana ezaka, moi je n'engage personne à mes études, mais ce sont des choses que je me fais corriger tout doucement, ok? Je ne suis pas un expert sod, mais na mekaka, na tangaka, document est belé, pardon, je vais aller un peu plus vite. Donc, to monique, na kati verset wana, moi si amoni tenzete yango ezalaki na mbuma ya elengi po na kolia pe kitoko po na kotala. Donc, kitoko po na kotala wana eza na eninge lakisa nini? Pardon, nata nanba note. Kitoko pona kolia, ça a à voir avec le il faut natala na hébreu pe la ainim. Donc pardon, natala nan pe yango ezalaki malamu pardon. Moi si amoni ke nzete yango ezali na mbuma ya elengi po na kolia pe kitoko po na kotala. OK, kitoko po na kotala. Les rabbinim, ils ont dans mes notes baloba que wana eza je pourrais être corrigé ici. Wana eza fruit de figue. Hein? Fruit de figue. Rabbinim a dit que wana ekoza la peut-être fruit de figue. Eza na goût, donc mbuma oyo ezala na Gan Eden, eza na goût ya figue. Po anini figue? Po boko mona ke na verset oyo elandi ke basalela ki bango ba elamba na figuier. OK, donc ba oloba ke non, c'est il y a natanga kiango et pas il fallait na koma, mais j'aime pas dire des choses comme ça, c'est pour ça je vais na continuer kana lingala, mais que omoni po anini basaliri elamba na nzete ya figue po figue ba fruit mususu eboyaki elobite osali péché ozwa ngate okozwa fruit ya ngate na oede yote na po obomba mutakala na yo. Donc figuier ye ayebi ke ezalai kama faute na ezala na référence moko awate Bereshit Rabbah, mais nakoma ki vraiment toza na opportunité ya kokota na makambo penza na mozindo na temps mingi te pe moto na obando toka, mais eza figuier baloba eza figuier. OK, donc ils disent que 1 ezalaka blé, 2 ezalaka figuier pe to na goût moko
gumoko supplémentaire pour ce total versé et commis pe yango ezali malamu pona kopesa mayele malamu pona kopesa maleme donc malamu wana ya kopesa mayele eza le gafen, ok, eza le gafen concernant le gafen soki botangi na Sanhedrin na kati ya Talmud 38b ilobake fruit ezalaka gafen. Je vais m'arrêter là, je vois que na dépassé baton Rabbi Azawana mais Bezat Hashem to koka mozindo na makambo ndenge wana. Merci vraiment Hag Samé Yafabu. Beau passer une bonne journée. Merci Rabbi Yochanan. Déjà, je tenais à te féliciter pour cet excellent cours parce que tu as fait honneur à l'Afrique, tu as fait honneur à notre Congo, au bas Congo, au bas Zaïre pour les puristes. Et c'est grâce à ton intervention qu'on a pu réellement voir l'autre côté, à savoir la partie qu'on dit, cette tradition qui est pure et qui n'est que de la Mishnah. C'est vrai que quand les gens nous suivent, ils voient, ils entendent, mais ils n'ont jamais eu l'occasion de voir en fait ce qui se passait de l'autre côté. Merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça. Je pense que au regard des commentaires que je vois, les gens ont beaucoup aimé et je pense que tu vas te retrouver coincé à devoir faire ça plus souvent, à leur donner plus d'informations. Vraiment, Chazak ou Barour, Toda Rabba pour ça, et que Bezrat Hashem, tu puisses nous donner encore l'occasion d'en apprendre plus. Et je pense que tu sais qu'on est sur le même chemin et je suis impatient d'avoir la suite de la lettre que tu nous as bloquée à la page là. En tout cas, merci beaucoup Rabbi Yochanan. Il n'y a pas de problème, mon frère. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, we will continue in a few minutes with the next speakers, the Chief Rabbi Mordechai Yjosef Chazan and His Excellency Rabbi Campus Fournier. So we will be in a few seconds online, just the time to settle everything, and I will introduce them to you, and we will be, Bezrat Hashem, greeted to see what USA will have to give to us in terms of wisdom, in terms of Torah, because since this morning, I can say Africa, you don't joke with us. Toda Rabba, few minutes, and we will be on. Baruch Hashem, like we saw since this morning, we are celebrating the first anniversary of the Chief Rabbinate of Africa. For us, this day is a mixture of fasting and celebrating. And for the one who are used to study with us, we know that in our tradition, the best way to celebrate is to be able to explore the deepest level of fasting. We travel a lot. We went to Namibia, South Africa, Congo, France, and so on. Madagascar, sorry if I forget, Cameroon. So we had many speakers, and all of them, they had the possibility to show to us that we do have wisdom among the Bantu tribes. We do have wisdom in our tradition. We do have history. Now it's the time to go to
America. Our brothers from America, and we have the merit to have the chief rabbi of the African American community, and also we're going to be talking, having an exchange with, let's say, a legend of the Judaism among the African American community, and let's say by extension in the world, because they had that fight and that story for a long time. So I will first receive in the studio Chief Rabbi Mordechai Yjosef Hazan. Shalom, shalom, Chief Rabbi. How are you? Your mic is off. Shalom, shalom, Chief Rabbi. How are you on this Baruch beautiful day? Hashem. Long day, but it's the best way to celebrate for me. And I will just introduce you a few minutes. You know, there's if we can talk about invest your time, your sweat, your money in the Torah, and to have a real love and a real respect for the Torah and the study, Rabbi Mordechai is the best example I've seen. Always one desire, excellency in Torah. And no matter what happened, who you are, it's not the question. The question is, how do we get to the best way, the best path? So I learned a lot from him, and I'm sure that the first video we made before a few years about the sack of Rabbi Kanievsky regarding the Igbos situation was actually the beginning of everything until today. This video is the one who has the best views forever in the history of the Chief Rabbinates. So welcome, Rabbi Welcome, welcome, welcome. To everybody you could hear in the background, I'm in Jerusalem, so I'm right in the city center, so you're going to hear sirens and all types of stuff going on, so just be a part of it. But I wanted to say, thank you to the Chief Rabbi. And, for a lot of people, that know me may not know, Chief Rabbi Pinchas, but it's important for me just to say a couple points, because, a lot of people see this event and it's the first year anniversary of the African Jewish Federation and led by, Chief Rabbi Pinchas. And so what's going on here? In the pictures, the imagery, the flyers, people like, well, what's going on? They've never seen so many black rabbis in one place in their life, right? And it's a huge thing. And I can say that, when I first came to Israel in 2016, I moved into the Meir Sharim area, right? And people who know Jerusalem or Israel would know that Meir Sharim, or at least the history, they would know that Meir Sharim is the first religious community to be built outside of Jerusalem. Outside of the Old City, right? And, being 17th of Tammuz, which is, a big historical day in terms of the Old City and the Romans breaching and breaking through, it's a different story. But the point is, I was there for 5 years in Meir Sharim. And people always ask me, how'd you like it? I was able to learn so many traditions and stories about the history of the people, whether people were from the Ukraine, whether people were from Poland, whether people were from Germany, whether people were from Russia, but stories, not just the Torah itself, but the stories of their ancestry, cousins, grandparents, great-grandparents, rabbis, the whole thing. Same thing when I met many people that were Yemenite, same thing, history, background, the whole thing. The Ethiopian community, they have a whole celebration about coming to Israel, in their time, right? And so when I met Rabbi Pinchas a few years ago, I met him through Rabbi Zohar, who will be speaking later, who's also a tremendous scholar in Talmud Chacham. He introduced me to Rabbi Pinchas, but what I got from Rabbi Pinchas that inspired me to be where I'm at today and to do what I am is the fact of being able to take the story of my ancestry, the story of where I come from, and elevate it to Kedusha, right? Being able to see the segregation, the racism, the slavery, and all the challenges, even up until today, that people, African-American people have in America, the fight for equality, the fight for justice, but to rearrange that perception and see it as a connection, a pathway to a higher experience as a human being, a higher connection to God,
not to be, not to see it from a victim perspective. And this is why the Jewish people have been able to survive 2,000 years in diaspora. So the history of the Jewish people around the world has been different communities learning the Torah, learning the Talmud, the Gemara, the Mishnah, everything, the Halakha, this, but at the same time, being able to take their experiences from their communities, from their backgrounds, and lifting it to holiness. And I love my rabbis. All my rabbis that, I was at Or Sameach for 5 years. I learned by the Mir Yeshiva. I went to Bestina Kadisha with Rabbi Pinchas. And so it's been a great, I've met so many Rabbanim. But Rabbi Pinchas was like the icing on the top. He was the crown on the top of the letter, right? He's a crown on the top because it allowed me to take all that skills of learning Gemara, learning Torah, teaching, giving shirim, all these different things, and to be able to now take my personal experience and transform myself to a level beyond imagination. And so the plan that we want to do in North America, and that's why this conversation with Rabbi Fournier is so important, because part of the problem that we've had in America, that we have not, as African Americans, raised up our leaders unless a institution not controlled or created by African Americans make that person big, like Martin Luther King. He's in all the universities and can learn. I love Martin Luther King. He should be with us in Shemaim and supporting us. Same thing like Malcolm X and all these Marcus Garvey. But these are people that have been institutionalized. And sometimes the institutions that have institutionalized some of our heroes contoured their messages in a way that benefited their agenda, right? And so we don't have a historical record of our relationship with the Torah, right? We don't know about the challenges, the toil that people for over 100 years have had. So in this conversation with Rabbi Fournier, we want to begin to open that vault and open that door of the Torah, of Rabbi Matthews, Rabbi Levi, the commandment keepers. Before then, right, all the Hebrew Israelites. We get, people say, oh, Hebrew Israelites have existed in America for almost 200 years in ways. You know what I mean? Different disseminations of it. What you see today is not the history of the Hebrew Israelites, the people on the streets and calling names, and that's not the history of the Hebrew Israelites, right? And so this is part of my culture, right? Just in the same way that the Baal Shem Tov is a part of my experience, so is Rabbi Fournier, and so are his teachers, right? So people who are watching this should not get startled and think, something's happening and they need to get nervous. No, you should support this because this is prophecy. Prophecy says that all the exiles will all pop up. They'll all see their stories inside of the Torah. They'll all proclaim Hashem's name, right? And it's happening right now, right? Israel is surrounded by enemies, right? All over the world. Everyone's pro, everyone's against. This is prophecy. So with that being said, I just want to thank Rabbi Pinchas. Thank you. On behalf of everybody, but specifically the African Americans he's been able to connect with and inspire here in Israel and around the world. I've seen students travel from America to come and spend time with them, people who are going through conversion, people who want to go through conversion. And I would say he's right. When it comes to this, and we're going to start this with Rabbi Fournier, is to go in and this Igbo dynamic and this Bantu dynamic and this transatlantic slave trade. We got to start talking about that, because that is a history that America has denied to us. The racism in America has denied our history and told us that we don't know, we lost the records, it's been this big mystery, they human trafficked us, they basically breeded us like humans, erased the memory of everything that happened before, and then told us that we weren't even fully human in the Constitution, or not the Constitution, but in the framework of American thought, right? And so where we're at now is opening up those doors and to be able to have that conversation. So again, thank you, Rabbi Pinchas, for allowing me to be a part of your organization. And all the rabbis should be blessed. We can't wait to hear that conversation. So let's bring in Rabbi Campus Fournier. Shalom, shalom, Rabbi. Shalom, shalom. Thank you very much for that. It's so good to be here. Thank you very much. We cannot imagine good to be here. How happy we are to see you with us. It means a lot for us, but let's give to the people what they need. They need that conversation between you and Rabbi Mordechai.
and I will be in the background, and we'll have, I see you have followers, Chief Rabbi Mordechai, we're gonna be also with you in the studio. We're gonna ask questions. So Rabbi Fournier, you're welcome. Just know that we are all you kids. We all of us receive some tips of what you have done, and look the result. Here we are. So Amen. have a good conversation, Rabbi Mordechai, Rabbi Fournier. Welcome. Amen. Welcome. Well, blessings and peace. Rabbi Fournier, is like such an honor, to be here with you, to be talking on this holy day of the 17th of Tammuz. One of the things that I want to maybe start the conversation with, and we're going to jump around a lot because there's a big history to so many things, Right. but I want to talk about, I think we spoke about it before, and I knew you were aware of it, but I want to talk about Rabbi Chaim Kanievsky's Pesach that he made in 2014. Rabbi Chaim Kanievsky, for people who don't know, was considered the Gadol Ador, the head of the entire religious Jewish community, and what he made a ruling on is this idea of the tribes in the west of Africa. And he says the tribes in the west of Africa are in fact Israelite tribes, and these Israelite tribes were descendants of the after the destruction of the temple. And it's very connected that we're talking about it now because it's the 17th of Tammuz. This was the beginning of the Romans going into the old city, before they get into to the Holy Temple. And so I want to hear from you about what Rav Chaim said it, and it's amazing, right? That gave me the confidence to go forward. But I want to hear from you. Is that inside of the tradition of the African American experience that there's a connection between the Igbos and the African Americans, knowing that historically it's proven that many Igbos were in the slave trade. So has that been a part of the Masura, the traditions that you have had from your teachers and you expressed yourself? This is, in fact, very true. I have been to Nigeria several times. As a matter of fact, there's a small community in Nigeria of Igbo Jews, mainly in the south and southeast, and they asked me to be their chief rabbi. So, and then I also serve as the chief rabbi of the International Israelite Board of Rabbis. But it is an absolute fact that so many of the Igbo people brought through the Atlantic slave trade into North America and to the Indies and various parts of the Indies are of Hebraic descent, and they are Jews. They are Jews who were cut off from their understanding of themselves. And so therefore, we linked, and that's why we went to Nigeria. We have Nigerians in our congregation. We have Ghanaians in our congregation. We have South Africans have visited our congregations here in Chicago. I've been to South Africa. I've been to Cameroon. I've been to Nigeria. I've been to Ghana. I've been to Uganda and Ethiopia and Kenya. So all of these various places on the continent where our people exist, I have visited them. And I have to tell you, it has been an honor to see how hard so many of these groups are working. And I'm trying to carry on the tradition of Chief Rabbi Wentworth A. Matthew, Shalom Alai, and Chief Rabbi Levi Ben Levi, Shalom Alai, and taking our community forward. And today's conversation, this event today, is historic in so many ways because we're making a circle that is going to be complete, and everybody can be fit within that circle, and that circle can grow. It can grow and grow as we get more and more individuals from the diaspora in Africa and others in America who are contemplating becoming a part of the Jewish people. We want to encourage them. We want to say to them that we affirm conversion
halakhic conversion to the faith of Judaism. We have no problem with the word Jews or Judaism. It is a part of our being. As a matter of fact, we are called Beth Shalom B'nai Zaken Ethiopian Hebrew Congregation. So in the 1920s, Rabbi Arnold Josiah Ford left New York and immigrated to Ethiopia. He made it to Ethiopia about 1929, 1930. He actually took a small community with him. The community was thriving until 1935, 36. That is when Italy invaded Ethiopia, Mussolini. And so after that invasion, Rabbi Ford actually passed away in Ethiopia. He is buried in Ethiopia. And his wife, who passed away a few years ago, had her body returned to Ethiopia for burial, to be buried next to her husband. This community that I serve is 104 years old, that was started by Chief Rabbi Wentworth A. Matthews, Shalom Alai. And so all that you've said as to the difficulties of people of African descent in America is not necessarily the experience of our brothers and sisters throughout the continent, so that they see America truly as a land flowing with milk and honey. African Americans have seen the signs of milk and honey, but have never really experienced it as a broader group of people. When we were made 3/5 of an individual, according to the Constitution, that was done for political reasons so that the slaves could be counted and they could build greater representations throughout the states in the United States as they were forming. And so that's really the substance of that particular 3/5 of a human being. So you took so many Africans and then that made one human being. And then that's the way that so many of these southern states and some in the north increased their representation in Congress. And for us, it's you mentioned Dr. Martin Luther King, you mentioned Malcolm X. These are so many of the individuals who have attempted to lift up our community. One of the things that you also said about the spin that other people put on your history. Martin Luther King's speech was not about having a dream. The title of the speech that he gave in Washington in 1963 was, "We have come to America and we have received from America a check stamped non-sufficient funds. And we have come to have America make this check good." And that was really the tenor of what he was saying. And so having a dream, it's something for the future. But he wanted for the right now, for the check that had been stamped non-sufficient funds to be made good by the United States government. Our congregations are throughout the United States, from Georgia, South Carolina, Philadelphia, of course, New York City, New Jersey, Chicago, and we're expanding. We're looking at one of our young rabbis has been traveling to Texas, and the folks there are very interested in starting a Knesset. And so we simply want to work with him and work with you as well. We must find a way to work together, to build together, and to build trust, understanding, and appreciation, and respect for each other's and the various ways that there may be differences in some of the various cultures on the continent of Africa, for instance. And I think that this is the genesis, in my humble opinion, of that happening.
And I think that we can do all that we must do to bring about a true reckoning of understanding, of building and working together and studying together Torah with all of our brothers and sisters. So I think that there was a brother that spoke briefly before I did. We need to actually have people with the capacity to do translations of various, while someone is speaking for us, so that we can get a real understanding of what is being said. And so I'm interested in building infrastructure. We need infrastructure. And without infrastructure, we're not going to really achieve much. So first of all, we need to build infrastructure. So with that, so 100%, very, very, very wise words. I wanted to go to Rabbi Matthews, right? He, in blessed memory, he's an iconic figure, but at the same time, he wasn't one of the personalities. He wasn't one of the people that institutions felt that they could utilize, or something about what he was doing wasn't utilized. So if you could maybe give us an insight into what Rabbi Matthews' vision was in the United States, and what are the things he did. I'm under pressure. He built like 20 something, maybe 30 synagogues, and these types of things. I want to learn about that, and what his vision was, and what his ideas, and what kind of like the challenges he was dealing with, and also at the end of it, if you could maybe give us an insight that now looking in retrospect, what would you have done differently, or what could have been done differently to continue on, what he was doing, or maybe there wasn't a way to do it because of certain conditions, but overall, what happened to that overall movement, which I know you're still holding up, but just what was the transitional period? So who was he, and where are we at now? Rabbi Matthews was from the West Indies. He immigrated to the United States at an early age, and he was simply a fantastic worker and builder. He, in fact, ordained all of the rabbis after a period of study with him that opened up congregations here in Chicago and in New York and in New Jersey. And so his legacy is that of a builder. Rabbi Matthew also made application many years ago to the New York Board of Rabbis. He was sponsored by another rabbi, by Rabbi Block, a conservative rabbi. And unfortunately, during those times, late 30s, early 40s, Black Jews were questioned all the time about how did you become Jews? Were your mother Jewish? Was this so? And go back and forth. And that's where his struggle was. But he did build a community a little bit outside of New York City. And they were thriving for a while. And then as the community got older, many of the younger people did not share that vision that he had. For me, some 70 years later, I made application to the New York Board of Rabbis on behalf of our community, the International Israelite Board of Rabbis. They vetted us fully, and I am proud to say that I believe that I have stepped in to fulfill one of the visions of being accepted by the broader Jewish community in the United States. I've been a member of Chicago Board of Rabbis for many, many years, and I simply want to work where in other cities where our congregations exist, that we can work to have those members of our community, our rabbis, be joined and a part of the various boards of rabbis in the cities that they are located in. That's very important to me, because
I don't think many Jews are ever going to see us totally as their brethren, because most of the Jews who've gone, I'm on the phone. Most of the Jews who've gone to yeshivot in America, Jewish yeshivot, and graduated and been ordained, very few of them are working as rabbis. As a matter of fact, I know that one young lady recently ordained and got a position somewhere out west. So Baruch Hashem for that. But many of them have not been received with the same degree, with the same level of respect for their knowledge of what they teach and what they know and all that they have studied. So that's an issue that even Black Orthodox Jews here in America face, conservative Jews, Reform Jews. It does not matter. It's always like being looked at with a jaundiced eye. And we are doing our utmost to break through that. We have to break through that. So Rabbi, Rabbi, I want to ask you a point on that because this is a very important point. In your opinion, why, since we're talking about over 100 years of this issue, yes, right? So yes, we're dealing with this issue in 2024, right? Yes. And so in your opinion, is this issue, is this a byproduct of Jews being influenced by white supremacy? Or is it because it's a cultural difference? What is this dilemma where we can't create full brotherhood and inclusion amongst our communities from 100 years ago to now? I mean, obviously the racial situation. I mean, we had a president who was Black, right, and a first lady who I know you're related to. But it's just saying but it's like even with that, we still have this dynamic of separation. Is it a power thing? Like, what is it in your opinion? It's purely, in my opinion, that my Ashkenazi and Sephardi Jewish brothers and sisters were seen as white in this culture. So therefore, if you were seen in that light as being accepted as white, but Jewish, but you're white, you're Ashkenazi Jew, you're a Sephardi Jew, so they were welcomed into the culture. As a matter of fact, George Washington wrote a letter to the Jews of Newport, Rhode Island. The letter in the book is titled "To Bigotry No Sanction," to our Hebrew brothers. Came from George Washington. When I visited the Torah Synagogue in Newport, Rhode Island, they still have a chair draped in honor of President George Washington. And so that was the genesis. And then more and more, as the Eastern European Jews came, they saw that they could also be included being a part of the white race. But I have to say this, there were so many Jews Ashkenazi Jews who stepped out on behalf of Black people, of African American people here in the United States, going all the way back to before the Civil War. There were rabbis that were run out of cities on the rail because of their support, because of their humanity, or looking at Black people in a humane way and wanting to work with them. So I'm not saying that, I'm just saying overall, as the Jewish people became accepted as white, then they blended more so into white society, but yet kept their own cultural identities. But it was a process. It wasn't instantaneous. It was not instantaneous. There was a big to-do when the Jews from
Eastern Europe started coming into America, they were viewed differently than Jews from Western Europe. They had their separate organizations. B'nai Brit was started by Western Ashkenazim. B'nai Abraham was started by Eastern Ashkenazim. So in every group, there have been some differences, even within the Jewish community. And then they have done enormous work to shrink those differences between Ashkenazi from Western Europe, Ashkenazi from Eastern Europe, and they have essentially overcome that. And I believe that the more present we are in Ashkenazi spaces, the more, that's why I almost accept every invitation that I get to speak at a synagogue anywhere in the country, to be scholar and that they see who we are and understand that there are differences in individuals that define themselves as Hebrew Israelites. We have no association with so many of these groups, many of them, and they have the right to practice what they want to practice, but many of them are messianic. And so we have no messianic teachings anywhere within our understanding of Torah. So, I want to jump in on that point as well. Just bear with me, patient, because you're making such brilliant points, and I really want to bring this out. One, because I want to learn, but also for our viewers. So, one of the biggest issues right now that Israel is facing is very connected to what you're saying, because much of the political policies that are being pushed against Israel, we're not going into the war and who's right, who's wrong, this or something, but we're just talking about what's going on the ground. And what's going on the ground is that there's a very big push of anti-Israel logic based around this idea of, hold on 1 second, I apologize, hold on 1 second, my phone. Yeah, so one of the big political issues is that a lot of the policies and a lot of the rhetoric that you see that are people against Israel is that they say it's like they think Judaism is a white religion, right? Yes. And it's like white people who came to Israel that aren't indigenous here, and they're really indigenous to Poland and Germany and Russia, and they shouldn't be here, and they're oppressing these Palestinians. And I would say, how much responsibility does this narrative, is it a narrative that Jews perpetuated in America for their own safety coming from Europe and for their assimilation? And is this the narrative that really shaped America to see Jews as being white, and the idea of there being Black Jews and Mexican Jews and Asian Jews and yes, was this narrative shaped during these times, is my question. The answer is absolutely. And it's unfortunate. It is unfortunate that when I speak at Ashkenazi synagogues, I ask people some questions about geography. Where was Joseph taken into slavery? They'll say, oh, Egypt. Where did Jacob spend the last 17 years of his life? Egypt. Who did Joseph marry? Osanat. What was she? Who was she? An Egyptian woman. When we talk about and think about the history of the Jewish people, and sometimes they want to disconnect
their Africanness from their Jewishness. They can't do it. They try to do it, but Moses came out of Egypt, the one who led Israel to the land of promise, but never entered. He could not enter, but he in fact led. We read a few weeks ago where he married a Cushite woman. So it goes back to antiquity that Jews were an amalgamation of all people, and what made us a people was the experience at Sinai. Because the water bearer and the hauler your wood, they all heard those commandments that were given by Hashem to Moshe Rabbeinu on Mount Sinai. We read that there was a mixed multitude. It occurs 3 times in the Sefer Torah. But I've not read a lot of information from a Jewish perspective on who they were, how much they integrated within the society of the Jews that came forth out of Egypt. We don't know. They were just simply called Ger. And so we have not and do not and will never teach that any of our Ashkenazi, Sephardi, Mizrahi brothers and sisters are not a part of the Jewish people. I believe that we have to go back to that experience at Sinai and to really get the grasp, because from my understanding, we could not see the person standing next to us. All we did was hear a voice. We heard a voice. So that when I pray in other synagogues, I always close my eyes because I want to simply hear those voices, and however they're chanting those Hebrew prayers. And I chant differently, but it's all the same. My Shema is like the Shema anywhere else. The words are there. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Those are the words. Some people in some congregations in some communities sing them. But that's what I believe, that Israel must be one as Hashem is one. Now, one of the questions I've been asked, and I'm asking you, is this idea of, when we look at that relationship between, African Americans, and Jews in America, a lot of times, what you hear people say is like, hey, there were Jews that marched with Martin Luther King, and they fought against discrimination, they helped form the NAACP, these types of things, but we never hear about the relationship spiritually, right? And as it relates to God, as it relates to halakha, as it relates to a group of people who were finding their identity through the Torah, right? Through this thing. And so I want to know, from your perspective, what type of damage do you feel that the attitude that has been shared by other, Jewish groups? And here, the point of me asking this question is not to shame anybody or embarrass or anything like that, but we have to have a clear look in the mirror, because could be people right now that are looking at this conversation we're having, or see it later, or they see a flyer with all these black rabbis, and they may feel a certain type of way about it. They may feel like it's not as Jewish as they think it should be, and the people aren't looking as frum as they should be. And so I want to talk about a little bit about the damage that has happened in America between the two communities spiritually, and from a Jewish frame,
from that behavior of being considered part of the masses, the collective, and taking a supremacist perspective. If you could speak on that. I'll speak on that. I don't think it was supremacist. I think that particularly as far as the white Jewish community is concerned, I think the situation really started in the late 60s, 69, 70, 71, when in fact a lot of Jews were, for instance, social workers in New York City and teachers in public schools in New York. But as African Americans became more educated and wanted jobs as teachers, wanted jobs as social workers in their communities, then they were accused of being anti-Semitic. And I tell people all the time, if a Jew does not wear a kippah, and many times people don't even know black people don't know what the kippah is, what it stands for, anything like that. Unless he wears a kippah, the Hasidic community is more identifiable as quote unquote Jewish in America than any other group of Jews. And so therefore, whenever you see a Hasidic Jew, you tend to think that might be how all Jews look. And that is not how the majority of Jews look in America. You have from modern Orthodox, you have Orthodox, you have conservative, you have traditional, you have Reform, you have New Age. I mean, the list continues to grow. It really continues to grow. I think that it's more to do with whites being comfortable in their whiteness, white Jews being comfortable in their whiteness, and perhaps many are reluctant to rock the boats that they exist in such a way. But again, I have to say that even in the 70s and 80s and into the 90s, we had rabbis in the Ashkenazi community that were fighters for equality in the city of Chicago and city of New York. So what I say does not apply to every Jewish person, because there were many, many rabbis and members of congregations that grasped on and wanted to assist and were trying to see how they could do. I've been a part of Jewish organizations for the last 25 years or better, maybe 30 some odd years now. So I went to a Jewish institution and I worked for that institution. So I graduated from that Jewish institution with 2 degrees and worked for them for about 5 years. And when I left them, I went to another Jewish institution, a social service institution that worked with community-based organizations, Black, Hispanic, Korean, South Asia, it didn't matter. The Jewish Council on Urban Affairs wanted to work for justice for everyone in the city of Chicago, whatever ethnicity you might have been. And the founding rabbi of that organization, the Jewish Council on Urban Affairs, Rabbi Robert J. Marks, when he passed away 2 years ago, his memorial service was held here in my synagogue. His wife wanted it that way because she said that's what Rabbi Marks would have wanted. And so he worked, Jesse Jackson came to the memorial service. And so many other individuals in the Black community and Hispanic community that Rabbi Marks worked with and supported in so many ways. And he is an example that I have to lift up when I talk about our brothers in the Ashkenazi community. I believe that there are many more Rabbi Robert J. Marxes in the Ashkenazi community.
in every tenor of that community, from Hasidic. One of my favorite rabbis, who was a member of Chabad, he was the vice president here in Chicago of Chabad. We served on the same board of the Jewish Council on Urban Affairs. And when I had made application to the Chicago Board of Rabbis, one of the things I heard was that, the Orthodox, would not be able to stand for that. So I met this rabbi at a board meeting, and I went up to him and I said, "So what is your problem with me about my being a part of the Chicago Board of Rabbis representing my community?" He said, "Who told you that? Whoever told you that, you go back, they lied to you. Most of the Orthodox rabbis in the city of Chicago are not even a member of the Chicago Board of Rabbis. You have a few that have joined who represent the Orthodox community, but by no means did they raise up and say, we don't want this guy. So don't listen to those lies." As a matter of fact, when he still lived in Chicago, our synagogue at the time was on a different location, and it was named Agudas Achim. And he also was Agudas Achim on the north side of the city. We took about 30 of our people to go and help them repair their synagogue. Then we had pizza together. Then we had a discussion about who's the real Jew, the rabbi and myself. So the rabbi said, the president of our synagogue is from Germany, got blonde hair, blue eyes. I'm from Lithuania, my eyes are green, and so forth. He said, I'm not saying that Abraham, Isaac, and Jacob were as white as me, but I don't think they were as black as you. And I said, Rabbi, hold it. The argument's over. Let's have our pizza. He said, why? I said, Abraham, Isaac, and Jacob, we never said they had to be white as you, nor as black as us, because the Talmud says that the Jew is neither Ashkenazi nor Cushi, but he is of an intermediate shade. So he don't have to be as black as me as long as he's not as white as you. Let's make him somewhere in between. And we have always been an interstitial people. We have always been between the parts. And so when this synagogue building that I'm sitting in was built by an Orthodox rabbi in 1957, when they were about to close the congregation, the rabbi called me and said, Capers, would you be interested in moving to our synagogue? It's newer than the one you're in. I don't know, can you hear me? Yeah, you're great. You're great. And so he said, listen, why don't you come over and visit and walk through the place and see if you guys might be interested in purchasing it. Because our prior synagogue was built in 1902 in Chicago. And it was one of the oldest synagogues in the city of Chicago. And so a change was good. But here's the interesting thing. That rabbi, his name was Rabbi Schultz, Mordecai Schultz. He opened up this synagogue for Martin Luther King when he marched in Marquette Park. He wanted this synagogue to be a safe space in case Martin Luther King and the other marchers were attacked. And they were attacked so viciously that Martin even only made it a block and a half. He didn't even make it the other
3 blocks to this building on the same street that we're on, Kedzie Avenue. And Martin Luther King said he had never faced the hatred anywhere in the South that he felt in Chicago on that particular day. We then, the interesting part that I want to say that I have to share with you is that the Ku Klux Klan and the American Nazi Party, was located no more than 6 blocks from this synagogue. Wow. And Rabbi Schultz's community disagreed with the rabbi for stepping into our problem. But Schultz was such a dynamic individual that against his board's wishes, he opened the synagogue for the marchers. But as I said, they didn't even get this far. But my point is, today, Rabbi Schultz's grandson, Adam, is a member of Beth Shalom congregation. Wow. So we have African Jews, African American Jews, Ashkenazi Jews who've adopted African American children. We have Latino Jews. We have Jews from the Philippines. We have mixed race Jews with Jewish mothers and black fathers. This is a congregation that is all inclusive of any Jew. And we did a television piece once, and it must have gotten over 700,000 hits on YouTube. And we had congregations call up and say, we're from England, and we're gonna be in Chicago for a tour, and we wanted to maybe come to your Erev Shabbat service. Come on, 30 folks. We have had Israeli visitors constantly on a very constant stream. So we have had 3 Israeli consul generals from the Midwest region here. One, we had a joint concert with Israeli music and some of our music. So, I mean, my job has been to reach out. Former ambassador to the United States, Michael Oren, was a very dear friend and is and continues to be a dear friend. And so, and I know that there are people who are genuinely, deeply moved, are empathetic for the conditions that Black people find themselves in, and working in many capacities to give whatever assistance that they can. So, Rabbi, I want to jump in on that point. So, I myself have in many of the rabbis who are a part of the Chief Rabbinate have been in many ways byproducts of the kindness from the Ashkenazi community. Myself, many other rabbis, Rabbi Pinchas has learned in different institutions that were, run, managed, and the Hashkafa was very much influenced by Ashkenazi, Litvish, some Hasidish, type of, outlook. So we all been a part of that. I want to clarify my line of questioning. Not that anyone's questioning it, but I want to point out that today you see a lot of African Americans that are into Torah or into spirituality, and they have this very adverse relationship with the Ashkenazi Jewish community or American Jews. And I want the people who are looking at this to see that it's not out of malice or attack, but it's social conditions, right? That Yes. existed for various reasons on both sides.
African American side, the Jewish side, everyone's in a place of survival, right? That is correct. The Jews, so we understand that both sides are surviving in an abusive society in many ways to their core identity. And so my line of questioning is to show or for people to see that how did we get to that place today where you have people who call themselves Hebrew Israelites and they have these different camps and these different ideas and they spew a lot of racism and a lot of ideas that are antithetical to Torah. But a lot of them I've talked to, and I've made friends with many of them as best as I can, from Israel, through social media and different things. And they're good guys, they're good guys, just like me and other guys. But they were introduced to a certain set of doctrine, yes, that is in many ways radicalized this experience that you come from. And so I'm not giving them a pass and say, oh, well, I understand, because nothing justifies any form of racism, any bigotry, any intimidation, dehumanization, any of the things that we see from some of these people that define themselves as camps. But that's so different from this history that you've been sharing with us. It's so different than the spirit of your synagogue, in your life, in your mission. And so I'm trying to see is some of the pushback that we see amongst African Americans, especially younger African Americans, is that a byproduct of that, or can we say that some of the messages even from the Nation of Islam, right? And it's not that I'm not criticizing. I have family members, people that were connected that are Muslim, all types of things. So it's not a criticism. We're talking about social conditions, but if we're gonna really make a move and really expand the Torah in North America to all people, right? We have to understand the social conditions that we're up against, and a lot of those social conditions were stemming from over 100 years of frustration of trying to be accepted and writing letters and wanting to integrate and being rejected over and over again, and to the point that you have a generation today that says, well, we don't accept that you're Jewish at all, it's just us. Yeah, unfortunately, I think some of the earlier teachers were radical teachers and saying that Ashkenazi Jews were Edomites and stuff like that. And they took that to a whole nother extreme. That is very unfortunate. That's terrible. I will say, however, that since this year, on Black college campuses, on campuses that large universities that have significant African American, Jewish and Palestinian populations, that many of our younger people are siding with what's going on in Gaza because they see what their parents told them about and their grandparents told them about the treatment in the 60s and in the 50s and in the 40s. And so that's what they're seeing. And it really is. And so they see Israel as the perpetrator. And Hamas and Hezbollah shooting rockets into Israel, they don't see that. And thank God for Iron Dome that's been able to intercept a greater majority of the rockets. But they do see in Gaza, for instance, where buildings are destroyed, and when we hear on the news that women and children have been killed, and we hear on the news that Palestinians in Gaza may get one halfway decent meal a day, and that the children are near starving and so forth. And so that's what feeds this, particularly in younger people who are in college, who have been who are being elevated. And, we had the teacher, the president of Harvard University, who had just been selected to be the president, lose her job
because somehow or another, this black woman was seeing that she was not empathetic and sympathetic enough to what was going on in the Middle East. Yeah. And they dug up some stuff. Oh, and she's out. I think the president of University of Pennsylvania, I think she just stood and fought. Last week, maybe it's this week, Congress had the president of Stanford University and was grilling the person. So Rabbi, on that point, and then I just want to take this as a teaching moment to all of my Jewish brothers and sisters that are watching this and saying that right now, United States is able to play games in terms of weapons, defense, that is putting millions and millions of Jews' lives at risk. But the root of the narrative that's being manipulated in America on college campuses and around America is the rejection and the non-acceptance of Jewish diversity, right? This Right. idea has come now to bite us in the back. And so going forward, if we want to have a healthy Israel, if we want to have a healthy Jewish nation where we can engage and people can understand our narrative, the diversity of Judaism has to be put at the forefront. absolutely. Even Israel as a country started and wanted to be accepted by the European nations. Yes. Right? And so they gave a European look, right? A European understanding. But 80, 70% of this country are melanated people that have nothing to do with Europe, right? They have to do with Africa, have to do with Middle East, have to do with other places in the world. So this is a moment for all of my Jewish brothers and sisters to understand that what we are doing and what we're pushing in America enhances the security of the Jewish people. Absolutely. Because through our narrative and through our acceptance in the collective whole, the other nations of the world will see that we are actually living up to the Torah and living up to the mission of Abraham, living up to the mission of Israel being a light to the nations. And it's not the narrative that is created out of Jews wanting to survive in America and hiding under the cloak of whiteism, right? And in many ways denying their Jewish heritage in a frame of safety because of Yes. the abuse that they experience. Right, Funia, you have any points on that? My point is, I totally agree with what you said. And as a matter of fact, when the whole situation started after October 7th, and then Israel went into Gaza, and I saw it springing up on college campuses, major universities, as well as traditionally black colleges and universities. And I saw some funding for the International Israelite Board of Rabbis to get into particularly African-American traditional schools to talk about this concept of Jews simply being white. Please get it out of your mind. Jews tend to look like the people in the lands that they have found. They tend to look like those people. So in China, the Jews in China used to look Chinese. In Ethiopia, the Jews look Ethiopian. In Poland, the Jews look like other Polish people. Because Jews tend to look like the peoples in the lands amongst whom they live. And that's just a fact. And we need to, I've also said this to people at places like the Jewish Federation. We need to get more exposure for African-American Jews. And we need to, for Jewish institutions to understand and know and state the differences between the International Israelite Board of Rabbis and what we practice and the rabbis that are with us, and some of the brothers that are Hebrew Israelite and cuss women out on the street and call. That's not who we are. And that has to be clearly, that distinction has to be made super clearly, unequivocally clearly.
that we do not support it. I can text you, email you a article where I was said, "Oh, they," when they were talking about Black Jews, mentioning my name and using pictures of the guys in this other. Huh? What? Are you trying to associate me with them? Exactly. And so, and that's where clarity and Jewish institutions must have the willingness and the tenacity to come forward and say, yes, there are Jews of African descent, Jews that are African American, Jews that are biracial, but they are a part of the Jewish people. And my dear friend Gary Tobin, who passed away some years ago, wrote a book called Opening the Gates. Being proactive about conversion, but just not where the people come in, Black people convert, but they also have to be accepted. They also have to it has to become the norm. It has to become the norm. Today, the conservative yeshiva, the reform yeshiva, and other recognized yeshivot the Reconstructionist yeshiva have graduated African Americans. But there was an article that said, well, it's hard for them that come from these major Jewish institutions to get jobs. People are not hiring them. Synagogues are not hiring them. Why not? Do they get opportunities to be interviewed by the potential synagogue and whatever the religious denomination is? For me, I don't know how much time we have, but I think we can have a spectrum, particularly as it relates to Africa, and take into consideration the cultural norms of the various communities on the continent of Africa, and not try to tell them that these norms are against Torah, but we must look for ways to synthesize some of the practices that they have so that they can maintain some sense of their cultural identity, of their family history. This is important because, and I've taught the Holocaust to Jewish students in Jewish high school. I know the weight, the pain that the Jewish people suffered, particularly in Eastern Europe. I've met with many survivors. My heart has always gone out to them. One of my first visits when I got to Israel was Yad Vashem, just to see. And then the National Museum here in Washington, D.C., the Jewish National Museum I've been to. That is as important to me as the African American National Museum. Of course, of course. They are equally important to me. Amen, amen. It's not half of me Black and half of me Jewish. It's a synthesis within me. Amen. That goes into my ruach. Mm. It is. So it's not about. Well, are you going to be Black today?
and Jewish tomorrow. I'm Jewish all the time, and I'm black all the time. Amen. I don't have no games that I play. Torah does not allow me to play games, and I respect the Torah so much. Halacha, so much. So, Rabbi, I got 3 more points, and then we're gonna close it out because we got many more of these. Obviously, more conversations. We have a lot of work to do, and it's speaking on behalf of the Rabbinut, I'm personally so excited to be working with you and going to work with you in all the creative endeavors. But I want to leave this point, but what we've been talking about, and progress on to a couple other areas. But I want to cement the point that, like, for example, I mentioned this to Rabbi Pinchas a while ago. I've been keeping him up to date, whatever. But yesterday, I had a meeting with people in the Knesset, right? And I mentioned this to you before. We talked about this idea of having a peace delegation of African American Jews as a peace delegation, because we know, like, a big part of October 7th was a response to the partnership, the security alliance that the United States is going into with Saudi Arabia. And that security relationship also entails Bahrain and the UAE and these different, and other smaller places that are connected. And so we were talking about having a peace delegation, which is all my idea. This isn't something other people came up with here, is to have a peace delegation to go in and show solidarity with this deal, because this deal is going to bring massive levels of no more war, being able to have trade and exchange and revenues and education and institution for children, healthcare. All these different things are going to dramatically change in the Middle East off of this alliance, right? And so I wanted to have a delegation, and obviously having people like yourself and like Amari Stoudemire and other great people, Rabbi Pinchas, Chief Rabbinate Pinchas, all the different people to go on this delegation, to be able to have a conversation with the Crown Prince and their infrastructure to, one, give solidarity, but also to have support, economic support, so we as African Americans can articulate the peace that's happening from an American perspective, from a Jewish perspective, from an African American perspective, from an Israeli perspective. And many of us have relatives that are in Islam and all different as part of our community, right? You go to a Black Thanksgiving, you're gonna have a cousin that's Muslim, one that's Hebrew Israelite, one is Reformed, one's Christian, one's Baptist, there's all these types of things, right? And so the thing is, the American institutions need to also see that allowing African Americans to contextualize Israel, Judaism, connectivity, peace, the narrative of all the other groups that are underneath this umbrella of Jewish diversity, which includes our Ashkenaz brothers, right? Because we're all slices of the cake, right? In being able, but it's the Americans institutions also have to join into this financial. We shouldn't have to go overseas to ask for financial support and to be a part of those conversations of distribution of funds going to fight anti-Semitism, right? We shouldn't be that. We should be at the forefront. We should be leaders in this conversation, and it's for the safety of the state of Israel. And the fact is, the Palestinian groups, the anti-American groups, the anti-Israel groups, anti-Jewish groups, they use our narrative. They use the Black narrative to perpetuate these things. There's walls all throughout around Gaza with George Floyd monument, whatever, right? Paintings, right? And so so these are things. So why can't we use or utilize our Jewish Black narrative to fight against anti-Semitism and to show the connectivities that they may not listen to from our other brothers, our Ashkenaz brothers, who they became accustomed to, right? So that I just want to leave that point there, and I want to segue to what you were saying about Africa, right? And so, there's been a lot of spiritual movements
throughout history, we have people like Marcus Garvey who wanted to, go back to Africa or in that direction at least. We've had different Black leaders who've had great experiences and wanted to make connections with Africa. And somehow, a lot of them have been, bad things happen when those conversations started. I'm not going into conspiracies, but I'm just saying it's been a theme. But one of the things I've learned on my journey as a man and going this process, closeness to God, and Chief Rabbi Pinchas has had so much to do with this. Like I said, he's the crown of the Torah. He's the crown of the letters, right? In this respect, because it's not enough for African Americans to say the Shema every day. It's not enough for us to have a proper bris milah. It's not enough to have a proper halakhic conversion. There has to be a connection to the spirituality of Africa, because our identity has been shaped by a system that has been designed to keep us at a certain level of engagement, of wisdom, engagements of finances, engagements of just our self-perception. It's been limited by design, right? We came in this country as 3/5 of a human being, right, all the way to the point of, we weren't even allowed to drink at the same water fountains, exactly, hundreds of, so this has been our experience. So what we're saying is I want to hear from your perspective, how important is it to not just be halakhically Jewish, but to be able to connect those experiences of the Torah and our connection to Israel with the brothers in Africa, specifically on the west of Africa, who also identify and actually are our ancestry. We come from those tribes, exactly, right? Many of us, right? So how important is Africa for the Jewish experience? Africa is so important for the Jewish experience that my dear friend, Dr. Gary Tobin, sponsored my first trip to Africa. And I went to Nigeria in 2001. And that trip was so meaningful and so powerful that I've probably been to Nigeria before the pandemic at least 5 times, 6 times. And I have not been to Africa since the pandemic. I didn't get to Nigeria, but I did get to Ethiopia and Israel in 2018, 2019, right before the pandemic came in. But the spirituality of the people on the continent of Africa is strong. And the spirituality in the majority of African Americans, I don't care what Christian, Muslim, Catholic, or Jewish, there is much more spirituality that I have experienced throughout my life that I find in people. Not that everybody does have spirituality, but I've been visiting guest speakers at a church, and you may hardly hear them say amen or hallelujah. In synagogues, you don't hear too many amens and hallelujahs, but that is a part that you're going to hear in our community. It is, and it's connected directly to our understanding of our spirituality. And it must be, I respect others' levels of spirituality, and mine, it must be respected when you come in these doors. And when we hit the continent, we have to respect and look at the spirituality that we find, and don't do like some of my kids used to do. Don't look at broccoli and say you don't like it. Taste it before you judge it. And so I think that if our people of whatever stream, I tend to be identified as a conservative Jew, whatever stream, Jews are Jews. Yehudim are Yehudim. And one of the things I believe that has hurt our country, particularly America,
is this breaking off? And you've heard the story. You ask two Jews and you get three opinions and things of that nature. And then when they don't agree, then they'll go and they build another synagogue. That takes me to the second part. We need funding. And that's why I asked the question of you and Chief Rabbi Pinkus. What funding sources? Because if the state of Israel truly is interested in growing its people, it must, in fact, get funding. And I'm prayerful that these other venues that you have mentioned, where in fact it could be potential funding sources, should give these things. And I will inquire here in America as to, this is what we're trying to build. This is what we need to have happen to grow the Jewish people, to grow the security of the state of Israel, to grow more peace in the world, in that part of the world, in all the world. If we could have that infrastructure and the finances, the financial assistance to have, number one, who do you call when you want to get Ghostbusters? You know, we have to have our name in the phone book, so to speak, or in the directory listed. So as we move forward, we must all keep an eye open towards the potentiality of funding resources from foundations to government entities to other state entities that we may visit, but we can dream, but we cannot do too much dreaming. When we wake up from the dream, we have to go to work. Yeah, Rabbi, on that point, obviously we'll talk more about it, but we have to have, a fund, an endowment of at least $1 billion to be able to really have a functional entity where we could go and not build the infrastructure throughout America, right? Yes. To be able to create our own content, to be able to mobilize our own organizers, to be able to create our own course curriculums, our own advocacy groups, being able to even create innovative technologies and historical research entities like we see with many Holocaust organizations and institutions on university campuses. They're doing amazing work to refine the history of Holocaust survivors, and they're digitizing them and all these things. So we need $1 billion fund minimum to be able to establish that. And so when we talk about in the interim, we may only be able to raise $100 million. But the point is saying that this is the reality of going forward to giving us the long-term stability that this could be the work. The work is educating, because this is Torah. Yes. Torah is for people to see that you are also connected to the Torah through that Hispanic person, through that Chinese person, through that black person, through that African person, through the Ashkenaz person, through the Middle Eastern, through the Persian, through the Iraqi, through the Syrian. This is what God wants. Right? So it's not just a situation where we're saying like, oh, this, and this is not about finances. If it was just a point of what we could, like the rabbi just said, if we could just dream it and happen, we'll do it. We'll be fine. But to be able to re-educate the world, to re-educate the West, talking about Canada, United States, Mexico, the UK, and everyone in between that, and other people have Western values, even in the Middle East, right? We need to have the proper infrastructure to do that. And you started the conversation with that. And so I want to segue to one last point. And I think it was a historical moment for all Black people in 2008, when President Barack Obama was elected as the first president, Barack Obama and
and Michelle Obama were elected as the leadership, you know, of America. And everybody, every Black person, I mean, this was our thing, you know, this was a great moment. And I want to know from you, as a person who is related, you know, from what I understand, we haven't spoke about this, but related to Michelle Obama, you're a cousin, and we're invited by the president to be able to represent Black Jews, to be able to represent Jews as a whole in the White House. And I want to just hear what would. I think we lost. I'm here. Oh, you're here. Okay, so you want to, yeah. So what was that experience like for you, as in essence the leader of African American Jews, and in playing that role in the most influential building and administration, you know, in the world? Well, first of all, when Michael Oren came to the United States, and before he presented his credentials to President Obama, I met Michael Oren when I was a guest speaker at an Orthodox synagogue in the Hamptons. And we were discussing over lunch some of the issues of Blacks and Jews and in this country and the history and so forth. So I told him a lot of preachers in the Black community simply don't talk about Israel because they don't want to be labeled as anti-Semitic. So, Dr. Oren, I suggest to you, you might want to get into these communities. And I suggest and I invite you to our community so that you can see and meet with us. So that's the first thing. Then when he got to Washington and he evidently presented his credentials to President Obama, he said, by the way, I had an interesting conversation with a Black rabbi in my visit in the Hamptons. And President Obama said, you mean Rabbi Fanay? My wife's cousin. We know, come on. The only Black Jew that actually lit the Hanukkah menorah at the White House was Stanton. I forget her first name. She came from the Reform Yeshiva. That's who ordained her. Alyssa Stanton. She's a beautiful person, wonderful rabbi. I have seen and been to the White House numerous times. I've met Nissan Black at the White House. And, you know, we didn't have that much of a chance to really talk, but I had the chance to meet him and other Black Orthodox Jews, a few of them, other Orthodox Jews. So the Obamas, I think, wanted to if there was no other major Jewish institution that recognized the International Israelite Board of Rabbis. We existed before I became chief rabbi. I'm the third chief rabbi, but I was not elected until 15 years after the second chief rabbi. And there was a long void with us not having a chief rabbi. That's another reason that I pushed so hard for us to be the International Israelite Board of Rabbis, to get a space in the largest rabbinic organization in the world, the New York Board of Rabbis. That was important to me. To this very day, it is still very important. And I'm working to build even greater relationships. We have to seek any individual, and I don't know what we have on the continent of Africa amongst the Limba people, the Igbo people, and all of the other
groups throughout the continent of Africa. I don't know if we have any billionaires that might happen to also identify with Judaism, being a part of the Jewish world. So I think that we need to start seeking them out first, at Africa and at home. And if they are willing to give some measure of support, maybe others will also step up. And I hope you've heard that President Biden has stepped aside. Yeah. Well, can I tell you that in one day, Kamala Harris raised $81 million. Yeah. In one day, the Democratic Party has coalesced around Kamala Harris's bid to become president of the United States. And the attacks on her from the other side have already started, and I think they're going to continue. But I think that she will weather the storm in the same manner and in the same way that President Obama and First Lady Michelle Obama, weathered the storms. And they had a lot of them from various news media outlets. So I know that we can do this. I think not only is spirituality important, but for me, faith is critical. And when the prophet tells us the just shall live by his faith, and I read somewhere that commandment is so great, the commandment of being faithful, of being true to yourself, of being true to Hashem, has got to be utterly important to us, and we have to be able to express it to individuals that we are approaching, to give us support, to know that when they give us that support, that it's going to be used for the intentions that we laid out in whatever executive summary that you present or that is presented to them, so that they fully understand and get the picture, and then be willing to meet periodically with a funder and give him or her updates on what is moving, how it's going, how it's developing, and maybe inviting them to be on some associate board that is outside of the rabbinate. Yeah. Just a thought. Well, I will say on that point, when we talk about this $1 billion fund, right? Because we have to start talking about, we have to start telling Hashem that this is what we desire and this is what we need. We have to speak of it in the frame of endowment, right? Right. So we can endow that money, and then we stabilize the institution forever, right? Exactly. Where the infrastructure is built off of the interests of this endowment, and that allows this to last forever. So it's not a situation where you're just giving money to some people and we run around and this. No. This is for great-grandchildren. This is about the longevity of that we don't see what we have right now since October 7th, where Jews around the world are being treated as they were during the time of Nazi Germany, where Jews are being chased off the streets, Jews are being beat, Jews are being killed at protests, Jews are being attacked, Jews are not being denied jobs, work, all these different things, just because Israelis are traveling around their passport, they're getting denied places, all stories we've heard. The people who've been able to articulate peace, justice, and unity have been African Americans, whether we had Christian hats on, whether we had Muslim hats on, whether we had Judaic hats on various denominations, that's it. But today, as it relates to the state of Israel, as it relates to that relationship with the United States, as it relates to creating peace, we don't want to see no more killings.
on no one side. We want all of it to be gone. We want no need for weapons. We don't want any American weapons. We don't want America manufacturing weapons. We don't want Israel, because it's all peace. This is our thinking process. But we are the narrators of peace for the 20th century. This is who we've been, right? And so when we talk about incorporating that strength, that koach of the religious Jew with this narrative of inclusion and peace, this is the future. Right? This is the future. We can bring the highlight. We could put the Michael Jordan on the Nike, right? We have the ability to do that. And so that's why these conversations, it's not about us. It's not about us profiting. It's not about, we're just workers serving God. Amen. But we have the responsibility to build the infrastructure for future generations that we could really combat anti-Semitism from a Western perspective, not this Hasbara stuff that they got coming out of Israel that just doesn't work. The college campuses prove that. The fact that this whole generations of hundreds of thousands, if not millions of African Americans who were curious about Judaism, who've had an oral tradition that they feel somewhat connected, but they couldn't find a place in the Jewish world to signify, and they felt rejection, right? So when you rejected the Torah, we have Midrashim that teaches us about different experiences where people came to the Jewish people, came to Yaakov, came to different people and wanted to convert, and they got rejected, and they became the worst enemies of the Jews, right? Yes. So we have to take that accountability as Jews today to bridge that gap. Rabbi, we're gonna have to, we're gonna close it out because we probably go another 2 hours if we wanted to. But I wanted to see if there's anyone who's been listening has any questions that they want to ask myself or the rabbi. Anybody in the crowd? If not, I don't know if Rabbi Pinchas wants to come back in. But either way, we're gonna close it out. Anybody have any questions? So I don't hear anything. All right, so that's one point. Okay, so I have a question. Oh, okay, great, excellent. All right, what do we got? Okay, this is Moshe Wolf, the Black Prince from Brazil. I'm a representative of the Rabbinate of Brazil, but I reside in California. Would you please, Rabbi, expand on? I've been observing your work for a long time. You have been doing a wonderful job. Would you please expand your view and your relationship with the higher powers in the entertainment business, such as Steven Spielberg? How is that was as a strategic way to expand your work was beneficial to your community? Well, I can tell you that when I was working for the Institute of Jewish and Community Research with my friend Dr. Gary Tobin, that Steven Spielberg did do some funding of the work that we were doing. And I think, if you don't know, Steven Spielberg has adopted 2 African-American children. And one of the reasons that he gave funding and information and resources to Dr. Tobin, because he said he did not want his children that he was raising as Jews to have to choose between being Black and being Jewish. He wanted that to be something simultaneously dwelling within them. So that, I don't know if you've ever had like a mixed cake. One part of the cake is chocolate, and I happen to like jelly. So when my mother-in-law makes cake, she always makes one part covers in chocolate, the other part she covers in jelly, and that's for me, her son-in-law. And but when you remove the chocolate icing, and when you remove the jelly, all the piece of the cake looks the same. And so when you remove the coloring and ethnical backgrounds out of this conversation, we're talking about the same exact thing. We are the same people. And so
Mr. Spielberg might be a good person. And unfortunately, my dear friend Dr. Tobin, Gary Tobin, passed in 2009. So, I never had any personal contact with him, but I know that Gary Tobin did because I got the story from Gary about Steven Spielberg's adopted African-American children. Rabbi Wolf, any more questions you got for us? No. The reason I ask is because since we talk about strategically going forward, and being someone like yourself, Rabbi Mordechai, in the entertainment business, there are so many of, as you both know, of Ashkenazi people who are familiar and knowledgeable of the recognition of African Jews, and they want to be involved and be part of. And they do have the resources. The question is to build a bridge into those individuals that could be more open, in my opinion, to the segue that was discussed today. Yeah, and Rab Moshe, on that point, I would say that, today, and especially since October 7th, this is a national security issue for the state of Israel. And it's not saying Israel's in transition. Who's going to be government next? That I know Rabbi Funia has spent time with Prime Minister Netanyahu. At some point, I saw some pictures online with you guys. There's a lot of transitions going on, but we're more so speaking not in terms of we're pro this part of the government or that part of the government. What we're talking about is the security of the millions of Jews that live in Eretz Israel, and then also the promoting nonviolence in peace, amongst the Arab nations and being support of these things. So this is a national security issue. Every Jew should be invested into this. Every Jew that cares about the state of Israel should see, especially Jews in the West, should see the imagery and the voice of the African American Jew as being part of the solution of fighting against anti-Semitism, having that involved into various communities, and more importantly, bringing Jewish diversity to the forefront, which is making the Torah big. It's allowing everyone to connect. It's like Jethro was able to come when the whole world couldn't come because he knew Moshe. He heard what happened and he was able to come because he knew Moshe. He was related to him. So he was able to come and make that tshuva and ultimately go on that journey, right? And to Eretz Israel. So this is the mission that we have to have, and this is this is a life or death situation, at this point, and it's so this isn't just kumbaya. This is lives. People's lives are on the line. Yes. People are being murdered. People are losing so many, the qualities of life are just reducing tremendously. And I'll say, is there anyone else who have any questions before we close it out? Oh, Rabbi's here. Rabbi Pinchas. Shalom. 1 second, I just pick some place because I need to have a final picture very clear because I was amazed by. Thank you, first of all. Thank you to both of you for this amazing conversation. I learned a lot. Before I say maybe what I think, because I saw some commentary on Instagram from some Jews I know from Israel, asking about the fact of being conservative, or is it more important of being completely Torah observant or being comfortably being conservative. I know it's the tzaddik, Rabbi Mordechai. I will just say something like that because for many months, I'm seeing that type of student around what we are doing and the work we are making on the ground, while we were very helpful for them when we were in Israel. In Africa, we have that respect for the elders. We are not allowed to raise our voice, to raise our hands when an elder is talking.
and the education of the kids are made by every adult. So when Rabbi Fournier is talking, from the corner of his experience, from the corner of his knowledge and his wisdom, we just shut our mouth. That's it. We are not allowed to talk. Who are we to ask to him anything about his way to practice? Because we even don't know the level of his Torah, or he practice it in private. People who study and work with the Chief Rabbinate, we hate hatred. We hate that type of position that are not helpful for anybody. We should learn to know that respecting elders, human beings, experience, knowledge has no conditions. Someone can be Buddhist, can be Muslim, I have no problem. Like say the Torah, Mikol Milamdai Iskalti. From all my teachers, I have been taught. If you read your Gemara, the one who put the commentary on Instagram, you will see that many times Eliyahu used to hide himself, to disguise himself in Muslims, to see how the rabbis will react. So please, let's be wise and understand that the times we are living are time that we have never seen. And we have to build new bridges and to understand that to think that we are someone or something was maybe the beginning of the problem where we are now. So I'll go back to my conclusion. I will have to say a bracha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehecheyanu v'kimanu v'giyanu lazman hazeh. Amen. Amen. Thank you very much for the words you have spread out. I'm very happy to see that Rabbi Fournier is still a lion when he's on the topic. There's no aging problem at all. We see that the fire is here, and we will continue the discussion in private. But I have two dreams that I started to have when I was listening to you. The first one, I can wait about Rabbi Fournier talking about a Pan-African Rabbinical Congress. Yes. Organized in America. We will be happy to hear that things, and it can be a big bridge. And the second one, I can really see that it will be great for us to do the second anniversary of the Chief Rabbinate in Chicago. And Amen. Come on in. Baruch haba. Baruch haba. We will do it. I'm sure that this is the way we have to go, and we have so much to learn from you. From the, diplomacy is a whole. It's a whole word. It's a whole thing. It's not what we think. It's not only I know halacha and I go. You are not doing halacha. No, it's complicated. It's hard. And we need people with calmness, with wisdom, and who have a vision. And for sure, we'll have a lot to do. So thank you very much, Rabbi Fournier. Thank you very much, Rabbi Mordechai, for all your work. And I hope to see you soon. And we'll basically make it great. Toda Rabba Lachem. And very soon, the next speaker will be on. And Shavua Tov, Yom Tov. Hallelujah. Toda Rabba. Bye-bye. Shalom, shalom. Bye-bye now. God bless. God bless.
Shalom, shalom to all of you. Thank you very much for your presence and all the time you have spent with us since almost 11 hours of limud, of Torah, of Kedusha, in that day of fasting, but also day of the first anniversary of the Chief Rabbinate of Africa. So, Bezrat Hashem, I will do my limud now in English, and I will try to give some time and space to other speakers who had some internet issues and didn't finish totally their study. So we will try to see if it will be possible to catch up for them and to start. So I'll just say shalom to all of you on YouTube, on Facebook, on Instagram. Shalom, shalom. Shalom, shalom to David Chaim Gunda. Shalom to Rabbi Moshe Wolf. Shalom, shalom. Shalom, shalom, Chief Rabbi El Natan El Hanan, Chief Rabbi Zohar, Rabbi Israel Pondol. Shalom, shalom to all of you. The topic of this day of first anniversary is Torah and tradition. And Baruch Hashem, we had a wonderful explanation, wonderful teachings, wonderful chidushim that were made since the morning. Chief Rabbi Ishai, Rabbi Israel Pondol, Rabbi Yochanan, Chief Rabbi El Natan El Hanan. So I really invite you to check all the direct, but don't worry, from tomorrow and next days, you will have every single speakers and the teachings separated, and they will be available on our YouTube channels. And also the conversation we just saw between Chief Rabbi Mordechai and Rabbi Fournier, that brings up a lot of questions. So I will say like this: to understand Torah and tradition, the connection between both of them, for sure we'll go in the Mishnah, the first Mishnah of Pirkei Avot. Moshe kibel Torah misinai umsarwa liYehoshua. Moshe received the Torah from the Mount Sinai and transmit it, pass it, but not gave it, not taught it. Transmit. Msara lashon masora. There's a way to pass your Torah. Or you pass it by teaching, or you pass it by using Masorah, tradition. We will see what is the difference. But to understand the difference between that way of passing a knowledge, or by teachings, or by tradition, let's go to a specific Gemara that will put us in the atmosphere of what we have to understand behind that question. Maseret Ta'anit, Daf Chaf, Amud Bet. If you can see my screen, I will start to read. It happened an accidentally ugly person who say to him. So the Gemara starts straight. Someone very ugly come and say to him. Who is he? Rabbi Eleazar. To help you out, Rabbi Eleazar, the son of Rabbi Shimon Bar Yochai. He said to him, "Greetings to you, my rabbi." But Rabbi Eleazar did not return his greetings. Instead, Rabbi Eleazar said to him, "Worthless, Reka, worthless person. How ugly is that man? Are all the people of your city as ugly as you?" So let's
make a small pause here. There's two ways to understand this text. Or we go pshat. This is someone very ugly in terms of physicality, or way more flowery, more allegoric, which will be like, say, Ben Ishchai on his commentary of his Gemara in his book Benayo Ben Yehuda. He said, no, he was talking about his ethics, his morality, behavior. Let's say, even if it's that case or that case, it's not a way for a rabbi to express himself in front of someone. Even if you see someone very, let's say, very violent, not polite, there's a way to talk. You can say, okay, you can give advice, you can give tochacha, recommendation in a way that will be acceptable for the one who is listening. But to say, oh, all of you so ugly, it's violent in the way to express one's opinion. And he said, the man said to him, I do not know, but you should go and say to the craftsman who made me, how ugly is the vessel you made. So he's telling you something simple. Say, don't say to me that I'm so ugly. So it seems to be here that we are talking about physicality. Okay. Go and complain to the Creator, the one who made me like I am. Torah and Tradition, Chief Rabbinate of Africa, African Jewish Federation. We all know about this topic. Black and rabbi? Are you rabbi? You know that face that people make when they are basically not able to connect to concepts which are for them so opposite. You're a Jew? No, you're a Jew? Even the sign goes, I. Okay. Meaning, in the way to see the position of rabbi, or the position of the situation of being Jew, your physique is not fitting. You are not in. Wow, where are you, blue eyes? Let's say. You're rabbi. Why? African people can be clever? African people can be clever? It's impossible. Why not say that? Some people may say, no, rabbi, you are too extreme. You always see the story from a perspective of black and white. Maybe people, they don't have the time for that type of things. You have to know that countries like France, for example, the main writers, the most famous writer in the history, for the one who knows about literature, Victor Hugo, Montesquieu, even some philosopher, Dutch philosopher, Nietzsche, Kant, all these people that you study one day because you will be in a specific level of university. If you could hear what they said, the way they were talking about Negroes, about Africans, about all this, you will be vomiting. So let's go back. We are in that type of situation. We know exactly what it means to be called ugly. When you and your kids walk in the streets of Jerusalem, and some kids, from Mea Sharim, from this, they say, Kushi. What is he talking about? You have a kippah on your head. You have your tzitzit outside. Even these minds, they are inside. So he's talking about physicality. Yes.
situation. The son of Rabbi Shimon Bar Yochai is facing that situation. And look, how ugly is the vessel you made. So go and complain. Go and complain to the Creator. When Rabbi Eliezer realized that he had sinned and insulted this man merely on account of his appearance, he descended from his donkey and prostrated himself before him and said to the man, I have sinned against you. Forgive me. The man said to him, I will not forgive you until you go to the craftsman who made me and say to him, how ugly is the vessel you made. The guy is remind me myself. You want to play a mind game? Okay, we're going to go till the end. Don't stop in the middle when you have already damaged a lot. You want to play? Let's go till the end. This is what he said. He said, no. When you were talking, there were no doubts in your language. It was straight. You are ugly, the men of your village are ugly, and that's it. He said, so if you want me and you to find a common point of shalom, please, I want you to go and see the Creator of all and to present that question to him. He walked behind the man, trying to appease him until they reached Rabbi Eliezer's cities. So meaning the man even went back to the place where Rabbi Eliezer is from. Not keep the story just on between both of them. The people of his city came out to greet him, saying to him, greetings to you, my rabbi, my master, my master. The man said to them, who are you calling my rabbi, my rabbi? They said to him, to this man who is walking behind you. He said to them, if this man is a rabbi, may there not be many like him among the Jewish people. They asked him, for what reason do you say this? He said to them, he did such and such to me. So strange. Why do you say he did such and such and such? He just said words. No, the sage explained here that some words are so painful for the listeners that the consequences are physical. The kushi you are screaming when you want to bully an African American or an African man in Israel, it's physical. The look you give to some kids who are mixed, who maybe are black, when they try to play with your kids in the kindergarten and you try to call your kids back, this is physical. The reaction you have when a black rabbi is teaching, thinking that, oh, I have no time, oh, it's great, oh, it's not so bad. Disrespectful, basically, behavior. This is physical. The way you react when you see black Israelite, Bantu Israelite, African Jewish, black Jews, call them like you want. When they want to do some shidur, they want to get married, and they offer their profile, and you
love. This is the best situation. At the end of the day, some of people, they even propose, the strange cases just because you think that you have to drop the worst things on the ends of this one or that girl who is from another color. He said like this: he did such and such to me. They said to him, even so, forgive him, as he is a great Torah scholar. This is something you see here and there. How many people, because of the situations of sins, mistakes made by rabbis, are closing their eyes? This is a rabbi. Because the rabbi, let's say the weight of the sin is lighter. This is that type of behavior that create physical rejection of Torah, because the one who was the victim will sense that your Torah is not fair. He said to them, for your sakes, I forgive him. At least he forgives, provided that he accepted upon himself not to become accustomed to behave like this. Immediately, Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, entered the study hall and taught, a person should always be soft like a reed, and it should not be a stiff like a cedar. Don't think that I brought you there only for that reason. Torah and tradition. See what the Zohar says. And let's start to study. Keep in mind just one point before I start a point of the Zohar. You see, in the story, we knew about the identity of the rabbi who offended the man. But who is the man who has been offended? You just go Rashi on this Gemara. He say, he offended a man. Rashi said, יש ספרים שכתוב בהן אליהו זכר לטוב. והוא מתכוון להוכיח שלא ירגיל בדבר. Rashi is telling to you that the men who were offended, being called ugly, was Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi. And he came in that situation exactly to teach this rabbi not to behave like that. Sorry, not to be used to behave like that. Now let's see how we can understand Torah and tradition. Zohar Akadosh. Parashat Vayikra. Raya Memna. Parashat Tzav, Sefer Vayikra. Raya Memna. You have to understand that when you see Raya Memna in the Zohar, in the culture and the tradition of the Zohar, it means that the souls of Moshe Rabbeinu is talking through the body of Rabbi Shimon Bar Yochai. It's like this. Kamu kulam, everybody stood up. Ve'amru, vadai she'ata u ha'aman, roe ne'eman.
So you say, oh, when we hear you talking about Shimon, according to what we are hearing behind the words you are using, for sure we understand that Moshe is here. Moshe Rabbeinu is here. And it's you. What is Raya Memna in Aramaic? It's a faithful shepherd. This is the name of Moshe in the whole Zohar. Raya Memna, it's Roe Aneman, the faithful shepherd. He said, yes, it's you. We know that you, Moshe Rabbeinu, you are here now. You are with us. We can talk to you. We can sense you. We can feel, understand what you were talking, dealing with, and explaining in your Torah. So let's talk. So what said the student of Rabbi Shimon who were around him at that moment? They said, Shebecha Neemar, because it's written about you. Moshe kibel Torah misinai. First Mishnah of Pirkei Avot. Moshe received the Torah from the Mount Sinai. Umisham ve'eler kol hatalmidim em shelcha. And they say like this. And we know from that moment, all the students are yours. What does it mean? You see, from the moment it's written that Moshe received the Torah from the Mount Sinai, we know that all the students are yours. What does it mean all the students are yours? He said, Mi Yehoshua ve'ad sof kol hadorot. From Yehoshua till the last student of the last generation, of the last moment before Mashiach comes. They are yours. What does it mean? There's a secret here. Say like this. It's not because you know something that you are a scholar, a Talmud. This is the first definition of tradition. When we talk about Torah and tradition, the first definition is to know not every student, let's say, are called Talmidim. Not every people who have understanding about some aspects, some definitions, some notions will be called student. You want an example? Very simple. Have you ever heard about people who hate so much the Jewish people that they go, they take some Gemarot, they open the Gemarot, and they start to study it, and they hope to find inside some secret about the way to destroy our people? If we analyze the situation, this man's or that woman's, they open books, they open Gemarot, they open Zoharot, sorry. So what's happened? You see, they open books, they study inside of that books, but they are not Talmidim. A Talmid is someone who study a topic according to the tradition. Which one? The tradition which was given the day of the Mount Sinai. Which day? Today, 17th of Tammuz. So stop being sad. Stop creating a whole cinema around the way to show you sadness. Focus on the Zohar, for example. We know that on that day, things came down. Which things? Tradition. What the purpose of tradition? To create students. Meaning, you have to study your Torah with the same strategy, the same definition, the same boundaries that were given from the beginnings. This is called the Torah Shebe'al Peh. Torah Shebe'al Peh, it's not the Nar, it's not the Nevi'im and the Ketuvim. No, this is also Torah Shebirtav. Torah Shebe'al Peh, it's the Mishnah. How many Mishnayot? Rabbi Nechunya said 600 orders of Mishnayot. Today,
we have only 6. So understand that a student, a Talmid, is someone who received the keys of understanding and the keys of explanation of the Allegoria, of the Remazim, from the Bet of Bereshit till the Lamed of Israel in the Chumash and more. וזהו שאמר, ומסרו ליהושע. This is what it said, and he passed it to Yehoshua. ויהושע לזקנים, and Yehoshua to the elders, וזקנים לנביאים, and the elders to the prophets, עד סוף של כולם, till the end of ends. And he said, we know now what is a real Talmid. That's why we can say at the end, Talmid Chacham. Because the purpose of someone who is rooted in that explanation is never to create or to make students who are clever. We don't need Nevonim. With that tools, we build wise men. We build wisdom. So the way you train your rabbi when you want to build someone who is clever is not the way at all you train your rabbis or your students when you want to build wise men and wise women. This is the meaning of Torah and tradition. This is the purpose of the Nusar Afriki and the Chief Rabbinate of Africa. We don't need quantity of information. We need proper strategy and tactic which came from the Mount Sinai. So now the discussion continues. At-Talmid Habaki Shelcha Miu. So now they are asking to Moshe, who is your best student? The one who is very hot on the things. The way you explain all the things, the way you code everything, he get it. And he is the one who knows the best how to perform them and even how to make it stronger. And we can even say that it's just because you are his master that is not higher than you. Who is he? Who is your best student? Moshe, tell us. Before they let Moshe answers, they say, look what we have heard. Are Rainu, we have seen. Shenema, it's written, Akol yeh munar ad sheyavo Eliyahu. So that everything will be sealed till Eliyahu will come. Oh. So they asked to Moshe, we have heard that maybe your best student of all the times is Eliyahu Navi. Why they are asking? Because it's strange. At this moment, it's supposed to be Yehoshua. Yehoshua, you are the one who were down the mountain when Moshe comes out from the clouds, from the Shchakim. They say, we heard that. So let's see what will be the answers. The answer of Moshe. Moshe said to them, said, one second. He said, Amar lahem, he told them, Vadai kachze, for sure, yes. It's the truth. This is the reality. My best student for all the generation, it's Eliyahu Navi. She'u Talmid Chaver. He said, look, not only he is a Talmid, meaning he's not a student according to the definition of the word, meaning someone who is accumulating knowledge. No. He is a student according to the definition of the sage and the ancestors. Is someone who is accumulating wisdom because
he get all the codes of definition and the boundaries and the way to live the halacha according to the secrets. He get it all. It's him. But not only that, he said, it's not only student, a talmid, is a talmid chaver. Is a friend student or student friend. Talmid chaver. Here you understand why every single groups of study made by Mekubalim are never big groups, are small groups. And when you are within that small group, everyone inside, they are called Chaverim, friends. The student of Ari Kadosh, what is their name? Chaverim. The student of Rabbi Shimon Bar Yochai, what is the name? Chaverim. The student of, the best student of Moshe, what is his name? Chaver, my friend. What does it mean? Be careful about what's happening in our continent here in Africa. We have been so brainwashed that we even brought that mindset overseas because of the slave trade. What is that mindset? Is I call it the despot rabbi or the despot spiritual leader. We have made spiritual leaders like dictators. They need you to sweat. They beat you, they talk to you in a bad way, they humiliate you, they need you to be dependent on them and what they say or not. I want to get married, Rabbi, can I? Okay. I want to eat, I want to drink, I want to jump, I want to sleep. Whoa! What is that? If you and your student, is this student, if you and your student, you are friends, in a friendship relation, you ask your friend if you should drink, if I should, can I? It's impossible in a society where Torah and Judaism have been built according to the tradition from the Mount Sinai, that you see people being so dependent of rabbis. No. That you will see rabbis taking profit of some people's honesty, some people's desire to serve. The real relationship between the teacher and the student, according to the tradition, is you are friends. This doesn't mean that we remove the boundaries of respect due to the teacher. No. We keep them. The difference is like this. You consider your student like yourself. Respect, time, space, and independency. It says, Shalav Neema, say, look what he said about him, about your Navi. Ben Aaron HaKohen, כמו שנאמר באהרון, הוא יהיה לך לפה. You see, look, it's like this. For the one who don't know about this secret, the first anniversary of the Chief Rabbinate of Africa happened to be Parashat Pinchas. Yeah. The sages will teach that Pinchas is Eliyahu. So when you talk about relationship between the best student of Moshe and Moshe, don't think about the Eliyahu starting his life in the time of Achav and Jezebel. No. Eliyahu, it's Pinchas. Pinchas is the son of the nephew of Moshe. So Moshe is his grand uncle. Not only that, the mom of Pinchas
and the second wife of Moshe, they are sisters. So Pinchas is a small kid, that you see grow up. So how come Pinchas succeed to become the best student while we had one student, Talmid Muvak, the one who was spending his life, his time near by Moshe, but is not getting that position? You say, look, he said, like it's written, Aaron, because Pinchas is called Ben Eleazar Ben Aaron. That's why the Zohar make that statement. He say it's written that Aaron will be for you a mouth. Yelecha lepe. What does it mean? Aaron will be for you a mouth. People say no, because Moshe had a problem when he was a kid. He put some hot coal in his mouth. That's why he couldn't speak. This is a pshat. But look what the Zohar says about this same situation. וגם, כך גם בנו ילך לפה. What does it mean? They will be for your mouth. And Aaron will be for your mouth. And also his son. Why his son? No, his grandson. But in the Torah, he is called his son. Ben Eleazar, Ben Aaron. Also his son will be for your mouth. What does it mean to be a mouth for someone? He say like this. She'i Torah shebe'al peh. Say no. It means that they will be the one to who you're going to pass the tradition. The Torah shebe'al peh. Mishum שהייתי בראשונה כבד פה וכבד לשון, כך יקים אותי הקדוש ברוך הוא כבד פה בתורה שבעל פה וכבד לשון בתורה שבכתב. He said, look, the Torah talk about my handicap. I had the problem with my mouth and the problem with my tongue. In the code, in the way to understand the allegoria, when we talk about heaviness of the mouth, we are talking about the creation of the path of Torah shebe'al peh. When we are talking about heaviness of the tongue, we are talking about the creation of the path of Torah שבכתב. שלא יאמרו אלו שלא מכירים אותי, זה מישהו אחר. So why that creation is important? Because no one should say that in one generation, no one knows me. Me who is me, Moshe. So because HaKadosh Baruch Hu always wants to have the testimony, the proof that someone in this generation, in every single generation, will be the representative of Moshe in the generation, he creates the Torah shebe'al peh and the Torah shebiktav. And when it's about the Torah shebe'al peh, he gave the path to the best student, Eliyahu Hanavi. So my question is, we have here the proof that we never had a separation, a break from the Mount Sinai till now. So my question, why did you stop to make the ordination of the rabbis according to the Gemara? Put your hands. We do it. Nous sommes Africains, we put hands. Like it said in the Gemara. Why you don't do? Oh, we lost the tradition. No, it said that the tradition is not lost. Because Baruch creates specific path in order to avoid that situation that you claim. So are you lying to us in order to train rabbis only with the desire of intelligence and not the purpose of wisdom? Or do we know? Because that rabbi is trained with the purpose of intelligence, they are the very one who, when they look at me, look at Chief Rabbi Natan Hanan, look at Chief Rabbi Mordechai, look at Chief Rabbi Ishai Moshe, look at Chief Rabbi Kish, look at Rabbi Moshe Wolf. Rabbi? With that face of being discussed. Yeah. This is the origin
of what we have seen in the Gemara. How can a rabbi fall in that trap? Because he will have been trained with intelligence, not with wisdom. Remember what happened with the son of Rabbi Shimon. We have different versions, but the one that I received from the Masorah, that this is the right way to understand, is that when he finished to hide himself after 12 years in the tunnels, he went out, him and his son. And his son saw a man working in the field on Shabbat day. They said, "This man is working on Shabbat." What's happened? A fire came and burned the man. Judgmental. And Rabbi Shimon said, "My son, you didn't understand. Let's go back." This is the same point, the same tikkun that needed to be made on Rabbi Eliezer. This is the root of what you see, what you face everywhere. So look, Ve'Eliyahu hu yelecha yeli lepe, and Moshe said, and Eliyahu will be my mouth. Yavo letaken, he will come to fix. El kol asfakot alelu ve'leyashev otam. He will come to fix all the doubts, all the questions which have no answers. He will fix everything. Why? Because when you have been trained from the traditional mindset, you always have the answer. Things are logical, are clear. Maybe when you don't give your answers because you want to wait people to be ready for the answer. But we always know. So Elionavi come with that purpose, fixing the doubt. So who is the best student of Moshe? Elionavi. Done. What did he do? He just tested the rabbi about his behavior, his way to talk to the others when they are not according to his acceptance. Next picture. Beotosman, at the same moment, Zot Torah Leola, this is the Torah of the Korbanot, of the Korban Ola. Abat, the daughter, She'aita la Chutza, She'pala Begalut, who was outside, and she basically stood in exile. Ola al kol madrigot. She went up and passed all the levels of Shamayim. V'zeu shekatuv b'mishlei. And this is what is written in Mishlei, basically in Eshet Chayil. Rabot banot asu chayil ve'at talit al kulana. Many daughters have been valiant, but you went higher than all of them. Ve'alita tiye, ve'aliata tiye la abba she'i la yamin shel chesed. And that going up will be to Abba. So the daughter will go up to Abba. What is the Abba? On the right side of the kindness, of the chesed. What is that? Shebo harotze lachmi leachim yardim, yadrim. Misham chochma koharma. You want to become wise, or if you want to put your hands on the tradition that was given on the Mount Sinai. Moshe kibel Torah miSinai. So we do have a tradition of Torat Alef,
Torah off the back. We have it. But you want to get it? You have to go and find the wisdom. And he says, don't say wisdom. Don't say chokhmah. Cut the word in two, and secret will be revealed to you. Say koach ma. Say the power of ma. What does it mean? I know that in Chassidut we like to talk about this koach ma, but today you will have a secret, and I will be done after that. Just see. We, Chief Rabbinate of Africa, the rabbis who have been or received their ordinations, the rabbis of my rabbis, of my rabbis, of the rabbis, of rabbis, of my rabbis, we have a whole lineage based on a transmission made by Eliyahu Hanavi himself. From both sides. When I say both sides, because I have two lineage of transmission. One side, Yishvat Bethel, whole city. Yishvat Bethel, whole city, it's known. Eliyahu Hanavi used to come to reveal himself to the Rashash Akadosh, Rabbi Shalom Sharabi, who will make one of the best commentary of the Etz Chaim. And from the other side also, we have the Ben Ish Chai. Ben Ish Chai. So all this to tell you, there's a secret about how to connect to Eliyahu Hanavi. Because once you connect to him, you have access to the Torat Alef. How do you do? Very simple. 10 minutes, I'm finished. See? And after, I think, when is Rabbi Zohar supposed to start? Let me see. Chief Rabbi Zohar. Okay. Okay, perfect. After. Or maybe it's Rabbi Zechariah. I have no news from Rabbi Zechariah. So maybe we're going to use his time for the other. Let me see. Okay, so I have no news from Zechariah. Okay, let's see. Not Hashem. He's here. He's here. Rabbi Zechariah will be talking just after me. I was talking to him, so I'm just finishing. So, Bezrat Hashem, how do we do to connect with Eliyahu Hanavi? Very simple. You see, here, Rabbi Nechonia Ben Akane is telling to us, every single letters possess a power, is made by a power. You see, when you want to write a Aleph, you have 3 power. You see, Kochot. So, what said the Zohar? Don't say Chochma, say Koarma. What is Koarma? Is the power of the 45th. So you see all these powers, when I achieve the last letters, they are exactly 48 powers. Cham. But it's not the question here. We want us to have 45 because it's the power 45. Koarma, Chochma. So you have to go here. Here I have 2 powers, so I remove 3. Here is. So there's something here with the P. The letter, the final P, which is supposed to help me to know how to connect with Eliyahu Hanavi in order to keep Torah and tradition together, like Moshe received from the Mount Sinai. So just look now how the P, what Rabbi Nechunya says about the P, and we will be done. It's like this.
I'll go straight to the Aga. On one of his books, Rabbi Nechonia, the book called Sefer Atemuna, the books of the images, let's say, talk about the letters. And we are here about the letter P. I'll go straight to the Aga. You see, what is the letter P? It says the letter P, Zo Torat Malchut. It's the shape of the kingdom, Malchut. She'i Atara ve'Aaron Abrit. It's simple. It's the basically the box where Moshe puts the man, the stuff of Aaron, and the broken luchot. So you see, the letter P, the 45th power, is the place where the rest of the luchot which was given today are. And he say, this place, that box, Aaron Abrit, works with the power of the Sfirat Od. That Sfirat Od is also called Elohim Tzevaot, when it is up north. So when you take the box, Aaron Abrit, you bring it up north, this will be called Elohim Tzevaot. When you bring the same box west, like you say here, Marav, it's called Shekhinah. Why is like this? Simple, because up north came all the dinim, and west Shekhinah. But look, when you want to know the identity of that letters P and the meaning of that box, you say this is the Malach Abrit. It is the angel of the Brit. Who is the Malach Abrit? Eliyahu Hanavi. Tada Rabba. Eliyahu Hanavi, Malach Abrit. You see, the Zohar told you that the best student of Moshe is Eliyahu Hanavi, the one who get the tradition, Torah and tradition. And that at the end of the day, all the purpose for you is to be connected to him. So that's why I will tell you, never forget that we have a book called a Siddur. A Siddur where we have put things. Ezrat Hashem is the pocket version. Ezrat Hashem will send to Rabbi Zechariah the pocket version. I know that he's fighting with the big version. Pocket version is here. So you see, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Like the Ben Ishchai said, we have two Shema Yisrael. One like we do the Shulchan Aruch, and one the same that the 12 kids said to the father Yaakov. Shema Yisrael Avinu ki Hashem Elokeinu Hashem Echad. It's written in the Gemara. So how do you do with both of them? Simple. When you do Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, here is, you see, Kochot HaOtiyot. You think all the Kochot. Think about them. Do the Kavanot. You know that here, Eliyahu Hanavi is here. Somewhere here. And you finish, and after you say Shema Yisrael, ki Avinu ki Hashem Eloheinu Hashem Echad. So the purpose of the kohot of the letter, of the powers of the letters, is to create connection dimensions. And Eliyahu Hanavi is a must for us to be able to incarnate the tradition. Without Eliyahu Hanavi, there is no tradition. We love you, all the rabbis, we love them. All the rabbis, we have respect for them. But please, where is Eliyahu Hanavi? He's the only one who get the tradition. And we do have the roots from that in the buildings and the roots of the Chief Rabbinate of Africa. Baruch Adonai Leolam. Amen ve'amen. Few seconds, and Rabbi Zechariah Levin will be starting his limud. Toda Rabba likulam. Few seconds.
Shalom, shalom likulam, erev tov, Bezrat Hashem. We are almost done. We are with our marathon of Limud, but it was an amazing day, an amazing experience to have this way to celebrate fasting and also being happy because we see achievement of many works. The achievement we had for these first years have been able, thanks to many, many people. And like I said in the Limud just before, the dimension of friendship, friendship, to be friend with someone is essential when you want to transmit Torah. And Rabbi Zecharia Levin, some people will call him Lechaimoji, use what you want to use. But for me, he's first of all a friend, real friend, because many, many things connect us in the way to see life, in the way to understand it. And this is not the purpose why he's here. The purpose, first of all, is because he's a man of experience, a man who have seen many things in his life and have learned from everything he faces. The ground, the pitch, in the books. And also, he has this way to pass information, to pass and to be a storyteller, exactly like I grew up in my native Congo, or some of you grew up in Nigeria. We know the place of the storytellers. And beyond that, he is a real ambassador of what we are doing a real work of sometime being bad, like helping, and sometime pushing to say no, should be done differently, better. And that honesty, that truth, the emet, like we say, is really the definition of his personality. Someone who never joke with the truth and always bring yourself to be real. So we are very happy to receive Rabbi Zecharia. Chief Shalom. Rabbi. Shalom, shalom. How are you? Baruch Hashem, how are you? Baruch Hashem, Baruch Hashem. We are very happy to have you. So the stage is yours. You have students in the Limud, but you have a few minutes to introduce. Say something to us before I leave. First, you can't leave. No, I'm staying. I'm just leaving. No. But also, I'm hoping so I put together a kind of PDF PowerPoint. It will be manual. I know it's very important for people to see, but I was hoping that if I shared some of the English, that you could share the Ivrit, so that just for the sake of time and efficiency and just the power also of being able to everyone else, I think that presented is more learned than me, but if I get to share with you, then at least don't worry. It was done for everybody. You will not be missing that. So it will be done perfectly. We are here. Okay. So Bezrat Hashem. So it's a privilege to be during this time, to be a part of something that I think the world is looking for, and each of us are fortunate to be here under the guidance of Torah and in the pursuit of righteousness and the closer connection to HaKadosh Baruch Hu. I'm just a humble student of life. I've been fortunate enough to be able to be under the mentorship and the guidance and the tutelage of Chief Rabbi Pinchas, to be in brotherhood with many of the people that studied in Israel that are now in various parts of the world contributing to Torah. And I was honored when Chief Rabbi asked me about maybe sharing, although maybe I didn't really understand what I was signing up for. But of course, anything to help one that has helped you, you're obligated to do so. And I did have a concept that I thought was maybe one of the first ideas that really came to my mind in my Torah journey that I thought it was fitting to share. And hopefully with the Chief Rabbi's blessing and his wisdom, it'll lead to future conversations and dialogues on the topic, on the ways that everything intertwines. So with that, and I guess without further ado, Chief Rabbi, I'll start the slides, and then
again, as we get the slides, very nice. As we get the slides where there's Lashon Kodesh or Ivrit, then we can then hopefully your voice can echo in to read for us, and then I'll read some translation. So the slide that you see here is a bit of the title slide, and again, forgive for anything that anyone disagrees with. I humbly accept your perspective and your opinion. This is just humbly mine. The Tikkun of Melanin, and how Nusak Afriki is bringing about a redemption that we all pray for. What we will go into and speak about is the journey of Yjosef HaTzadik and the 12 tribes of Israel, his fellow brothers, and the dynamic between his journey, what he faced, what he had to encounter, and then reconnecting with his brothers, and a theme that we see in this life and in this world tied to that similar theme, and what we can do to try to make our part manifest in terms of redemption and tikkun olam. So going to the next slide, just some introductory things. Who were the 12 sons of Yaakov and who were their mothers? I think this is a very important thing because oftentimes we get lost in the later details, but we don't realize that we have very distinct individuals and personalities and storylines that eventually play a part in the dynamic that has happened and that has taken place. So the first thing we know is that Yjosef was deceived when he entered Laban's house, and he's first married to Leah, but he intended to marry Rachel, and so we already have Laban's impact on the nation and the 12 nations that would arise, or the one nation that will eventually come from this wedding, and so eventually Leah bears him sons, right? Reuven, Shimon, Levi, and Yehudah, and then Bilhah, who was a maidservant. Yaakov. Bilhah, who was a maidservant, is then given to Yaakov. Yeah, I'm sorry, I was a typo there with it saying Yjosef. Bilhah was given to Yaakov, and she bears him sons, right? She bears him Dan and Naphtali, and then Yaakov then is wed to Zilpah, the maidservant of Leah, and she bears him sons, right? Gad and Asher. And then Leah bears further children, Yissachar and Zebulun, and then Dinah. And then eventually Rachel bears a son, Yjosef. And then later on in a different parsha, Rachel will bear him also Binyamin. Now, interesting thing in that dynamic. So you have Leah, who was the older sister, and you have Rachel, who was the younger sister. But you have the maidservant of Leah, who was the younger sister of the maidservants. And then you have the maidservant of Rachel, who was the older of the maidservants. So you have an interesting dynamic that will not be lost upon the children, how they're received. So what is the importance of Yjosef to the 12 tribes, and what was their historical challenges? And so we've started to sort of denote that, because when they eventually leave Laban's house, Rachel is pregnant with Binyamin, but then we have her childbirth and passing. And so you now have two maidservants that bore sons and their dynamic, and then eventually Yaakov marrying them. But you have the sons of Leah, who are the firstborns, and she is the first mother, the oldest, the matriarch, and their treatment of Bilhah and Zilpah's children. And then you have Yjosef, who is the oldest son of the younger sister, and his defending of the younger, or his older brothers, but that are in fact sons of, as they're being called, maidservants, and then Binyamin. So you have a dynamic where you have different, groups, as it will come to be, and different nations interacting and intertwining and dealing, and you have a lack of peace. You have Yjosef, who's operating without his mother, and we know the importance of mother in Judaism. So imagine that, and then you have this moment where his father tries to do things to
warm him, to ingratiate his love into his life, and the challenge that causes with the other brothers. Then you have these dreams that Yjosef has. What do they mean? The dreams that usurp the order that was given by birth, and you have all of this intertwining as God's destined path for his people is unfolding. So what do we learn about our own tikkun and Yosef's journey and the tikkun that he had to endure? So Yosef's tikkun, one thing that I think Rabbi Pinchas echoes and that we know from many of our sages is each of us have come into this life with work to do. There's work to be done. And that work starts with past things that we may have left undone, or things that we may have done that we need to account for and atone for. Our tikkun, our ability to account for those things, and then to make changes and to bring corrective actions and corrective energies into the world. So there's three specific things that Yjosef HaTzadik went to his father in regards to his brothers that he eventually had to do tikkunim for. One was, he says, I saw them consume flesh torn from a living animal that had not been slaughtered. Now, this wasn't true, but he relayed this to his father on his brothers. And as a result of this tikkun, the blood of a goat was shown to their father as Yosef's blood, and they were told that this is blood from, Yosef, but they slaughtered the animal first. The second thing, he said, I heard them call the sons of Bilhah and Zilpah slaves. Okay, well, they were sons of maidservants, so there was a conversation about that, but they never called them slaves. And so you suspected them wrongly, and you've given over this information. As a result of that, you will be sold into slavery. And then I saw them having dealings with Canaanite women. And because of this accusation, Yosef HaTzadik would have to face his own accusations of dealings with a woman. But make no mistake that all these were a part of the path that God carried him and the brothers and our ancestors through to an expected place and to a foretold arrival into Mitzrayim and all that would come. So now I don't know why it showed up like that. Let's see how we can. The Hebrew is a little. Give me the pasuk. It's Breshit 37, 13 and 18. Let me see here. Yeah, Lamed Chet. Oh no, 37. There we go. So Lamed Zion, and then starting at Yud Gimel, going till Yud Zion or Yud Chet. I don't know why I did that. You want me to read the? Yes, please. Let me share the Hebrew and read, and I will put your links after. 1 second. In Hebrew, right? Yes, sir. Yes, for Chief Rabbi. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם, לך ושלחך עליהם, ויאמר לו, הנני. ויאמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך, ואת שלום הצאן, וישיבני דבר, וישלחהו מעמק חברון, ויבואו שכמה. וימצאו איש והנה טועה בשדה, וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? ויאמר, את אחי אנוכי מבקש, הגידה נא לי
איפה הם רואים? ויאמר האיש, נסו מזה, כי שמעתי אומרים, נלכה דותיינה, וילך יוסף אחר אחיו, וימצאם בדותן. ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, וינלחהו אותו לעמיתו. תודה רבה. תודה רבה. So in that we read, we learn that Yaakov is having a conversation with Yosef, and he says, your brothers are pasturing at Shechem. Come, and I will send you to them. Now, it's interesting wording because it's an introduction to a foretelling of the halakha that Yaakov Avinu would teach to Yosef Tzaddik. And we see that inferred there even in the basic Lashon, the Pashad of come, which means someone coming towards you, I will send you to them. And he answered, I am ready. Now, this is the pivotal moment in which Yosef Tzaddik's life changes and Yaakov Avinu's life changes. And he said to him, go and see how your brothers are and how the flocks are faring, and bring me back word. So he sent him from the valleys of Hebron. When he reached Shechem, a man came upon him wandering in the fields. The man asked him, what are you looking for? Chief Rabbi, he says to him, I am looking for my brothers. Can you tell me where they are pasturing? And the man said, they have gone from here, for I heard them say, let us go to Dothan. So Yosef followed his brothers and found them in Dothan. They saw him from afar, and before he came close to them, they conspired to kill him. Now, we do know that the words of him saying, I am looking for my brothers, spoke to a deeper meaning than simply trying to find his siblings who his father sent him after. It showed what Yosef was looking for in his life, in his heart. He was searching for his brothers. He was born to an auspicious family, to a large family, to a powerful family. His mother passed away when he was young. He has these dreams that are outer worldly, that defy the power structure that he's a part of. And he's been given gifts from his father that create animosity amongst his brothers. And as though he doesn't want peace with his brothers, he also speaks up for his other siblings that his brothers seems to be mistreating. So when he says, what are you looking for? He says, I'm looking for my brothers. Now, there's another interesting part we see here, because when it says, let us go to Dothan, they say the translation of Dothan deals with those that are conspiring or those that are looking to do mischief. So the man was telling him, your brothers, they're in Dothan. They're in a place of conspiring. But you see what Yosef said to his father, I'm ready. So he says, Yosef followed his brothers and found them at Dothan. He found them in this place of conspiracy. And how was it confirmed? They saw him from afar. And before he came close to them, they conspired to kill him. Now, another small hint, and hopefully after this introductory limud, Chief Rabbi Pinchas will begin to share with us in great depth over the coming weeks and months and times all the nuances in this very action-packed and powerful series of parshiot. But it says they saw him from afar, meaning they couldn't really grasp who he really was. This dreamer, this meddler, this giving lashon hara to our father, this kid, this boy, they couldn't see him up close. They could only see him from afar. And as a result of that, they conspired to kill him. So now we know after that fateful moment, Yosef is thrown into a pit. He's sold into slavery, Ishmaelites, Midianites. He's transferred many times, eventually into Mitzrayim. And upon arriving in Mitzrayim,
He's he's serving, and he is serving in Potiphar's house, and he's accused of one of his last tikkunim. He's accused of pursuing his wife in an improper way, and he's imprisoned. And in prison, Paro is now in need of one who can interpret dreams. And now Yjosef HaTzadik is summoned in transformation and preparation for the destiny that is to come. He's summoned. He passes the test. He is elevated. He's given a wife, which there's conversations about who was she really. And he is now put in position to oversee and rule in Mitzrayim, only second to Paro himself. He's the viceroy. And in part of the prophecy to Paro, the vision interpretation was that these years of famine would follow these years of plenty. And so as the years of famine are set, Yjosef knows the plan is now in play. And in come people from far and wide, seeking grain, seeking nourishment. And who are some of those people? His brothers. Now his brothers, who he was looking for and found in their conspiracy, he now is looking for them again. And he waits patiently. So when we go to Parshat Breshit 37, 13, and 18, which we read, we now get to what I find to be an important pasuk, Breshit chapter 42, verse 8. And again, it looks like the Hebrew in PDF is going to be challenging. But we see here in the English, it says, now Yjosef recognized his brothers, but they didn't recognize him. Chief Rabbi, are you able to read that pasuk for us in Ivrit? It looks like all the Hebrews going to get slaughtered in this. Yeah. So only the pasuk. Which pasuk? I think it was 42:15. 42:15. No. Let me see. Wait, it's 7. I'm sorry. 7 it reads, and then and 8. 7 and 8, if you could, please. No problem. בשמחה רבה. סלבי. וירא יוסף את אחיו, ויקירם, ויתנכר עליהם, וידבר איתם קשות, ויאמר עליהם, מאין באתם? ויאמרו, מארץ כנען, לשבור אוכל. ויקר יוסף את אחיו, והם לא הכירוהו. Chief Rabbi, could you read that last pasuk again? Just that one? ויקר יוסף את אחיו, והם לא יראו. So this is why we are here today. It says that Yjosef recognized his brothers, but that his brothers did not recognize him. Now, there's interesting conversation as to what this really means. So we have to go through our sources, as the Chief Rabbi has taught us. We see, what do the Mefarshim say? So I have slides of many commentaries on this pasuk. It says, now Joseph recognized. Now they're saying that Yjosef was able to recognize them because he had left them when they were already full grown. Rashi says that, but they did not recognize him because when he left them, he was not full bearded, and now they found him full bearded. The Aggadic Midrash states, and Yjosef recognized his brothers. When they were delivered into his hands, he recognized that they were his brothers, and he had compassion on them. But they did not recognize him when he fell into their hands, to behave towards him with brotherhood. Now let's stop there for a moment and think. It's saying Yjosef was able to recognize them. Why? He did his tikkunim. He had accounted for what he needed to account for to correct. And now when he sees his brothers, he sees his brothers.
But when they looked at him, because they had not yet done their tikkunim, they did not recognize him. Now, it's interesting that it didn't say they didn't see him. It said they didn't recognize him. I think about when you're in class and the teacher asks a question and students raise their hands. The teacher sees all of them, but they only recognize one student when they call on them. So it's not that his brothers didn't see him. They didn't recognize him. Okay. If we could go to the next slide. There we go. Now, again, we have some more Ivri. Chief Rabbi, are you able to read that for us? Yeah. והם לא הכירו, ויצא מאצלם בלאו חתימת זקן, ועכשיו בא בחתימת זקן כתובות. ויכר יוסף את אחיו שנמסרו בידו, הכיר שהם אחיו, וריחם עליהם, והם לא הקריאו, שכשנפל בידם לנהוג בו אחיו. Yosef knew that his brothers would eventually come to Egypt to purchase food and was anticipating their arrival. They, on the other hand, failed to recognize him, as they could not possibly imagine that the lad whom they sold into slavery was now the governor of the lands. Shor Nachmanides. Now, this is interesting too, because it's saying Yosef Atzadik, by doing his tikkunim, was able to anticipate the needs of his brothers, and he was in a position to help. Still, they weren't able to recognize him because in their minds they could not fathom that the person standing before them, strong, in a position of power, having integrated into a society but maintained his righteousness, maintained his identity in spite of not having any support and encouragement. This can't be our brother. Because the brothers of Yosef had not sold him into slavery, they did not merit to recognize him. Because the brothers of Yosef had sold him into slavery, they did not merit to recognize him. It was only when they had fully repented of their sin that they were able to recognize him as their brother. Now, you must know eventually we're going to address this, as those seek recognition from their brothers of who they are, and they can see their brothers, but their brothers don't seem to recognize them. We're just seeing the Pasuchim and the Mafarshim as they expound on this topic and give us the depths by which one must go to recognize and to be recognized. Says the previous 22 years have been a period of tremendous spiritual growth for Yosef. He did his tikkunim, but the brothers' spiritual lives had been stagnant due to the departure of the divine presence from Yaakov and his household as a result of the selling of Yosef. Thus, Yosef recognized his brothers, whereas he was unrecognizable to them. The Ma'or Vashemesh. You see these different deep waters in regards to a simple line of recognizing his brothers, but his brothers not recognizing him. Yosef's brothers could not imagine that it was possible for a person to be involved in the mundane world of commerce and governance, and at the same time to remain completely connected with God in their every moment and their every endeavor. So removed was this from their own path in life that they could not conceive its existence. This is why they failed to recognize that the Egyptian viceroy who stood before them was their brother, Rav Dov Ber of Lubavitch. This is the significance of Yosef's dreams, predicting that his brothers and his father would bow to him. The spiritual path followed by Yosef's forefathers and brothers, a pastoral life of communication with God in isolation from the world, was tenable in the ear of the patriarchs and in the land of Canaan. But to survive the era of exile,
which they were now about to enter, the children of Israel had to subordinate their path to the path of Yjosef, to adopt an approach to life in which involvement in the material world is not a contradiction to maintaining one's integrities, beliefs, and connections to God, and connection with God, the Lubavitcher Rebbe. Now, I want to take a moment here and unpack this because it's what I believe is true and what was on my heart when the chief rabbi asked me if I could share some words. There's a tikkun that we all have, but if we've been given this special coat, we will have to account and atone for what we've done in this life. And in doing so, it will position us at the time when the world seems to be in need and going into drought and famine, that we will be in a position where we can assist and aid our brothers that, though they were in positions of power, may now seem like they are in need. Yjosef had to undergo tikkunim and spiritual growth in order to mature and to be who God needed him to be for his purpose. But we now see a moment where he sees his brothers, after having undergone this awakening, this revolution of self. The moment of truth, you would think, is seeing your brothers and them saying, our brother Yjosef, wow, good to see you. But how can one do that when they've not yet done their own tikkunim? What prevented the brothers at this time from recognizing Yjosef was the tikkun that they had to do in their own lives. Now, after this moment, we have a series of events. You have brothers being held in captivity while they're sent to their father to retrieve their younger brother. You have them returning, and Yjosef showing them as they prepare the feast, showing them the shechita on the meal to be consumed. You have him sitting them in order. You have all these different signs and moments waiting for the acknowledgement of his brothers to say, like, could it be? Imagine 12 brothers sitting in a room, same father, varying different degrees of motherhood, but all remembering that they say Yjosef looked like Yaakov, but they didn't recognize him. So it couldn't have been that they didn't see him. It couldn't have been that they weren't triggered of the postures and the gestures and the insights, even as they're having bread, and Egyptians didn't sit and eat bread. So all these things, yet they couldn't recognize their brother. And eventually we have this epic showdown between Yehuda and Yjosef, the two kingdoms within Israel, that eventually results in Yjosef saying, "It's me, it's your brother Yjosef." Now, there were tikkunim that Yehuda went through with Tamar, and even in being willing to put his life on the line for Binyamin, what Shimon went through in being imprisoned as he was held, what Reuven began to go through when he went to look for his brother in the pit, and when he's speaking up to his brothers about the wrongs that they had done. Everyone's going through their different tikkunim. Even Yaakov Avinu, as he just wanted an easier life, as he already had such a challenging life. And yet all those tikkuns had to come full circle for brothers to recognize each other. I believe that if you're born in this life and God gave you this gift of melanin, there's a certain tikkun that you have, and is the tikkun that Yjosef and his brothers encountered with each other. The tikkun of, are you able to recognize your brothers, even if your brothers don't recognize you? In doing so, are you able to position yourself to help and to aid your brothers and to assist your brothers, perhaps in their own tikkun, all for the purpose of bringing about what Hashem requires in this world, and ultimately for our nation to move forward in unity and in peace and in love? If you could pull the slides back up again. We now fast forward to Yjosef
revealing itself to his brothers, and now his brothers going back to bring report to their father. And they told him, Yjosef is still alive. Yes, he is ruler over the whole land of Egypt. His heart went numb, for he did not believe them. These are those who had deceived them previously. But when they recounted all that Yjosef had said to them, and when he saw the wagons that Yjosef had sent to transport him, the spirit of their father Jacob was revived. Now, this is another interesting point, because when we started off this journey, we have Yaakov walking Yjosef out. And we now see in this pasuk that Yjosef is sending a sign back to his father via the wagons of the last halakha that they learned, Egla Rufa. Now, what is Egla Rufa? It's the laws of if a body is found somewhere, the leaders of the surrounding community come out and say, hey, we didn't kill this person. But what does that really mean? We didn't kill this person, or they're suspecting the leaders of having killed this person? No, meaning they can say we did all that we could to make sure this person was okay. So what is it when it indicates to us that Yaakov learned Egla Rufa with Yjosef before he departed? They say with Egla Rufa, you walk a guest, a visitor out a few paces, Dalit almost 4 steps as they embark on their journey. Now, what would 4 steps be on a person that has a wild journey ahead of them? You're not saying to the person, I can go with you the entire way. You're not even saying to the person, I can go with you as far as you need to go. You're saying to this person, I can only go with you this far, but I want you to know as you travel from here, you're not going alone. The journey that's ahead, I can't speak to all that you may encounter, but you should never give up, because you should always know I'm with you. And we hear throughout the story of Yosef's life how he recounts, even in the episode with Potiphar's wife, he sees his father's face. He remembers this presence that's with him that allows him to travel through his journey. Now, we're fortunate enough as children of Israel that our Father is a Kadosh Baruch Hu, and that as we've been on this journey, scattered and dispersed, we've had our own tikkunim that we've had to do in our lives for choices that we've made, some for choices that our ancestors have made. But it's the knowledge that our Father is with us that has allowed us to endure and to travel and to make it this way in spite of whatever it is that we may face and whatever it is that we may encounter. Now, there's an interesting pasuk in Ezekiel that gives hope to what is to come. Will the tribes ever come back together? Will the brothers ever recognize each other? The house of Yjosef, the house of Yehudah, that were like warring nations within each other. But in the book of Yehezkel 37, 15, and 28, it says, the word of God came to me, and you, O mortal, take a stick and write on it of Judah and the Israelites associated with them, and take another stick and write on it of Yjosef, the stick of Ephraim, and all the house of Israel associated with him. Bring them close to each other so that they may become one stick joined together in your hand. And when any of your people ask you, won't you tell us what these actions of yours mean? Answer them. Thus said the sovereign God, I'm going to take the stick of Yjosef, which is in the hand of Ephraim, and the stick of, my font is too small. Hold on. Give me 1 second. Okay. He said, thus said the sovereign God, I'm going to take the stick of Yjosef, which is in the hand of Ephraim, and of the tribes of Israel associated with him. I will place the stick of Judah upon it and make them into one stick. They will be joined in my hand. You shall hold up before their eyes the sticks that you have inscribed. You shall declare to them, thus said the sovereign God, I'm going to take the Israelite people from among the nations that they have gone to and gather them from every quarter and bring them to their own land. I will make them a single nation in the land on the hills of Israel, and one king shall be king of them all. Never again shall they be two nations, and never again shall they be divided into two kingdoms.
nor shall they ever again defile themselves by their fetishes and their abhorrent things and by their other transgressions. I will save them in all their settlements where they sinned. I will purify them. Then they shall be my people. I will be their God. My servant David shall be king over them. There shall be one shepherd for all of them. They shall follow my rules, faithfully obey my laws. Thus they shall remain in the land that I gave to my servant Jacob, and which your ancestors dwelt. They and their children and their children's children shall dwell forever with my servant David as their prince for all time. I will make a covenant of friendship with them. It shall be an everlasting covenant with them. I will establish them and multiply them, and I will place my sanctuary among them forever. My presence shall rest over them. I will be their God, and they shall be my people. And when my sanctuary abides amongst them forever, the nations shall know that I am God who did sanctify Israel. So, as we process all that we've read, and mind you, the many depths by which hopefully the chief rabbi will, again, over the coming weeks and months, guide us into all these deep waters that give such indication of the tikkun available to us, I'm gracious to acknowledge that Nusach Afriki, I believe, is effectuating and putting into place what we read in the book of Yeheskel, of uniting the house of Yjosef with the house of Yehudah, in putting back together, because one cannot come together without being whole. As you see, it said the staff of the house of Yjosef in the hands of Ephraim, meaning that's a whole piece. And by being reconnected to our traditions, to our history, to those things that make us who we are, the tikkunim that God sent us in this world to rectify, that is the only way by which we can be brought together and made whole with the rest of those that are a part of our nation. And the purpose in that is not to hold a grudge. As Yjosef said to his brothers, it wasn't you who sold me here, but God who sent me here in order to look out for you, for those of us that have now been positioned where we are strategically, spiritually, energetically, mentally, financially. There was no mistake. There was no one that did this to us. We've traveled this path because this is the path that God needed to lead us down in order to bring us to an expected end and an expected time to return to him, but also to reconnect with our brothers and reconnect and bring together the nations that have been split and been apart for so long, almost from the very beginning. So in that, I give everyone here that's listening a bracha that you should understand and appreciate this culture